Bom dia. How did we all survive the storm? We're all good? We're all here? With a little delay, we're going to kick off the second day of South Summit. I'm glad you survived the storm. I'm glad you survived the very, very big line getting in here to be here at this amazing panel today. So South Summit is powered by IE University and co-organized by the government of the state of Rio Grande do Sul. And of course, our co-organizer, Spain Startup and For All. We could have not done it without them, and we could have not done it without our partners. Corsan Agea, Gerdau, Petrobras, Rio Grande Seguros Previdencia, and Febreax. If you're like me and no falo Portuguese, or if you are like some Portuguese and no falo English, no worries. This stage is being live translated. So if the panel is in a language that you don't understand, you have QR codes all around the room. You scan it with the app, and it will be live translated for you. If at a later stage you can't get in because it's so full, also don't worry. It's gonna you can follow whatever's happening here in the app. So let's kick it off. We have an incredible panel, Breaking Boundaries Through Innovation today, and it's going to be moderated by, and please give the big applause once we have everyone on the stage, Thomas Zenny, Manager of People and Culture at RAND and Director of Connexo at RAND Corp. Then our speaker, Sarah Goldberg, Executive Director at Udocap. Lillian Lopez, Founder and Advisor at Talares Workshop. And last but not least, Daniel Cabrera, Head of S4HANA, Cloud Public Edition for Latin America and Caribbean at SAP. A very big applause. Have fun, guys. On? Okay, now it's on. Good morning, everyone. Good morning, colleagues. Good morning to our audience. Let's take a deep breath because this morning we started with a little bit of emotion here. Yeah, our panel was supposed to start at 9. Right. It's 10:30, but we are here and we are safe. So that's what's matter. So let's start our panel. We are here to say, as our friend just said, making a panel that is breaking boundaries through innovation. And we know that innovation journey in America Latina has been an engine transformation over time, and it plays a crucial role on the development of social and all kinds of developments in our region. Technological changes and progress in digital infrastructure have allowed the emergence of diverse and energy startups ecosystems. This scenario has been induced by international investments, changes of the mindset of big companies, like making business and learning with startups, and a growing culture of entrepreneurship. So, dear colleagues, I think we can start with Sarah. Okay. Sarah, how do you see this scenario in your context? And what are the challenges and opportunities that you see regarding innovation in Latin America? And how do you think that startups can develop in a sustainable way so they can also help by making changes of the social and other ways to help the region? Okay. Hi to all. It's very nice to be here. Thank you very much. I think that it's a big opportunity to be part of the world, to be part of something that is growing up and try to resolve of the problems that our people and the world have now. We have to think in an innovative way. Our startups have to think big, to develop their solutions and their service, thinking in the world at all, but never forget from where they are coming from. No? We are a big continent. We have the same or very similar problems, but we are different, and these characteristics are opportunities too. So
what I think they have to do, our startups, what I said, think globally, don't forget from where they are coming from, and try to resolve our problems, but to all the world. I think the startups need to be careful not to go like big companies that try to solve a lot of problems instead of focusing on one. The purpose, That's right. the initial purpose of the startup. Of course, Okay. I agree. I Okay, agree. good. Well, thank you so much for being here today. I'm very glad to join the panel. In my opinion, the challenges, at least that we face in Mexico, is that we have different stakeholders that play a different role: academic or universities and research centers, companies, startups, government. And we all want the best for society, that innovation takes the lead in new solutions that help us how to manage, I don't know, climate change or so. The problem is that the how, it's pretty elusive, because all these stakeholders find different ways to achieve that goal. So for me, the greatest challenge probably is, how do we start to collaborate, to work more articulate, to be pretty clear which are the boundaries, like the strengths and weaknesses between these stakeholders, that help us to aim bigger goals, to probably have more holistic projects and solutions, helping us each other, working on synergies. And that's why spaces like this, like the South Summit, is like a great place to start a conversation, to closing the gaps between us. Great. First of all, it's an honor to be here. Good vibes for all. Thank you very much to join this session. Well, the future is now. Powering tomorrow, today, right? We have been facing a tsunami of data transformation. So we have 1,000 of people in startup companies which have been facing and learning and reshaping the way doing business, right? So it's very important, this kind of companies, this ecosystem, because in order to achieve the great results, right, in this new age, new doing business. So for SAP, and I believe that the big companies are learning with startup companies, right? The way of thinking of the big companies in order to adopt fast solutions, innovative solutions, in simple, fast, flexible, and effective, right? So SAP has been investing a lot in the startup world. We have a program which the name is Startup Journey, Innovation Journey, okay? Which means we have a community to support and accelerate the integration of startup solutions, integrated to SAP solution, and publish this solution in SAP, into SAP stores. Startups could publish their solution in SAP stores, okay, in order to support our customers and partners. SAP has more than 400,000 customers around the world. In LAC, we have a huge opportunity, okay, in order to have this partnership. So on each problem, each challenge, we have an opportunity, right? That's nice. Also, we have another program, the name called SAP Grow for Scale-Ups. Okay, it's a special offering to, we have S4HANA Public Cloud Solution as a
as a software as a service model, okay, with a special condition for these companies adopt our solution, okay, and keep growing and transforming. Okay. You were talking, and I was reminding that at Randon Corp, we made a process of transformation of the culture in 2017, 2018. The first thing that we need to change is the mindset, because big companies need to understand how startups do, because we can learn a lot about this way of simplify things, of trying, and if it goes wrong, we can restart again, but we need to do it fast. We need to change it fast. So we need the knowledge of the startups, we need the legacy and the knowledge of the big companies, we need the government, we need the universities, we need the social stuff and everything. We can go on alone. We need to go together, as Lily said, and as you said, Danielle, big companies can learn a lot about the mindset of a startup. We are not saying that big companies need to become startups. We are saying that we can learn with each other. The thing that is more positive with which one of the players, we can all learn together and make it work, and make it big, and make it better. And also, we have a key strategy, what the name is Industry Cloud, what means, right? SAP has a great portfolio. However, when you look at the continuous change, the innovation, the new way to doing business, have got the new solutions by vertical, by segment or sub-segment, okay, and integrate it with a real partnership, okay, doing business win to win. This is very important to keep growing and transform the business needs. Perfect. Yes, a big company don't have to be afraid to work with startup. They have to do it to learn how to do it fast, how to fail and leave it. And don't be afraid. It's a matter of time to learn about it. And I think that is something that all of us are going to learn how to do it. It's a thing of trust, I think, too. True. What's more, what I think is that the more that we stay communicated, we search these win-win projects or stay together, trying to find out in which we are good. This may help us to continue closing the gaps between, I don't know, for example, universities or research centers, scientists used to have or move this state of art, but not necessarily have the startup vision. And governments used to have this strong investment, but sometimes it's hard to move in an agile way. So this combination of skills probably keeps a wider vision more tangible. We don't need to be good in everything. We Right. need Of to course. complement each other, right? Of course. And since we are talking about this, we know that innovation is not just about tools or technology. We are talking about people. It's people that makes everything happen and make our business happen. And we know the importance of human capital in the innovation scenario. Attracting, retaining, and developing talents are really crucial so we can make this happen. I mix Portuguese and English sometimes, but it's okay. It's our brain. And what are you doing to work on these things with people, having the right people in the right place, developing them? Because we're talking here, the way we've been doing business until now, it's not the same way we're going to make business to the future, and we are changing. Every day we are changing. We need to prepare our people for this future. They need to be prepared today so we can play this game tomorrow. What are you doing to make this kind of thing happen? I think that, for example, in my university or in the university that I work, we try to
to teach to the students and to work with the future entrepreneurs, input to the people in the center, and try to identify together the problems of the community and try to develop solutions for them in all the subjects, in, I don't know, entrepreneurship, in history, in engineering, in all the subjects. It doesn't matter what. And it's like you said, it's a change of the mindset, and it's like you said, and Lily said before, all of the different actors have to change the mindset. The teachers, the big companies, the government, and we are making solutions for the people. So we have to work with the people. We are people, of course. No, it's the people something that is far, far away. All the citizens, all the users design and develop the solutions, thinking in the users. I think that's what we have to teach, to learn, and to use. Great. I want to start saying that there is a big paradox in innovation, specifically in the technology, or that one which is based on technology, because people do not move as fast as the technology do. And that's a problem for Latin America, because we need to look back to those vulnerable groups. So what we're doing in Telares and with my client Grupo Bimbo is to add some filters, to have the second looks or analysis, that each time that we are opening a project or working in open innovation programs which try to connect science research centers with companies and giving this startup feeling, is to ask us, is this good for humanity? Is this good for sustainability, for the environment? Is something that truly keeps this win-win sense? Or do we need to probably do a little more of research or have a second look in order to find a better solution? Because it's important that we keep this the technology as a resource that helps humanity to become better, not to make gaps wider. That's right. For sure, it's a great point, right? First of all, the SAP's purpose is help the world run better and improve people's life with sustainability at the core, right? Because my point of view, the main axis of the compass, the people, right? However, we learn every day because we have a new generation. It's not anymore salary, money, right? I have been working on with different generations, right? And I love, because as I mentioned, every day we learn a lot. So it's very important to feel part of the project, right? Okay, salary, money is very important. However, the people need to feel part of this purpose, right? And have the ownership, okay, and be happy. So we are looking a lot of cases which people move every time because are not feel important. So to take care of the people, we understand the new change, the world is changing very fast, the people as well. So SAP has some programs like such as Next Generation, okay, Life at SAP, diversity, inclusion programs, also aligns with universities, and as you mentioned, try using the technology, including now with AI, okay, to impact
the people's life. This is my point. We could stay here, I think, for a week talking about this theme because we know and successful startups, they also know that we need to continuously invest on education, on programs, capacitation programs. We need to develop people in technical skills, but we also need to develop them in management skills. And also we need to have a good organizational culture. We need to have flexible environments. We need to have like opportunities of growing. And you said something, Danielle, it's not just about salary, it's about purpose. But we know that in South Summit 2022, one of the most things that were that the speakers were saying here is that we don't have enough people to work with the right competence. It's 2023 and we are with the same conversation. And we have artificial intelligence, we have a lot of process being automated, we have a lot of things going on, but people are not coming with the same velocity that we need. And we are making programs. See Nubank. Nubank is one of the biggest startups in Latin America. They have an excellent focus on customer and a good experience for the customer, and they invest a lot in education. Is there anything else that your companies do or anything else that you think we need to do other than education? What kind of things we need to change so we can make this come a little bit faster? Because as you were saying, maybe technology is going too fast and people are not being able to go with this velocity. And also, we also need to pay attention on healthcare. We need to look to ourselves, not only as this velocity. Work-life balance. After pandemia, we are still trying to figure out where we are. We have a lot of meetings. We have our schedule. It's like crazy. I believe everybody here has a really crazy schedule. Agenda. We are here talking, and there are a lot of things going on online, when we are presential. Everything is happening at the same time. We are not more able to prioritize things. Everything is urgent. Everything is for yesterday. And I think my feeling is that the really important things, they are passing by, and we are not being able to focus on what we need to make these things going on synergy. I don't think. What's your opinion about it? Okay. Totally agree, right? It's like the $1 million question, right? Yes, no, totally agree. Yeah, we believe that, for instance, create a new process focus on focus on people, right? Like speed mentoring, okay? We have another program which the name is Speed Mentoring, which have been impacting a lot of people. So, as I mentioned, I believe that we needed to learn every day, listen, understand the details, the compelling, right? And trying to figure out a way to achieve a work-life balance. I don't know, you as co-founder, startup, you needed to do a lot of work, because when we look at bigger companies, okay, we have a lot of areas, okay, head of areas in the support. However, in my point of view, it's very important how you doing, and the main challenge with do it with a small team. Okay. It is true that it is a lack of talent, if you want to say that way, because sometimes there's a misconception in what an innovation aims or do. Big companies or traditional companies have a hierarchical way to work. Startups are more
open to change and act faster. Technology moves faster too. We'll talk about this in this minutes in this panel, but for me, I think that the way that we need to start is to develop new skills, to develop a new mindset. I hope this only happens in Mexico, but we have a way of being educated to follow orders, to do step 1, step 2, the ABC, you know. And this new world needs to, we have different skills, entrepreneurial skills, to be more open to discussion. That doesn't mean that we are fighting, it's just to have different perspectives. That we try to understand that an innovator profile, it's not like a gift by the gods, but it's part of us. Change is part of humanity. And we need to start to educate or put these skills in our children and the society. Because people change culture, and well, companies is made by people. So in order that we work in that, I think innovation could be work better with in a more effective way, and hopefully with stronger and more consistent results. I think that, How to be like a owner, right? yes, I think that all of us, big companies, startups, universities, researchers want to improve people's life, but it's an ecosystem, and all of us has to pull to the same side. It's a work, like we said, it's a work to the companies, it's a work of the startups, but the governments, the educators, you said the health systems, all of us have to think that innovation is a way, but we all have to work together. We don't have to think technology resolve everything. No. So we don't have to ask to the startups or the private sector to do everything. It's a job together. It's a team job. Yeah, innovation ecosystem is about going together, not going alone, right? Yes. So we need to gain force to solve this issue. But I think we are in a breakdown in our history. Yes. We are just seeing the transformation going on, we are learning, and we are going to see how we can solve all of this, right? Right. So we are having a great conversation here, but we are running out of time. Do you want to say a few words about what are you seeing on innovation trends, so we can have a little tip for our audience to go on of this journey of innovation? Okay, yes. You go, Sarah. I think that the main topics, of course, artificial intelligence or things like that, but I think that the big problems are the thing that we have to put in the front, things related with food, things related with health, but the health issues of our communities is not the same, the problems here in our countries, like in, I don't know, in the north. So we have to think how we can develop solutions to make improvements in things that are affected by the climate change and things like that. I think that these big issues are what we have, and startups and universities have to work to improve. Well, my key learning in my journey through innovation is that we need to truly start a conversation between different roles. This is key so we can achieve, as I mentioned before, multidisciplinary solution, more
consistent infrastructure that bring us the reality that we all hope in innovation. It's not about theoricize, but really to put valuable solutions for the society. And probably the second thought is that we all play an important role being responsible. Startups providing this connection, this hub, implementing or accelerating rapidly new solution, researchers and universities trying to develop these innovation skills in our young society, corporations and governments trusting and giving spaces where all these stakeholders collaborate. So I don't know, I hope that next year we can start a different conversation, because we already find out that Latin America needs more adequate models, frameworks from innovation, not developed in-house, not only bringing up from foreigners. Very difficult to conclude, yes. However, I believe that, for instance, as I mentioned, the new entrants are learning the big companies, right? They think of the big companies. Therefore, first of all, be humble, listen, have the right people with the right skills, training, learning every day. So, and in my point of view, if you look at the future, I believe that we will have two main areas. Who will develop AI and who will working on with AI, okay? Using the technology as a way to and keep growing, transform the world and people's life. Again, it's not about only technology, it's about people. And my tip, I don't know if it's a tip, but what I want to leave as a message is that sometimes we get afraid of the transformation. AI, for example, I'm a little bit afraid of AI can do with our future, but we need to open each other to learn and to see. So what we are saying here during our panel is that lifelong learning is a key. We will never stop learning, so we need to be open to learn every day from everything, since our families in our house, in our companies, in the regular educational system, but we need to see what we can get best from the technologies. We can use it for a lot of good things. We can use the technology so we can make other things good things. And maybe we need to talk a little bit more about how technology is not going to replace people. It's going to turn people better day after day. So I think that's one of the things that we need to focus when we see technology innovation trends. So now we don't have any more time. I would like to thank you for being here, sharing your experience. It was very pleased to meet you. And I would like to thank our audience to be here in this confusing day, but I think it's now we are going to go with the regular programmation. Thank you very much. And I invite you to visit our stand, SAP stand here, okay? We have a team in order to inform and share the details. Join with us. Let's go together. Thank you. Thank you. In innovation we trust. Thank you. What an amazing start to the day. Next up, we have an incredible panel on SaaS from the investor perspective. So they're going to talk about what are the trends here in Brazil, in LATAM, how has the B2B market evolved. So please welcome to the stage to moderate once again, Marcela Falzao, Corporate and Investor Relations at Cubo Itaú. Then as speakers, we have Vinicius Portas, partner at Brejone. We have William Cordero, managing partner at SaaS Holic.
And then we have Enrique Uara, partner at DGF Investimentos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia. Estou super animada de estar aqui nesse painel hoje para discutir sobre SaaS. Então, Software as a Service, a gente sabe que aí é um modelo de negócios mais estável, mais previsível, frente a outros também que dão muito retorno nessa categoria de Venture Capital, como o Marketplace. Eu sou a Marcela, hoje eu coordeno tudo de relacionamento com investidor e corporação no Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina. E eu estou aqui com 3 investidores dessa categoria. E o que é mais legal é que a gente tem uma escadinha aqui, né? Quando a gente olha o financiamento das startups. Então, a gente tem o William, que é da SaaSholic, que é o investidor de seed e pré-seed. Vocês podem ver o dress code dele, ele está um pouco mais despojado. A gente tem o Henrique da DGF, que faz série A, então ali ele já está com uma calça CAC, e aqui a gente está no growth, entendeu? Com o Vini da Bridge One. Então a gente vai discutir um pouco da perspectiva de cada um deles em relação ao porquê dessa classe aí de ativos ser mais interessante, esse modelo de negócios também, em relação ao retorno que ele dá, principalmente do ponto de vista de investidores, né? Então eu queria começar a discussão justamente por isso. Como que vocês enxergam o SaaS e por que ele tem mais vantagem em relação a outros modelos de negócio? Se puder começar, Henrique. Sim, claro. A gente gosta bastante de SaaS, né? Acho que está dando para me ouvir, né? Prazer em conhecer a todos, bom dia. A gente gosta muito de SaaS por conta da margem bruta, né? A autoescalabilidade é um modelo muito resiliente. Então, quando a gente pega ciclos econômicos, né? Em épocas de baixa, são modelos que você consegue chegar com uma maior facilidade ao break-even. Então, isso dá uma resiliência maior, principalmente em momentos cíclicos da economia. Né? Além disso, é um modelo capital eficiente, então você precisa de pouco capital para ir escalando a empresa, desde o início, né? Começar a empresa até escalar. A necessidade de rodada de capital é bem menor, né? E até para go-to-market, o custo de distribuição é muito menor. Então, você tem a possibilidade de transformar seus produtos em produtos globais. Isso que atrai muito a gente, né? Em contrapartida, acho que o principal ponto de desafio é que, por ser um modelo que requer menos capital para poder escalar, você fica muito exposto à competição. E justamente por isso, ao longo desses anos, algumas empresas têm se desenvolvido mais na forma de desenvolver soluções que, de certa forma, criem ou soluções verticais para endereçar melhor o problema, gerar mais valor e gerar alguma forma de diferenciação, ou combinação entre hardware e software, né? IoT mais um software, como por exemplo a Traction, que a gente tem no portfólio, ou até mesmo, né, soluções que usem AI ou dados para poder oferecer uma solução mais personalizada para a demanda do cliente. Então, a gente procura olhar muito para isso, essa evolução que está tendo o software ao longo do tempo, né? E, Henrique, conta um pouco mais para a gente da DGF, assim, vocês têm referências de companhias, vocês já investiram no SaaS, qual que é a tese exatamente de vocês? Legal. Contando um pouco da DGF, né, a gente tem mais de 23 anos de história, né, foi fundada pelo Sidney, um dos pioneiros aí no mercado. Ao longo desse tempo, a gente estruturou 7 fundos, mais 70 investimentos e 30 saídas, né. Foco justamente em SaaS B2B, modelos capital eficiente. Nosso fundo é de $50 milhões, o fundo 7. A gente faz cheque de $1,5 a $3. E a gente olha muito para isso, né? A gente pega entre o seed e série A, aquele momento que a empresa achou o market fit, está pronta para escalar. E a partir desse momento, a gente tenta olhar muito para os economics, né? É o que a gente sempre pensa. A companhia tem que ter um modelo que seja sustentável até numa microescala, antes da gente pensar numa escala maior. Então, a gente olha muito para a LTV/CAC, logo churn, net retention, são métricas que a gente dá muito valor, né? E ao longo do processo, os outros investidores começam a olhar mais até para métricas financeiras, né? Então, um pouco desse approach. William, se a gente puder agora também conhecer um pouquinho da SaaSholic, da tese, e depois se vocês puderem explorar um pouco sobre o SaaS, qual que é a diferença, né? A gente sabe que tem o modelo de SaaS vertical, o SaaS horizontal, qual que é a vantagem de cada um deles? Claro. Alguém aqui é empreendedor em SaaS? Só para entender um pouco. Todo mundo aqui, legal. Então, assim, acho que esse ponto que você trouxe, pontos que a Marcela trouxe, dando um passo atrás e falando sobre SaaSholic, né? A gente, na prática, a gente é uma gestora especializada em B2B SaaS na América Latina. E a gente tem uma história de por que a gente olha para SaaS. Está muito relacionado com a forma como a gente interpreta a construção de valor entre o cliente e essa empresa. Então, a gente entende que nada mais saudável para o cliente do que pagar por um produto ou um serviço a partir do momento onde ele vai obtendo valor desse produto ou serviço. Então, conforme você vai obtendo o valor da sua assinatura, do produto que você assinou,
Você vai pagando e você vai escalando essa compra conforme você vai obtendo mais valor dentro desse negócio. E aí em SaaS acho que tem uma característica bem legal. Quando você olha o mercado de microchips, por exemplo, a cada ano que passa, né, você tem uma lei que mostra que o preço do microchip cada vez mais diminui, a capacidade de processamento cada vez mais aumenta e fica mais complexa. E quando você olha para SaaS, a cada ano que passa, o SaaS fica mais caro, só que ele também fica melhor, porque ele tem ficado cada vez mais robusto, com mais funcionalidades e assim por diante. Então a nossa tese no SaaSholic é, a gente quer ser, dentro desse ecossistema Latam, o parceiro de escolha desses empreendedores para a gente construir a próxima geração de empresas em cloud, que a gente consiga trazer mais eficiência para a indústria latino-americana por conta de workflows, por conta de integrações, empresas dentro desse modelo de negócio. E na nossa opinião, quando você vai empreender em SaaS, a primeira decisão que você vai tomar como empreendedor é, bom, você vai ter uma opção de construir um SaaS horizontal ou você vai ter a possibilidade de construir um SaaS vertical. Se você escolheu por um caminho horizontal, nada mais é do que sua solução precisa resolver um problema para todos os tipos de empresas. Você vai atender empresas no agro, no varejo, você vai atender bancos. A sua solução ela é horizontal dentro de todas as indústrias. Mas quando você escolheu construir um negócio vertical, você está buscando um nicho onde o seu objetivo vai ser integrar todo o stack de tecnologia que aquele nicho vai requerer para conseguir continuar operando, né? Então, se você é um SaaS vertical para restaurantes, você vai começar com um produto, resolvendo uma dor desses restaurantes, você vai continuar construindo produtos para restaurantes, ao ponto de você ser o principal stack daquele negócio. Ao passo que se você escolheu ser uma solução horizontal, como o ClickSign, por exemplo, uma das empresas do nosso portfólio, você vai vender para o pequeno lojista, para a grande empresa, para a empresa média, independente de quais categorias. E esse é um momento muito interessante na América Latina, porque quando a gente olha para as categorias locais, a gente tem muito espaço para ser construído, tanto com SaaS vertical quanto SaaS horizontal. Então, no fim do dia a gente faz no SaaSholic cheques de 300 a 500 mil dólares, idealmente como o primeiro cheque institucional dessas empresas, apoiando essas empresas a graduar de um seed para o Série A. E na nossa opinião, a escala do stage financing, no pre-seed, seed, você está tentando resolver um problema, então você está buscando um problema para resolver. Depois que você encontrou esse problema e validou que essa dor existe, você vai levantar um Série A para construir uma empresa ao redor do produto. Depois que você validou, e aí eu acho que é o momento onde a DGF é um ótimo de um parceiro, mas depois que você validou, que você conseguiu construir todos os layers de gerência dentro daquele negócio, e de fato aquilo é uma companhia ao redor do produto, aí você vai precisar de escala, provar que o seu negócio cresce. Aí você bate na porta da Bridge One, você vai ter o Growth Capital no Series B. Então esse é o nosso posicionamento dentro do Stage Financing em SaaS América Latina. Super legal, William. Agora, Vinícius, eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva em relação a retorno de SaaS, né? Por que o SaaS ficou tão conhecido assim dentro da classe de Venture Capital? E acho que vocês, por estarem numa perspectiva mais de growth, já estão ali mais se aproximando da liquidez. Como que vocês estão enxergando isso? E daí também, se você puder contar um pouquinho sobre a tese do fundo, como que vocês estão posicionados no mercado? Claro. Bom, somos uma gestora focada em investimento B2B, cheques de 50 a 150 milhões de reais no estágio de growth. Então, um complemento ao que o pessoal comentou, realmente é para escalar as máquinas, colocar uma estratégia de M&A de pé e levar a companhia para um outro patamar, para IPO, para os investidores série C, D e assim por diante. Ao longo da nossa história, a gente fez 12 investimentos, 5 desinvestimentos. Por estarmos nesse estágio mais avançado, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente vai sair, porque muitas vezes o estratégico já está olhando para o meu ativo, para o meu estágio, como uma potencial aquisição, principalmente como aconteceu nos últimos 2 anos. Né? Pré-IPO, eles precisavam um pouco mais de corpo para fazer um IPO, faziam uma aquisição. Então, tem ali um sweet spot entre a gente dar escala para a companhia e ainda ter um tamanho ideal para um estratégico comprar. São 2 caminhos, né? Ou você vai ver estratégico, então você vai ver crescimento para o IPO, rodadas subsequentes. Então, é um pouco da característica do estágio dos investimentos que a gente faz. Falando especificamente de SaaS, né? O creme de la creme, né? O filé mignon do business
é realmente você conseguir ser SaaS puro e persistir nisso em volume, como é o caso da Resultados Digitais que o DGF investiu, que foi comprado pela TOTUS. Então, ali eles conseguiram uma empresa com tamanho de 200, 300 milhões de reais de faturamento, 100% SaaS, com uma margem bruta alta, super recorrente, e com isso vem um múltiplo super estendido, porque você está empilhando receita. Se você tiver unit economics como churn controlado, você tem um lifetime value to CAC bastante interessante. Isso resulta num múltiplo, numa precificação alta, que é o que todos os empreendedores e fundos buscam, né? Não é sempre assim que acontece, principalmente em estágios superiores, no estágio de growth, a gente tem empresas que têm o SaaS, chegaram a um determinado tamanho com o SaaS, mas para fazer um lock-in ou para aumentar o ticket médio naquele cliente, principalmente quando a gente fala de enterprise, ele precisa começar a colocar uma camada de serviço. A Salesforce teve muito sucesso em fazer o mix entre tecnologia e serviço, professional service, serviços de valor agregado. E eles têm ali um mix de 80% tecnologia, 20% serviço e tem ticket médio de $1 milhão por mês ou muito mais, dependendo do tamanho do cliente. Então, no estágio que a gente está, a gente utiliza o SaaS como uma grande alavanca de geração de valor. Se possível, a gente persiste no SaaS no longuíssimo prazo, mas em 80% dos casos, aqui a grosso modo, a gente precisa começar a procurar outras formas de dar um lock-in no cliente. É uma camada de serviço, é você criando uma jornada mais adequada para aquela vertical e nichando. Então, não indo muito além do que você me perguntou, Gabriel, eu acho que o SaaS, para a gente, traz múltiplos muito estendidos e gera um caixa importante para você dar encaminhamento a outras estratégias da companhia. Seja você ter uma camada de serviço, seja você desenvolver novos produtos, seja você ter um múltiplo interessante para fazer um M&A e absorver uma empresa que talvez não tenha um mix de receita tão interessante e você daí tem um diferencial de múltiplo que favorece bastante. Então, acho que, em resumo, o SaaS proporciona você ter uma empresa muito geradora de caixa, unit econômicos muito sólidos e uma vantagem competitiva para as outras empresas que não têm esse modelo de negócio. Legal. Acho que você tocou muito na questão de múltiplo, né? E eu acho que no final do dia, quando a gente olha até para os empreendedores, isso é o que mais interessa, porque no final do dia é a valorização. Eu queria ouvir de vocês um pouco nesse ponto, o que vocês estão olhando de múltiplo em 2024, né? Porque a gente sabe que ficou caro aqui no Brasil, mas colocando o pé no chão e falando de números, assim, William, se você puder falar um pouco no CID, o que está um múltiplo razoável hoje que vocês estão pagando? E até um comparativo, se você puder falar por alto, assim, se o quanto isso realmente é mais alto que nas outras verticais de negócio. Não, esse é um ótimo ponto. Então, acho que é muito importante, a gente como é investidor pre-seed, seed, acho que o ponto que a gente mais bate na tecla conversando com os empreendedores é como é que eu me destaco entre todos os empreendedores durante a minha jornada de fundraising. E o conselho mais valioso e mais subestimado para os empreendedores é: você precisa entender as regras de como que essa indústria funciona. Você precisa entender quais são as expectativas do seu investidor quando você está fundraising. Se você ainda não conseguiu assimilar quais são os incentivos que fazem um gestor investir na sua empresa e explicar isso por A mais B, você vai patinar bastante durante o seu processo de fundraising. Por que a gente coloca isso como um plano de fundo para entrar nessa discussão? Porque todos os gestores, independente do estágio, eles vão seguir um caminho semelhante de como que a construção da tese vai ser feita e como que o investimento vai ser feito, mas alguns vão ter algumas especificidades relacionadas à sensibilidade desse investidor quanto a preço, relacionadas à tolerância desse investidor quanto ao risco, a convicção desse investidor quanto à tese e assim por diante. Então, historicamente, quando você vai precificar o ativo que você está investindo, e aí acho que esse é um ponto importante de ser colocado, né? Os VCs, na maior parte das vezes, no early stage, eles não estão fazendo uma avaliação do negócio, eles estão dando um preço àquele negócio. Por isso que no começo não adianta você fazer discounted cash flow para poder tentar inferir o que é o valor intrínseco daquele negócio, porque toda geração de caixa, a construção de valor daquele negócio, ele está projetada para o futuro. Então, dito isso, a equação que um investidor no early stage busca é: eu preciso fazer com que o nível ajustado ao risco desse meu investimento faça sentido dentro da minha construção de portfólio. E aí que está o grande detalhe, que é: cada fundo vai ter uma construção de portfólio diferente, um tamanho de fundo diferente, uma tolerância diferente. Então, quando o investidor pre-seed seed está avaliando um investimento, na maior parte das vezes, essa construção de preço,
ela está muito relacionada ao máximo de exposição que ele pode ter por ativo e o ownership esperado dentro desse investimento. E isso vai implicar em um preço. Então, se eu investir $500 mil numa avaliação de $5 milhões porque eu preciso ter 10%, eu estou pagando $5 milhões post-money nessa empresa. A receita dessa empresa nesse momento pode estar muito próximo ou em linha com alguns comparativos de empresas públicas. Então, se a gente olha o Bessemer hoje, as empresas públicas de SaaS estão tradando por volta de 5, 6 vezes a mediana em termos de receita. Mas quando eu aplico essa mesma lógica para o early stage SaaS, pode ser que aquela empresa ainda está construindo substância para poder chegar nesse nível de receita e o múltiplo vai descolar bastante. Mas como que a gente compensa essa equação? Com crescimento. E aí esse é o segundo ponto que os empreendedores precisam ter muito claro, que é: você não vai conseguir levantar dinheiro com os melhores investidores se você não cresce rápido. Ponto. Se você não cresce rápido, você não vai ter investidores interessados em fazer seu funding. Quem que vai investir na sua empresa? Talvez os investidores que já estão lá. Porque o processo de tomada de decisão deles naquele momento foi: eu tenho uma alta convicção que esse cara vai conseguir colocar essa tese de pé e eu estou convicto. Então, é natural que a gente, Marcela, acabe pagando alguns múltiplos descolados em alguns momentos. E em alguns outros momentos que a gente busque múltiplos mais próximos com comparáveis de mercado. Mas essa é a parte da cadeia onde a distorção existe e ela é escancarada. Em alguns momentos eu vou estar pagando 25 vezes receita numa empresa, mas ela vai estar quintuplicando, sei lá, multiplicando por 10, templicando, não sei como que é a palavra. E é isso que eu vou conseguir compensar. Então, na nossa opinião, acho que o mais importante nesse momento é que você cresça rápido. E aí, o que é crescer rápido, a nossa opinião a respeito dessa esteira? A gente publicou esse ano um estudo em parceria com outros fundos que se chama State of SaaS Latam. E é super legal que quem está dentro dessa indústria acompanhe. O que é um top decile growth quando você está num seed até graduar para um série A? Uma empresa que saiu de 0 a $1 milhão de ARR em 16 meses na América Latina é um top decile company. Se você cresce mais devagar do que isso, você já não está mais dentro do primeiro quartil. Você não está mais no top decile dentro dessa amostra, você está dentro da mediana de empresas da América Latina. Pode ser que você consiga catch up esse crescimento um pouco mais na frente, mas aí você já começa a deixar o critério mais subjetivo dentro do time, na capacidade de execução e menos no crescimento. E o que é uma empresa que vai graduar do seed para o série A historicamente, falando de SaaS? É uma empresa que tem entre $1,5 milhão e $2 milhões de ARR. É uma empresa que está crescendo pelo menos 10%, 12% mês a mês, então ela tem um crescimento de 2 dígitos. É uma empresa que conseguiu, olhando para Net Dollar Retention, garantir isso acima de 100%. O top decile aqui está por volta de 110%, 112%, 120% é Premium. Esse cara vai, muito provavelmente, conseguir graduar de um seed para um série A, na nossa opinião. E dali para frente, aí eu também deixo um pouco mais para dividir um pouco de opinião de vocês. Boa. Mas essa que é a nossa ideia de preço e risco. Super legal. Acho que agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o que é SaaS, também um pouco mais sobre preço, principalmente no ponto de entrada, Henrique, eu queria entender em relação à DGF, né? Eu acredito que os múltiplos aí já estabilizam um pouco mais em relação à Série A. E principalmente para vocês, um fundo tão experiente, acho que um dos poucos no Brasil que tem mais de 20 anos, quais são os principais cases de sucesso assim, que você viu em relação a SaaS para investidor? Legal. Esse é um tema que a gente gosta muito de falar, né? E a gente gosta muito de ver os cases, porque principalmente em software, a gente consegue ver claramente a evolução, né, da tecnologia ao longo do tempo. Então, desde lá de trás, que a gente investiu Logo Center, que era um modelo mais de RP, né, mais local, até a evolução para cloud, então a gente pega RP, camada de infraestrutura, a gente vai vendo ao longo do tempo e ao longo das safras, né, esse modelo de negócio caminhando mais na linha de aplicação. Então, desde a RD Station, né, e toda a geração das empresas que surgiram na mesma época, focando, né, em automação e melhorar o workflow, né, todos os processos manuais que eram muito feitos na planilha, né, toda uma camada de instrução nova que muita gente fazia antes do Excel e começou a fazer no software em cloud, né. Então, isso foi muito legal de ver e acompanhar. E hoje em dia o que a gente vê, né, e os casos que a gente vê são muito mais focados, né, não só na camada de aplicação para workload e
e automação de processo, mas principalmente na camada de dado, né? Que é essa forma que a gente tinha comentado, né? Como que a empresa pode se diferenciar, sendo que hoje no mundo é tão simples você contratar alguns devs e tentar copiar alguma empresa que já está dando certo, né? Então, você tem que se diferenciar focando em aplicações que conseguem entregar, né, uma solução que endereça de uma forma muito mais específica o seu problema. E aí, para isso, você usa AI, você usa, né, um software mais vertical, você usa hardware, com uma combinação de hardware e software. Mas é bem legal ver essas evoluções, né? Então, desde a parte das empresas públicas que a gente viu, desde lá do começo, né? Logocenter, TOTUS, a TV Tex também é um super case público, né? Até as saídas privadas, a Ida Station, né? E agora a gente vê empresas muito promissoras que estão abrindo caminho, né? A gente vê essa evolução muito nítida ao longo do tempo. Eu acho que são 2 pontos só que eu queria comentar, que são importantes frisar, né? Que ao longo desse tempo e ao longo dos cases, vale a gente destacar que esses empreendedores, principalmente Laércio de TOTUS, Eric Santos de RD, esses caras foram muito importantes, porque no Brasil antes a gente não tinha referência. E com esses exemplos que a gente tem positivos, né, e é um mercado muito grande, a gente acredita muito, com as referências, isso ajuda muito para que outros empreendedores, uma nova leva de empreendedores, possa se espelhar neles para ter esses cases de sucesso que a gente acha que hoje, mesmo tendo alguns cases, a gente acha que tem uma oportunidade de ter muito mais cases do que... E justamente por isso que a gente investe nesse mercado, né? Então, a gente gosta muito de falar, mas tentar deixar espaço para... Boa. Vini, agora se você puder tocar um pouco em relação à perspectiva, né? Acho que o mercado, apesar desses cases que você mencionou, ele ainda é muito ilíquido. Então, o Growth se preocupa bastante com isso e olhando principalmente num horizonte aí, que é metade do ciclo de vida de um fundo de VC de 5 anos, o que você está mirando assim para a SaaS? Quais que são as suas apostas ou as suas expectativas em relação, vamos ter mais M&As, vamos ter mais IPOs? Como que você está enxergando o mercado? Eu acho que o ponto de liquidez é muito importante. Eu tendo a ser, por característica, mais conservador do que o pessoal aqui, porque, de fato, eu tenho que olhar para a geração de caixa, eu tenho que olhar para múltiplo de EBITDA, eu não posso fazer uma precificação que descola dos fundamentos, muito porque eu tenho um comprador, que é uma empresa de capital aberto, que transaciona a determinado múltiplo, e provavelmente ela não vai me pagar um prêmio em cima do múltiplo dela. Isso destruiria valor no preço da ação por esse ângulo. Então, eu fico ali um pouco, digamos que pressionado entre um VC track que veio expandindo o múltiplo, na verdade veio decaindo o múltiplo, né, mas ainda assim há múltiplos muito altos, e um estratégico que tem ali um preço travado, a depender do ciclo econômico, que não vai me pagar um prêmio em cima do preço dele. Então, na hora de investir e analisar o business, eu faço uma análise completamente fundamentalista. Óbvio, a gente analisa empreendedor, a gente analisa tudo o que eles olham, a gente também olha, mas tem um check que já foi dado anteriormente e a gente também participa do momento onde o empreendedor passa a se tornar um executivo, uma startup passa a se tornar uma empresa um pouco mais encorpada. Então, há muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e a gente ajuda o empreendedor a estruturar as máquinas, a alavancar as máquinas, e parte desse processo é olhar onde eu gero mais valor. Não dá para crescer por crescer. No nosso estágio, você precisa ter um caminho de geração de valor muito claro. Cada real investido tem que ter um retorno claro. E aqui eu não estou falando retorno de top line, de receita, eu estou falando um retorno de margem bruta e de geração de caixa. Porque não adianta nada ter um business que que cresce pra caramba, mas cresce com uma margem bruta baixa e com um ciclo de caixa que é perverso, que ele vai consumir mais caixa do que ele gera. Isso destrói muito o valor. Então, é uma equalização desses pontos que o estratégico vai olhar, ou que numa tese mais de crescimento para um IPO, o Série D, o Série E vai olhar na hora de precificar o ativo. Pegando aqui nosso histórico recente, a gente passou por um reajuste de preço muito forte no mercado, né? Seja na Bolsa, na minha visão e de alguns outros investidores de mais late stage, o mercado privado não sofreu tanto quanto o mercado público, tem ainda mais espaço para ajuste, a gente não sabe se vai ajustar, quanto tempo vai durar esse inverno de precificação, mas existem 2 ângulos aqui, existe o ângulo do vendedor e do comprador. O comprador ele sempre vai achar que ainda está caro, o vendedor sempre vai achar que está barato. Então, é difícil de dizer, se o preço está justo, né? Mas comparando com o tamanho de mercado brasileiro, com o tamanho de mercado americano e o desconto de múltiplo que as empresas no mercado brasileiro têm, comparado com o mercado americano, principalmente tecnologia, o desconto é muito pequeno. É muito difícil você construir um business do tamanho de um business americano, de uma Salesforce, assim por diante. Então, do ponto de vista de precificação, a gente vê essa dificuldade de conseguir conscientizar os empreendedores que, se eles crescerem por crescer,
não vão conseguir a melhor precificação. Se eles crescerem gerando valor, eles vão conseguir uma ótima precificação, mas ainda não vai ser 10 vezes receita, não vai ser 12 vezes receita, talvez não seja 6, 5 vezes receita. Talvez ele consiga um múltiplo de 13, 14, 15 vezes EBITDA. Veja como muda a precificação. Dito tudo isso, para os próximos anos, a gente confia muito que o mercado vai amadurecer. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, Private Equity, Venture Capital, há mais de 10 anos atrás, o Série A era de 4 milhões de reais. E o empreendedor não sabia o que era pre e post money. Então tinha muito a amadurecer o empreendedor e a liquidez do mercado era muito baixa. Se fazia muitos deals bons a um preço muito baixo. Isso mudou muito nos últimos 10 anos, o que é maravilhoso. O mercado amadureceu, a liquidez veio, os empreendedores hoje são top tier. A gente fala de igual para igual com o empreendedor, que antes a gente precisava educar o empreendedor. Hoje em dia o empreendedor já vem educado, o que é maravilhoso. E nos ajuda nesse processo de transformá-lo de um empreendedor para um executivo. Dito tudo isso, a perspectiva é muito boa para os próximos anos. A liquidez deve voltar para o mercado quando a gente não sabe. Na minha visão, os preços vão continuar subindo, embora na análise fundamentalista eu tenha muita dificuldade de acompanhar essa precificação. Mas, em geral, acho que tem aqui uma questão estrutural do Brasil, taxa de juros, crescimento de mercado, liquidez, que deve se encaixar aí nos próximos 2 a 5 anos. Perfeito. Eu acho que tem um ponto do que você falou, Vinícius, que a gente observou. Quando você olha os últimos 10 anos de empresa SaaS Brasil, acho que esse é um ponto legal para os empreendedores SaaS que estão no palco, né? Quando você olha para um horizonte de liquidez, o empreendedor em SaaS América Latina, ele tem 2 caminhos que ele precisa tomar uma decisão em algum momento. Se você começou com SaaS e o seu produto é puramente workflow, em algum momento você vai ter que, 1, tentar embedar serviços financeiros dentro da sua oferta, ou 2, diversificar receitas através de moedas diferentes, que necessariamente se traduz em uma expansão geográfica. Se você não vai para o caminho 1 ou para o caminho 2, você ficou no Brasil, se você não adotou nenhum desses dois, muito provavelmente o prêmio que vai ser pago dentro dessa aquisição vai ser 2, 3 vezes receita, 10, 15 vezes receita líquida. Então, a grande captura de um prêmio que o investidor vai ter vai ser nas teses, onde você vai ter essa elasticidade de aumentar o seu addressable market, trazendo serviços financeiros para dentro, ou construindo uma solução que vai ser adotada não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande para quem está fundraising nesse momento, que mostra uma maturidade, né, do lado do empreendedor, de que ele sabe a janela de liquidez que ele vai estar entregando para esse investidor nos próximos 5, 7 anos. Esse é um case, rapidamente, a gente tem uma empresa do portfólio que fez esse processo de internacionalização, trouxe ali 25% da receita em dólar, muito empurrado pela própria base de clientes, e o nosso ticket médio disparou. Antes era 300, ticket médio não, ticket máximo. Antes era 300 mil reais, hoje a gente bate 1 milhão e pouco de MRR, mas porque tem o diferencial do câmbio e lá fora é uma precificação muito diferente. E isso gerou muito valor para o nosso ativo. Então, é um exemplo do que você comentou. Legal. Ótimo. Então, acho que agora, depois de ter passado aí pela questão de modelo de negócio, entendemos preço, entendemos múltiplos, eu queria entrar além da perspectiva de 5 anos e principalmente a bola da vez, que é a inteligência artificial, né? Rick, se você puder comentar um pouco como que você está enxergando SaaS Enabled by AI, Application Layer, aonde que está a inteligência artificial nesse modelo de negócio? Sim. Hoje AI é buzzword, né? Assim como o cripto era Só 2, colocar 3 um ponto anos AI atrás. no site que já valorizou, né? Sim, sim. Não tinha como não falar de AI aqui também, né? Então, acho que o que é importante, né, a gente falar, e o que a gente olha muito, geralmente quando a gente tem um hype, é muito importante, a gente tenta sempre deixar tudo transparente, separar o que é espuma de o que é valor, né? Porque em vendas B2B, o que é importante para o comprador é o valor econômico gerado pelo produto, né? Então, o que a gente sempre tenta validar na solução, quando você tem uma camada de AI, quando você tem uma aplicação, né, com AI embutido, é enxergar, na visão do cliente, qual que é o ROI esperado, né, o ROI gerado, o valor econômico gerado. E isso fica muito claro para a gente quando a gente vê as soluções que a gente recebe, a gente avalia, né. E tem um case muito legal que a gente anunciou agora da Visio. Então, só para tangibilizar isso, né, de uma forma um pouco mais clara. A gente tem um case da Visio. A Visio é uma empresa que usa inteligência artificial em câmeras, né, a imagem computacional, para avaliar, por exemplo, em empresas de food service, seja fraude no caixa, né, bater com dado de RP, né, dado do caixa com a imagem que está sendo gravada 24 horas. Então você pega muita fraude, a gente já pegou casos de assédio sexual dentro de uma loja de food service, tudo usando AI.
Então, isso, realmente, você consegue tangibilizar o valor econômico gerado e o CAC Payback para o cliente, a nível de cliente. Quando a gente olha algumas outras soluções, né, por exemplo, soluções com copiloto, você cria um valor adicional, mas nessa atuada, né, a utilização de AI como copiloto, como solução de LLM, a gente olha pelo prisma de Net Retention, né, que é um outro caminho também. Você conseguir, além da camada de workflow, automação, você conseguir reter mais o seu cliente. Então, são muito nessa linha de métricas, né, para a gente conseguir perceber e tangibilizar o valor gerado econômico para o cliente. Perfeito. É isso para a gente deixar mais claro, né, o que é hype, Legal. principalmente nesse momento, né, Ótimo. da jornada, do que pode ser alguma coisa que não seja perene no longo prazo. Boa. E agora que a gente conseguiu aprender um pouco sobre o valor de AI para SaaS, William, se você puder complementar um pouco de como a inteligência artificial pode acelerar o processo de go-to-market das empresas em SaaS, né? Que eu acho que o processo de aquisição de cliente, ali o CAC, é sempre um desafio. Você já tem visto algo nessa linha? Sim. A pergunta era para mim? Os dois podem complementar. Você quer falar? Pode começar. Cara, a gente, nossa opinião sobre AI, a gente tem uma opinião bem forte sobre isso, assim. Quando foi a última vez que você ligou para alguém e falou, você tem eletricidade na sua empresa? Porque as barreiras de entrada para você conseguir eletricidade na sua empresa são muito pequenas. As APIs estão abertas para todo mundo. Todos os produtos vão ter AI. A gente não vai investir em empresas de AI, tudo vai ter AI. Então, o que a gente vê que acontece nesse momento em AI? As empresas elas estão migrando de um processo, de uma construção de primeiras categorias. Essas primeiras categorias eram Single Product Companies. Era a empresa que construiu um produto e depois distribuiu esse produto ao redor do mundo. E agora, para se manter competitivo, esse cara vai ter que ter múltiplos produtos. Ele vai olhar para o departamento da empresa e ele vai ter mais produtos dentro do stack de ferramentas daquele departamento. E a AI, nesse momento, ajuda as empresas porque o custo de construção de um novo produto, de uma nova aplicação, ele tem ficado cada vez mais barato e mais rápido. Então, o custo marginal de uma nova aplicação tende a zero. Tanto que a gente começa a ver até discussões de empresas que vão ter uma oferta onde ele vai te entregar 80% das features por 20% do preço, porque vai ser fácil replicar tudo isso. Então, dentro de uma estratégia de go-to-market, você construir um bundle de ofertas que vai agregar ainda mais dores do seu cliente, permitindo que todos os seus produtos sejam interconectados, interoperáveis, com o mesmo UX, maximizando o preço daquele bundle, é o que vai te colocar numa esteira na frente dos seus competidores. Eu sempre vou preferir um produto onde eu vou ter as soluções A, B, C e D pelo preço de uma só, ao invés de ter empresa A me oferecendo o produto A, empresa B me oferecendo o produto B e assim por diante. Então, as empresas, se são vertical SaaS, elas vão daqui para frente go multi-product e fazer uma integração vertical, e as empresas horizontais vão ganhar cada vez mais market share dentro do stack daquele departamento. A gente acha que a AI acaba acelerando essa parte do processo. E só para complementar, acho que um exemplo prático também para go-to-market, né, que eu achei muito legal, eu queria compartilhar com vocês, né. Hoje, vendas B2B, a gente sabe que vendas B2B, principalmente Enterprise, é uma venda muito linear, né, você depende de vendedor para ir lá fechar negócio, e o grande desafio, né, nesse mercado é como a gente consegue alavancar esse modelo de go-to-market para o cara ou ser mais produtivo, ou vender mais produtos de uma vez só, ou vender mais caro, né. E um exemplo bem legal da Zendesk, que ela implementou recentemente, que eu estava dando uma olhada, eles fizeram toda uma jornada de chatbot que consegue nutrir o lead uma vez que ele chega, né, e automatizar todo o fluxo para qualificar o lead. Então, ele quase faz o papel do SDR no modelo comercial. E isso dá uma capacidade muito maior, né, para você trazer lead e converter o lead para uma empresa B2B. Eu achei isso muito legal e eu acho que isso é um dos passos, né, que podem simplificar e aumentar a produtividade do... Bom, tempo esgotado aqui. Acho que esse papo de SaaS, da perspectiva de investidores, daria uma tarde inteira, um dia todo aí, mas foi muito bacana ouvir de todos vocês. Muito obrigada. Valeu. Thank you. Work? I think you can hear me now, right? I hope there's some startups in the crowd right now because we have 3 incredible investors that are going to answer the holy grail of what we want to know. Insights for a successful fundraising. What should entrepreneurs focus on, in which stage, how does it work, how should they prepare? So please take out your notebook because you want to hear this.
As moderator for this amazing conversation, we have Luis Fernando Silva Neto, co-founder at Merging VC Fellows. We have Paul Anderson, partner at Parcero Ventures. And we have Eduardo Zilberberg, founding partner at BZCP. A very, very big applause, please. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, puxa, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, com o Paul e com o Eduardo. O grande objetivo aqui é a gente compartilhar um pouco, né, de insights, de como se preparar da melhor forma para um processo de captação. Me apresentando rapidamente, eu sou o Luiz, sou um dos cofundadores do Emerging VC Fellows. O Emerging VC Fellows é o maior fellowship de profissionais de Venture Capital da América Latina. Tem o objetivo de conectar, educar e inspirar a próxima geração de VCs aqui da região. E, além disso, sou o Head de Corporate Venture Capital do RX Ventures, o fundo de Corporate Venture Capital da Lojas Renner. Bom, para a gente começar, vou pedir aqui para o Paul e para o Eduardo se apresentarem, apresentar um pouquinho da Parcero Ventures e do BZCP, e aí a gente já parte para as perguntas. Bom, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Luiz. O meu nome é o Paul Anderson, eu sou sócio da Parcero Ventures, é um fundo norte-americano, mas a gente investe 100% no mercado Latam e 100% em empresas de tecnologia B2B. A gente tem um fundo que é mais ou menos 100 milhões de reais, variando no câmbio, no dia a dia. A gente investe em empresas que têm um faturamento de 2 a 15 milhões de reais e a gente faz cheques dessa mesma faixa. Pessoal, Eduardo Zilberberg aqui, sou sócio fundador de um escritório de advocacia especializado em fundraising e que acompanha empreendedores e investidores desde a rodada seed até o exit, seja M&A, IPO. Estou nisso há 12 anos, ajudando aí empreendedores e investidores nessa jornada. Não, bacana. E para a gente começar do começo, Eduardo, queria que você dividisse aqui com os fundadores e com as fundadoras que estão nos ouvindo, qual que é o primeiro passo, né? Quero captar recursos, vou começar meu fundraising, como que eu me preparo para esse processo? Acho que a gente teve uma mudança muito grande, né? Nos últimos anos. A gente teve um pico em 2020, 2021 e depois uma queda em 22, 23. Então, acho que foi uma lição muito grande para os empreendedores de que você não pode ser pego de surpresa, né? Não pode ser pego de calça curta, você tem que estar sempre preparado e sempre fundraising. Então, eu não vejo, você precisa, quando estiver chegando perto ou acabando o caixa, agora eu vou ver como me preparar para o fundraising. Na verdade, o fundador, o CEO, ele está sempre com um pé na operação e um pé no fundraising, porque essas conversas, a gente viu, demoram, né, com investidores. Você vai conhecendo o possível investidor que vai liderar a sua rodada de captação, às vezes você conhece anos antes. Então, é muito importante estar sempre mantendo essas conversas aquecidas e estar sempre em fundraising mode de alguma maneira, né? E eu acho que é muito importante também o empreendedor, ele está muito claro para ele qual que é o objetivo dele, a missão de vida, né, com aquele foco no que ele está construindo 100%, e isso precisa transparecer nas conversas, né? E deixar muito claro que ele tem um objetivo, que ele já pensou onde que ele quer chegar, e não chegar numa conversa com investidores e fundraising, podemos ver como que isso vai ser. Quer dizer, é uma coisa muito mais de estar preparado, né? E o outro ponto é fazer uma espécie de due diligence quando você vai conversar com os possíveis fundos, né? Então, conversar com outros empreendedores que já receberam investimento daquele fundo, fazer a sua pesquisa, porque afinal de contas é um casamento e a história recente mostrou que é um casamento potencialmente de 10, 15 anos, não é 2, 5 anos. Então, você vai estar muito tempo com aqueles investidores na tua empresa. E você precisa conhecer de verdade e fazer a pesquisa, né, do qual que é o valor do brand daquele fundo, como que ele ajuda ou não em futuros fundraisings e na operação. E é questão de valores parecidos também. Ele vai estar no teu conselho, então
tem que ser alguém que tem uma liga ali. Então, assim, essa combinação de fazer a pesquisa com estar preparado, né, já com um pitch na mão para quando precisar, para quando uma conversa aprofundar, antes que você espere, é super importante. Então, estar sempre preparado, sempre em fundraising mode e saber que uma conversa hoje pode resultar num investimento 5 anos depois. Eu quero construir em cima disso agora com a ajuda do Paul, que talvez tenham fundadores e fundadoras aqui em diferentes estágios, né? Alguns em pre-seed, alguns em seed, Series A, Series B, enfim, qualquer um desses estágios. O que do Eduardo, né, que o Eduardo comentou com a gente, muda do ponto de vista de preparação, a depender do estágio que a empresa está, e o que não muda na sua visão, Paul? Acho que entre seed e A, acho que tem uma grande diferença, acho que seed, o investidor vai olhar muito mais o mercado e o time e a visão de longo prazo, e cada vez mais que você se aproxima mais a rodadas A, vai ser mais número. O cara vai ter uma expectativa maior de ter mais tração, de ter umas safras de clientes para entender o perfil de retenção. Então, acho que cada vez mais se aproxime mais a série A, os seus dados têm que ser bem mais organizados. E no estágio seed é muito mais arte do que ciência. Então, essa é a tendência geral, né? O mais early stage é mais arte e mais visão e mais aposta grande em um mercado grande. Então, se você é um empreendedor que vai depender de uma rodada para ou sobreviver ou realmente para sair de 0 para 1, eu acho que você tem que gastar muito tempo em criação de relação e entender os fundos que fazem essas apostas, porque nem é todo fundo que pensa desse jeito, que aposta em time, tem vários mandatos diferentes no ecossistema. Então, eu acho que na série seed é muito mais networking com outros fundadores, entendendo quem que são os investidores, quais setores eles gostam, quais teses eles estão investindo, porque ele vai apostar no time. Então é muito mais arte e relação nesse estágio, e você tem que entender o cálculo mais macro assim da tua tese, que o tamanho do mercado, qual a concorrência, porque a gente é diferente, porque agora, do que a série A, que tipicamente essas respostas que o cara já captou, a pessoa já captou uma série seed, alguém já validou mais ou menos essa tese, de alguma maneira, e vira cada vez mais um foco em unit economics, escalabilidade, se dá para chegar em uma escala que um investidor série A vai conseguir ter um retorno de 10 vezes para cima, e se o mercado tem tamanho para isso, então é um pouco disso. Acho que é interessante o que o Eduardo e o Paul trouxeram, porque talvez essa seja um pouco da teoria, né? Assim, um pouco do que deveria ser feito, né? Como eles enxergam que esse caminho poderia ser percorrido. Mas o que eu acho legal da experiência do Eduardo lá no BZCP é que ele tem a oportunidade de ver a indústria, talvez sob um ângulo muito privilegiado, né? De, puxa, ora vocês estão no lado dos empreendedores nas transações, ora vocês estão do lado dos fundos, os fundos ora são mais early, ora são mais late. Então, assim, um pouco do que eu queria explorar com você é o que dessa teoria você acaba não vendo na frequência que você entende que você deveria ver nessas transações, e também o que você vê numa frequência maior do que você acha que você deveria ver a partir dessa teoria que a gente compartilhou com o pessoal antes. Bom, acho que respondendo um pouco dessa questão da frequência que você perguntou, aqui essa questão do preparo que a gente começou falando, na prática, assim, as coisas são corridas, nem sempre deu tempo o empreendedor precisa fazer tudo, né? Cuidar da família, cuidar da empresa, tem uma série de funcionários ali que ele é responsável, captação. Então, assim, eu acho que o investidor ele precisa ter esse entendimento de que às vezes não dá para ter tudo ali na ponta da língua, e na prática é um pouco mais messy, não é um processo organizado com datas que serão cumpridas à risca, quer dizer, é muito mais na correria ali que a coisa acontece, né? Eu acho que é interessante falar um pouco sobre a dinâmica das negociações ao longo dos últimos anos, né? Mudou bastante, né? Então você pega o momento de euforia ali,
2020, 2021 e compara com 2022, 2023, teve uma mudança drástica. E aí a gente tem a discussão do que mudou e veio para ficar e o que foi uma coisa temporária, né? Então, por exemplo, a questão da queda nos valuations é uma realidade. Tem um consenso de que estava inflado e que houve uma correção. E isso eu acho que veio para ficar. A outra coisa que veio para ficar, de mudança recente, é o fim do mito de que todo mundo um dia vai virar um grande unicórnio e ser vendido por 10 bilhões de dólares. Essa não é a trajetória de todo mundo, e cada vez mais os empreendedores têm a ciência disso, às vezes nem querem isso, não querem necessariamente ficar 10, 15 anos crescendo um negócio exponencialmente visando um IPO. Tem muita empresa muito boa que dá muito bom resultado e tem uma venda excelente e você vai para um próximo projeto. E os investidores também estão muito cientes disso e estão cada vez mais olhando a fundo o modelo de negócios que mais se adapta ao objetivo daquele fundo. Então, esse processo de autoconhecimento do empreendedor e também do investidor, que agora não está saindo investindo em qualquer coisa que parece legal, ou seja, ele vai olhar realmente o casamento do business plan daquele empreendedor com os objetivos do fundo dele. Isso está acontecendo muito e acho que isso é uma coisa saudável que veio para ficar. Agora, claro que nesse downturn que aconteceu recente, a gente viu uma série de... alguns fundos, por exemplo, vieram com termos agressivos, alguns empreendedores que estavam empolgados com a euforia de 2021, recebem um termo sheet e falam, não, coloca aí que eu vou ter 20 votos para cada voto do investidor, e aí tinha investidor falando, não, coloca que eu vou ter 10 vezes liquidation, preferência de liquidez, em vez de uma. Então, esse tipo de coisa, eu acho que foi temporário e já houve também uma correção de volta para o que é padrão de mercado. Agora, nesse processo de conciliação dos interesses do investidor com o empreendedor, nesse casamento, quando você está essencialmente colocando ali as regras do casamento, é muito importante a comunicação. Entender o que é importante para o investidor e o que é importante para o empreendedor. E é isso que eu gostaria de ver mais, entendeu? Menos discussão de, não, isso é padrão. Ah, não, era padrão, mas agora mudou o valuation, então agora não é mais padrão. E fica muito essa discussão e é muito mais importante ter esse entrosamento entre o empreendedor e o investidor, que quando você mostra, poxa, entendi, isso é importante para você, então talvez essa cláusula não seja muito padrão, mas vamos acomodar aqui. E vice-versa, entendeu? Às vezes tem fundador que está muito mais preocupado com o controle da empresa do que outros. Então, se para aquele fundador é fundamental estar no controle, não adianta vir com uma governança completamente travada. Então, é isso que eu queria ver mais, entendeu? Essa entrosação, entender menos a discussão de o que é padrão, o que não é padrão, e mais a discussão o que é importante para mim e para você. E com esse casamento de entendimentos, você cria já as bases para uma relação saudável, porque no longo prazo não adianta, vai ter percalços. Então, precisa, naquele momento, se tiver uma liga boa entre os fundadores e investidores, vai se encontrar uma forma de superar aquele desafio, Algo que eu, particularmente, gostaria de ver mais, aí talvez por parte dos empreendedores, é o maior conhecimento das teses dos fundos, Não sei se todo mundo reparou, mas até quando o Paul estava se apresentando, descrevendo um pouco do que a Parceiro busca, ele foi colocando algumas condições de contorno, variáveis que eles acabam levando em consideração. E nesse espírito prático, Paul, eu queria que você dividisse um pouco aí dos bastidores, O que é essa tese do fundo? Acho que é legal você comentar um pouco disso com o pessoal, mas como que essa tese ajuda vocês lá na Parceiro a tomar a decisão de, puxa, com essa empreendedora eu vou engajar mais, com esse empreendedor eu vou engajar menos. Como que esses balizadores ajudam vocês e por que é importante
os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui saber as teses dos fundos que eles estão conversando? Sim. Acho que, pensando em qualquer fundo, acho que tem o lado macro e o lado micro. O lado macro, acho que os números têm que fazer sentido para fundo. O fundo é fundo, o fundo tem um objetivo de retorno. Raramente, no nosso mundo de investimento em empresas de alto crescimento, esse retorno desejado é menos do que 3 vezes. Então, tem que ter uma tese que casa com essa meta, né? Então, eu acho que em qualquer empresa que um fundo vai avaliar, ele vai começar no final. Ele vai pensar, cara, essa empresa consegue gerar retornos relevantes para mim? E o que é relevante varia entre os fundos, mas basicamente acho que você tem os fundos que buscam um retorno de uma empresa, um investimento só, que vai retornar o fundo inteiro, porque é um modelo mais diversificado, mais arriscado, então os vencedores da carteira têm que pagar a carteira inteira. Então, eu acho que o empreendedor pode começar por aí, no final. Esse fundo que eu estou falando, qual o tamanho do fundo? Se é um fundo de 100 milhões de dólares e a participação que o fundo vai ter na minha empresa depois do investimento é 10%, eu vou ter que construir uma empresa que vale $1 bilhão, porque esse fundo tem esse modelo, essa expectativa de retornar o fundo. Tudo bem, nem todo investimento vai fazer isso, mas ele tem que ver caminho. Então, esse é o framework principal, que o fundo começa no final pensando em o tamanho de retorno, para daí pensar em, daí esse é o tamanho do retorno. O que a empresa tem que ser para vender por esse preço? Se é $1 bilhão, daí tem que faturar 200 milhões de dólares, né? E daí ele pensa no terceiro passo, que é, tem que ter 200 milhões de dólares de faturamento. Qual o tamanho do mercado? Quantos contas que tem? Se é uma empresa de SaaS, qual é o ticket médio? Vezes bottoms up, né? Qual o número de contas tem no mercado? Qual o ticket médio? Esse é o tamanho do mercado. E você não pode ter uma premissa que você vai ter 50% do market share. Então, todos esses variáveis têm que se casarem. E na Parceiro Ventures, a gente é um pouco menos agressivo, menos chato nessa parte. Acho que qualquer avaliação vai ter esses dois lados de balança. Vai ter a balança do macro, qual o tamanho do mercado, dá para construir uma empresa muito grande, dá para retornar muito retorno para o meu fundo que seja relevante. Daí outro lado que é o lado micro, a qualidade do time, são as métricas individuais da empresa, já tem prova, já é provada qual o crescimento, qual o perfil de retenção, quantos clientes tem uma previsibilidade de fechamento de novos logos todo mês. Então, eu acho que tem investidor, tem fundo que, se não tem desse lado balanço micro, não tem métricas perfeitas, mas é uma tese maior e o mercado é gigantesco e a gente acha que dá para gerar um retorno outsized, daí você vai fazendo os trade-offs. Mas na Parceiro Ventures, trazendo um pouco mais para nosso contexto, a gente é menos chato desse lado de macro, a gente busca mercados grandes, mas a gente não precisa de ver um retorno que seja unicórnio. Mas, ao mesmo tempo, em troca, a gente é um pouco mais chato no lado micro, que é a gente quer ver mais coisa provada, a gente quer dezenas de clientes, tem uma diversificação de cliente, e tem um crescimento mais previsível. Então, é um pouco disso. Você sempre tem que começar no final, daí trazer para o momento presente, pensando em fundo. Não, e convidar os empreendedores, para quem quiser conhecer mais teses dos fundos, a gente do Emerging VC Fellows fez um mapeamento, né, na América Latina das teses de mais de 500 investidores. Então, basta acessar o nosso site ali, baixar, é gratuito, tem ali um pouco da tese da Parceiro, a tese de outros fundos. Mas vamos lá, a gente falou um pouco da teoria, começamos a entrar um pouco na prática. Vamos considerar aqui por um momento que todo mundo que está nos ouvindo seguiu essas dicas, avançou nas etapas de análise e agora recebeu os term sheets. E aí eu quero ouvir o Eduardo, duas situações aqui diferentes. Primeiro é do empreendedor A, que, recebeu vários term sheets. Ele foi muito bem sucedido na captação e agora o desafio dele é, como é que eu gerencio essas múltiplas ofertas? O que eu faço com isso? Quanto que eu dou de alocação para cada um, quem efetivamente vai ser meu líder, por aí vai. E o segundo empreendedor, nesse cenário 2, ele também foi bem sucedido porque ele recebeu um term sheet, mas foi apenas um. E ele tem dúvidas, será que esse é o melhor fundo? Será que esses são os melhores termos?
eu particularmente não estava priorizando esse fundo em específico. Nessas duas situações, Eduardo, como é que você dá um advice aí para esses empreendedores para conseguir resolver essas dúvidas, conseguir finalizar essa captação e voltar a crescer o negócio? Boa. Não, primeiro eu queria só pontuar, Luiz, que muito legal esse negócio da Emerging Fellows, porque a existência de fundos com teses diferentes, objetivos diferentes, é uma coisa que enriquece muito o ecossistema. Porque se fosse só o modelo unicórnio, é aquele modelo único, você teria muito menos empresas no Brasil com potencial de fazer uma rodada de investimentos legal e crescer o negócio. Justamente essas teses diferentes dos fundos, e muito legal esse mapeamento, porque é difícil para o empreendedor conversar com todo mundo, né, e saber encontrar, tem muito do acaso aí. Então é legal trazer isso para os empreendedores, mas eu acho fundamental conhecer a tese do investidor, justamente para ver se casa com o modelo de negócios da empresa. E aí já fazendo um link com a sua próxima pergunta, porque é isso, quando o empreendedor recebe vários term sheets, ele tem que olhar também essa questão da tese do fundo, que isso vai dizer até que ponto vai fazer sentido e aumenta a probabilidade daquele term sheet virar um investimento, que assim, uma das coisas que a crise mostrou é que assinar o term sheet não é que está garantido que vai ter a rodada, de forma alguma. Eu participei de algumas rodadas onde o term sheet estava assinado, o investidor fez a auditoria, olhou o modelo de negócio, olhou o unit economics ali e chegou à conclusão que não fazia sentido aquele investimento. E naquele momento, todos os outros term sheets já tinham ido embora. Então, o empreendedor ficou numa situação muito fragilizada e teve que vender a empresa por R$1, porque ele não fez essa due diligence, escolheu um investidor que parecia melhor, foi 2 meses de diligência, perdeu o investimento e teve que vender a empresa por um valor simbólico. Então, coloco muita ênfase nessa necessidade, como você falou, de conhecer a tese, conhecer o investidor, conhecer quem vai estar no seu conselho, quem é a pessoa dentro daquele fundo que vai interagir com o empreendedor, né? E aí, falando um pouco sobre a dinâmica dos term sheets, eu acho que a primeira coisa é isso. Você tem mais de um term sheet? Ou você está trabalhando só com uma oportunidade de investimento? Isso faz diferença. Porque eu sempre falo, vamos esperar os term sheets chegarem para a gente começar a ver, antes de criticar o único term sheet que chegou, vamos ver o que mais tem na mesa. Eu acho que o brand do fundo, o track record do fundo, o quão ele é entrepreneur friendly, né? Amigo em termos mais amigáveis ao empreendedor, e o valuation que ele está propondo, o nível de diluição do fundador, esses são os pontos principais. É assim que você compara os term sheets, né? Depois você vai para a parte mais jurídica, de direito de preferência, etc. e tal, que é importante também, principalmente se você tem 2 valuations muito próximos e 2 fundos muito bons, etc. e tal, aí você começa a olhar um pouco na complexidade da governança, qual que está propondo uma governança mais simples, mas num primeiro momento, o foco inicial é quem é o fundo, com quem que eu vou conversar pelos próximos 15 anos e qual que é o nível de diluição que eu estou olhando. E num cenário econômico, de certa maneira, imprevisível, vamos dizer, a gente está numa fase em que essas discussões de valuation ainda estão sendo refeitas, né? Então, tem muito do chamado FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, às vezes você consegue... essa questão do valuation, ela não é tão cravada na métrica que a empresa apresentou assim. Tem muito também da vontade dos investidores de ser o escolhido para estar naquele deal, ou o contrário, o empreendedor quer trazer aquele fundo específico e às vezes tem que aceitar um valuation menor, né? E eu já tive essa situação
de empreendedor que fechou com um valuation menor, porque aquele fundo ia trazer mais valor agregado, seja no know-how, seja no branding. Então, essa análise aí é super importante, mas sempre que der para criar o tal do fear of missing out, do FOMO, é interessante, porque aí você consegue mexer a régua mais fácil ali no valuation, porque é isso, oferta e demanda, né? Afinal de contas, até essa dinâmica está sujeita à famosa oferta e demanda. Então, agora, o que é importante também? Você tem que ser muito justo, muito ético, ficar pegando o term sheet, o cara aqui fez um a mais, então agora aumenta o teu, não, olha, ele falou que ia aumentar, então... Isso, se isso aparece, é uma quebra de confiança grande, tá? Então, é claro que você não precisa assinar o primeiro term sheet que aparece, você pode ser aberto e falar, olha, recebi interesse de vários outros fundos, estou conversando, poxa, estou preocupado com o nível de diluição com base nesse valuation que você me trouxe. Agora, vou fechar com outro aqui se você não aumentar. Hein? Essa dinâmica, senão você cria uma reputação de oportunista que é muito ruim. Então, é fundamental, pensando do ponto de vista do empreendedor, ver os fundos verem o quão sério você é e o quão preocupado você está com a empresa como um todo. E da mesma forma, quer dizer, o fundo também tem que tomar cuidado para não apertar no valuation só porque a empresa está num momento fragilizado. E a grande vantagem de eu estar envolvido aí em todas essas transações ao longo de 12 anos é que eu já tive muitas oportunidades e é mais fácil mapear o comportamento dos fundos e dos empreendedores ao longo de todas essas rodadas. Você consegue ver um padrão ali que se repete, né? Então, assim, é muito mais você sentar, pensar o que é importante para a minha empresa, quem vai ser meu sócio pelos próximos 15 anos, do que você ali, não, aqui eu vou me dar bem aqui nessa oportunidade. Tem que pensar muito no longo prazo, é fundamental. Acho que apresentando um pouco no post-term sheet, do lado do fundo, é muito importante essa questão de transparência e confiança. O fundo olha como que o empreendedor reage, como que ele negocia, se ele vai ser muito difícil, tipo, liderar no dia a dia, e também a gente quer ver uma disponibilidade. Então, seria uma dica post-term sheet, se coloca a disponibilidade disponível para o fundo, responde as perguntas que ele tem, vê como uma oportunidade de tirar dúvida do cara, o cara vai ser seu sócio por um longo prazo, e seja transparente também. Se ele vai fazer uma diligência, vai ser uma diligência robusta. A gente já teve caso que teve um processo, a empresa estava sendo processada por uma empresa muito grande e essa empresa grande falou que a startup roubou a API da empresa, roubou o código. Cara, talvez se o cara tivesse falado antes para a gente e conversasse sobre o assunto, talvez a gente não ia matar o deal. Talvez não tinha risco, mas o fato que ele escondeu, falou, não achou relevante, até a gente descobrir, matou nossa confiança e a gente acabou não seguindo. Então, acho que no post-term sheet, confiança é uma palavra-chave. Com certeza. E acho que assim, a gente falou bastante de confiança, transparência, que eu concordo que são aspectos, né, fundamentais. Agora eu quero virar um pouco, ainda nessa temática da confiança e transparência, que é um cenário talvez não tão feliz, que são aqueles empreendedores que, puxa, acabam recebendo uma negativa, né? No fim do dia, fundraising é um numbers game, né? Você fala com dezenas de fundos para poucos te fazerem uma oferta, colocarem um term sheet, mas normalmente os fundos que dão um no-go, eles acabam dando feedbacks do tipo, né? Talvez muitos aqui já tenham ouvido, o seu mercado não é tão grande, vocês estão um pouco cedo para a gente, quero ver um pouco mais de tração, esse mercado não faz tanto sentido, apesar de ele já ter investido em mercados próximos. Então, o que eu queria explorar com você, Paul, é um pouco de como que esses empreendedores podem distinguir o que é o genérico do que não é, dado que, pelo que a gente estava conversando, os fundos fazem uma análise bastante aprofundada das empresas, então, na teoria, teria condição de dar feedbacks mais robustos. E, a partir desse trabalho, o que de fato eles podem fazer, absorver disso, processar essas informações
para melhorar o processo de captação ou até trazer esses insights para dentro do negócio. Então, como lidar com essas negativas e distinguir o que é genérico e o que não é? Sim. Infelizmente é uma realidade da nossa indústria. Acho que o fundo quer manter a opcionalidade, quer ver se na frente isso der certo, ele quer manter essa relação com a startup. Então, infelizmente, realmente acontece. Eu acho que você consegue filtrar olhando algumas métricas. O investidor realmente gastou tempo avaliando a empresa, entrou no data room, fez algumas rodadas de dúvidas, foram perguntas bem pensadas. O cara gastou tempo em você? Acho que deve ser o filtro mais interessante, mais importante. E se ele deu uma negativa, mas é uma coisa que dá para ajustar, ele vai querer manter contato, ele vai puxar uma próxima conversa. Então, acho que isso seja um jeito fácil de realmente entender se o fundo tem um interesse genuíno. E tem coisas que, receita, tração, o estágio é muito cedo para a gente, é uma questão de tempo. Então, se eles têm interesse, ele vai querer marcar uma conversa daqui a 6 meses. Se é uma questão de tamanho de mercado, a gente tem conflito, a gente acha que tem muita concorrência, essas são coisas que são menos fáceis de mudar numa startup, né? O tamanho de mercado vem do produto que tem e o cliente que você está atendendo hoje. Daí, acho que cai no empreendedor pensar, eu quero uma empresa que é VC backable, eu quero criar uma coisa que fatura, né, 50, 10, 100 milhões de dólares. Daí, acho que você tem que olhar esse feedback com carinho, porque você tem fundo que entende esse jogo, que entende que tem que criar uma coisa grande. Se ele está falando que o seu mercado atual não seja suficiente, e você tem que pensar, casa com o que eu quero, ou eu quero ter uma certeza maior, atacar num mercado um pouco menor para o curto prazo. E daí também sempre tem uma opção de expandir, né, escopo da empresa, expandir em outros mercados tangíveis. Então, acho que seria resumido, mas tempo o cara gastou em você e se ele está disposto a manter a relação ao longo do tempo. Se não mostrou essa disponibilidade, provavelmente está mentindo para você só para manter a opcionalidade. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso tempo. Desculpa, eu só queria pontuar. O ideal é receber um sim, né? Mas é melhor receber um não e seguir a vida do que o silêncio. O silêncio é a pior coisa. E a gente viu muito silêncio nos últimos 2 anos. Que significa, pelo menos, no mínimo, significa agora não. Então, é importante ter esse feedback e analisar o feedback dos fundos, quem está dando esse feedback e quantas vezes você recebe o mesmo feedback, né? Porque uma coisa é um fundo fala uma vez aquilo. Agora, se aquilo se repetiu com 10 conversas, bom, tem alguma coisa ali, eu devo prestar atenção nisso. Não quer dizer que você está errado, mas preste atenção no que o pessoal está falando de maneira repetida, né? Pessoal, o que eu ia comentar assim é que, puxa, a conversa tá tão boa que dá para a gente continuar trazendo vários dos aprendizados que a gente vê nas trincheiras, né, estando desse lado da mesa. Mas nosso tempo está chegando ao fim, a bomba vai explodir aqui a qualquer momento, então eu quero agradecer a participação de todo mundo, e em especial aqui os insights e aprendizados do Paul e do Eduardo. Muito obrigado, pessoal. Thank you so much, guys. Can you hear me? Perfect. Mics off stage, mics on stage. Okay, guys, next up, yeah, it's very difficult. Next up, we have an incredible conversation on scaling a B2B digital bank with powerful network effects in Latin America. And for that, we have 2 incredible speakers. We have the Cristobal Silva, partner at Kayak Ventures here, and Sebastian Kreis, co-founder and CEO at Zeppelin. I hope I pronounced that correctly. Zeppelin is the most fast-growing digital bank, and they want to be the digital bank of LATAM. So guys, enjoy the conversation. Big applause, please. I am Cristobal Silva. I'm one of the partners of Kayak Ventures. We launched the fund back in April 2020 to invest across Spanish-speaking LATAM. And one of our first investments was Zeppelin. We led the Series Seed
and it has been an amazing journey. So I'm very happy to share the experience with Sebastian here in the stage. So Sebastian, can you explain to everybody, introduce yourself and explain to everybody what's Zeppelin? It's great to be here. Thank you. I'm Sebastian Kreis, co-founder and CEO of Zeppelin. Our vision is to be the little CFO of B2B companies in Latin America. We started in Chile, then we went to Mexico. Right now, our biggest operations is in Mexico. And we want to help these companies. More than 60-70% of the GDP is B2B today, and these companies don't have a solution for them to digitize their processes and make payments, get financing, and a lot of things in order to solve their day-to-day operations. And we want to solve that for them in order so they can focus on what they do best, which is operate their business. Great. Yeah, I remember that when we first met, you told me something very unique. I recall you saying the real problem of credit access for SMEs in LATAM is it is all the work done previous to applying for a loan. So you decided to create a business model anchored in data. Can you explain your vision at that time to everybody here? Yeah, so when you see the problem, you see that the top 5% of companies have access to recurring financial services or other things, and you see the mid-market and long tail don't, you start thinking that probably it's about cost. You know, the cost to acquire and serve is actually very high, but that's on the surface. The real problem is that these companies speak a different language than the service providers, speak a different language in a way that how they understand each other. And the second thing is these companies are not digitized. So at the beginning, we thought how we can solve these deep problems in which have the same language to communicate with these companies in a way that it's done. For example, a big company has audited financial statements. A small company will never have audited financial statements, not because they cannot, it's because it doesn't solve the need for them. And so we build a platform for these companies in order to first organize their information in real time so we can really understand them and speak the same language. And from that, we can leverage that information in order to give financial services and other solutions for these companies. Wow, that's amazing. Yeah. Also, I recall you talking about growth loops. That has been a recurrent theme for Zeppelin over the years. And as a matter of fact, you have achieved remarkable growth over these 4 years and spending very little on marketing. So you have something special. And I remember that you built the business thinking and embedding those growth loops in Zeppelin. So can you explain here what was the logic behind that? That was a good conversation, I recall, because in distributing and going to companies, there are a lot of things that you need to address in order to actually have their attention or to solve a problem. And for a consumer, for example, it's just one person making one decision, and it's somehow easier to convince to take a service. In companies, you need to talk to the right user and talk the right user to the right problem. So it's very narrow and specific way to do it. So we thought we need to really understand how companies make business to each other. So we cannot only access the company, but actually access the ecosystem of companies that work with these companies. Because in B2B, you have clear and natural organic network of companies working each other. For example, the retail industry. The retail industry has long supply chains in which a lot of companies actually sell products, services, and a lot of things in that industry. How you can access that industry is through retail companies or through all distributors and suppliers of these companies. And we thought our distribution need to take in advantage this information about supply chains. What we did is, of course, create a product that was really intuitive and useful, but the most important thing was for us, when we approach somebody, to have an opinion before we actually approach them and offer something.
How we can do that? It's because the first thing, we created a layer on data in which we could have an opinion of each company. Doesn't matter if we knew them or not. How we can do that is because at the beginning we couldn't, and then we start building a network of companies. We have today more than 40,000 companies working together on board in our platform. But these companies buy and sell to 2 million companies. So actually how we grow today is not doing marketing to these 2 million or 8 million we have in both markets, but actually trying to do business with the ecosystem of our actual and current customers. And this is very powerful because not only creates a way to acquire, but also creates a way you solve a lot of problems while your companies, your clients actually communicate with their ecosystem. And there are a lot of things right now about generative AI that it's helping, because you think about the problem of communicating, and right now we're just starting in a way how these companies will communicate each other, because will be more seamless and more useful. But it's not only about that communication, it's about how you make decisions embedded in that communication that we're working a lot, and it's very interesting. It's very interesting, actually. Companies within the Zeppelin network, Zeppelin knows before the company when that company needs a loan, which is pretty unique. You mentioned a number before jumping into stage. What percentage of your operation are approved or rejected automatically? So right now what we build is a way in order for our customers to solve problems. And right now we're at 80% of automatic decisions. Wow. But most importantly is that not only automatic decisions, but what are the things we can do for them in order to be there. For example, our vision is that for a consumer, is always, you can ask for things as a Saturday and a Sunday, you know? But for a company, the services are open Monday through Friday and business hours. Our vision is that a company can solve some of the issues a Saturday night if they want, or a Sunday night if they want, because it's automatic for them to solve it. It's just a way to have it clear. The other thing that is really cool is that right now, because we are bigger and we have more data and we have more machine learning embedded in that data, is that every time data grows, we thought that we had a lot of solutions. But right now, as data grows and we have more tools available, we just have 5%, we're taking 5% of advantage of the data we have. And that's why it's happening in this new world in which you can pull a lot of sources of data different than you thought before in order to solve a problem. And it's very important that you focus on the problem you're solving more than the tool you see in the market. One example is that everybody was at the beginning generative AI focused on customer service. I think the great breakthrough will be in acquisition, because there is where the real cost is happening in terms of cost of acquisition, but also building trust with your customers and a lot of things. And we're just getting started in Latin America on that. Oh, that's impressive. Building in the same point, like lending is a blue ocean. How do you balance being focused and solving a particular problem and the growth opportunities out there? For instance, new country, opening a new country, or move to multi-product. So how do you stay narrow and focused in this ocean of opportunities? No, a very good question. I would say right now, of course, everybody and everybody is already in a marketing which focus on profitability. It's very important. But I would say three things. One is that your mode and your competitive advantage are really important. Our business has a lot of network effects. So if we go to a new country, we need to build those network effects from scratch. So it needs a lot of effort from us in order to build them. Right now, our biggest market is Mexico, and we're pretty small still in Mexico. And so the north of Mexico, and right now what is happening on the macroeconomic tailwind, is actually it's the size of the Colombia economy. So we have a Colombia inside a country we have today. So we can grow to Colombia without going to Colombia right now, growing in Mexico. So that's one decision. The second decision is that we already have a good monetization model on our customers.
But what we want to do is we want to really go deep into the share of wallet and understand other engagement problems that they have doing their business. And so before going to a new country, we want to have those problems solved. But most importantly, the capabilities, we need to scale it in real time. Because it's different to understand a problem, to solve it for 10 customers, than to solve it for 10,000 or 100,000 customers. It's a complete different problem. And we're building those capabilities actually in the countries we operate before going to another country. Another way of actually going to another country is through partnerships. We have seen that not so much in Latin America, but in other countries, in Europe or in the US. That a lot of companies grow through partnership to other states in the US or other countries in Europe. And we need to work more on that as an ecosystem and as companies in order to get that going. And the third thing I would say is that it depends a lot on the development of your team. If the team has kind of the capabilities to really go to another country, you should do it. If you need to build that, start early if you want to go to another country. We did that, for example, when we started in Chile, but we have a regional vision and we want to go to Mexico. Is that from the beginning we start building the capabilities and the team in order to go to Mexico. Actually, we started in Chile and I was recruiting in Mexico, knowing people. So when the time came in order to start the Mexico operation, we already have a team and people in mind and understanding what we want to build in Mexico. Yeah, I remember having those conversations whether to open Mexico or Peru at the time, and you push hard in opening Mexico, and it has been quite a good decision. So recently you launched XData, a new product for Zeppelin, and it seemed that it fits perfect in your flywheel. Like, can you explain everybody what is XData and how it actually improve the flywheel and allow it to gain momentum? So what we do very good is we solve AR, account receivable and accounts payable problems to our customers. And so a lot of customers were asking us when they were solving account receivable problems is, can you actually help us and give us an opinion of a new customer? On our AP payments product, we're asking, can you actually help us kind of validate if this customer, if this supplier is creditworthy in order to actually trust them, these supplies, these services? And so we're working on those solutions. And we said, here's an opportunity to really, we as a company, help our customers not only in financial services and software workflows, but actually managing their ecosystem of clients and suppliers. And it was very organic in terms of what our customers were asking us. But most importantly, instead of going and solving these questions directly, we said here we need to also create a new standard. Because let's say how other companies solve these problems, they go to credit bureaus or ask a friend if they know somebody, but there is no real opinion of all the things, all the questions you have on a new customer, a new supplier. We do that every day because that's how we grow and how we underwrite and who do we pay. And so we put a service in a new model in our platform in order to do that. The most important thing was how we can create trust, that actually our opinion was really important. And so it was a matter of time in which how we create the service and notifications and a way how these companies were using this service. And we just launched the product, it's still iterating and growing. But the most important thing is with customization on these customers to really have a better relationship, better margins, let's say, more revenue between them, and more trust. Is actually something that's generating not only a better relationship, but also more services to us. More of our customers are bringing their ecosystem, their client suppliers to work with us because they think after we gave them an opinion, it's actually good for them to work with us. So it's starting to create a new loop of acquisition. We have a few of them inside the product.
it doesn't, sometimes these loops, it doesn't start from the beginning. Sometimes you need, these have been building the last 12 months from when we saw the opportunity until we have something live. Not because it takes too much to develop the product, it's because it takes too much to get the loops going, so you have something, the signals in order to build it. Because everybody thinks when there's a success, that success took very short. But actually, you see all the cases, virality in the world, and it takes too much time to create virality. And so don't be afraid when you want to launch something and it doesn't get virality. It's because there are a lot of things and incentives around getting virality right that actually takes a lot of time. Yeah, and that's the way you build a real moat, right? I am a big believer of the potential of X data as a monetization tool and also acquisition channel. You've been an active investor as well. What has been your lessons by talking to other founders, like by investing yourself? What do you think people get right or wrong? Like, what is your also investment philosophy in supporting founders? I just started investing because I want to give back all the things I learned, and other people also have helped me in this journey, so I just wanted to give back. First, I went to Mexico as a Chilean, knowing not so much about Mexico and actually doing all the work. And so that's how I started investing, is because I started helping a lot of people going to Mexico, investing in them early in order to help them crack the Mexico expansion. And then it's just about pattern recognition. I would say that problem solving, it's a word that creates a lot of things in entrepreneurs, you know? One thing that I always say to the companies that I invest is that problems can drag your energy or create more energy. And so the problems that really you are inspired and really you have a lot of energy to solve is the ones that you need to solve. But also there are other things in your journey that you need to solve and drag a lot of your energy. And you need to understand that you need to solve them in order to be successful. Not because it's not that you want, it's because you have to. Building a company, you need to do things that are cool and things that are not cool. And so that's one thing. The second thing I say, it's all about the team. And so when you build a team, think about what you do good, but most importantly, what you don't do good. So you have people in your team that complement you and can create something that is really meaningful. Because it's easy to work with people that have kind of the same capabilities than you and solve the same problems than you. But it's most importantly to have a team also that you can solve all the problems that come in your mind. And the third, I would say, is about conviction. Because conviction is about building that conviction over and over. I say sometimes to we're CFO, we talk that we're a VC that's investing very narrowly in a very specific project, because we all the time are allocating resources to different problems, but we need to stay focused to what we do, but make those right allocations with time and very, very, very focused on what you want to solve. Great. I would add building a sustainable competitive advantage and a real moat the way that you are doing with Zeppelin. So unfortunately, we are on time. Thank you, Sebastián. Thank you. Okay. Oh, okay. Yeah, we're back alive. Yes. Next up, we have the key principles for SaaS B2B startup founders. We have some incredible B2B investors here that are going to, again, answer all the questions that you wanted to know on how to create a company like that. So please welcome to the stage the moderator of this panel, who is Gustavo Sousa, managing partner at SaaSholic. We have Rafa Dearo, managing partner at Cometa. And last but not least, we have Caio Bolognesi, general partner at Monas Hayes. A very big applause, please. Don't make me do it myself, guys. So, thanks everyone for staying here with us and joining this panel.
And before we begin, I'd just like to make a quick introduction about the two monsters we have here with us. And I'm certain you've already heard about their firms and some of their investments. I'll start with Caio here on my extreme, on the right side. So Caio is a general partner at Monashis. And he has been at Monashis for 9 years. He leads the B2B infrastructure and health investments of the firm. And he has invested in companies such as Pomelo, Nowport, Traction, Rocket Chat, and Asion. Caio holds a master in economics. He's a fellow of the Kaufman, he's a Kaufman fellow and co-founder of a coding school called 42 in São Paulo. And on the middle here, we have Rafa de Haro. He is a fellow Mexican panelist here with us. He's a managing partner at Cometa Ventures. And it's a venture capital firm that invests in early stage technology companies for Spanish-speaking world. So that covers the whole Latin America, ex-Brazil, and Spain. And he's invested in companies such as Bitso, Cabify, Quesky, Prometeo, Symmetric, Wallapop, among others. And before joining Cometa, Rafa was CEO and co-founder at LifeDots, a New York-based software company. And before that, he was a banker at JP Morgan in London and has been a lawyer in New York. And very briefly about myself, I'm a managing partner at SaaSholic. SaaSholic is a venture capital firm focused in SaaS companies in Latin America, both Brazil and Spanish-speaking countries. We've invested in more than 30 companies so far. And before joining SaaSholic, I worked at a SaaS company for 5 years. The company used to call Rock Content, and it's called Rock Content. And I worked in sales, investor relations, business development, and wore many hats during my trajectory. And before I bore all of you to death here, I'll get straight into the questions that we were discussing previously, but we're saving the juice to the audience. And one thing that is very particular to SaaS are the metrics that we analyze if we compare with other business models and the expectations with them. And Caio, one thing that I'd like to ask from you, since you invest in companies from all sorts of different business models, what are the specific SaaS metrics that you pay the most attention that you don't pay as much attention in other business models that you invest in? Got it. So, hello everybody, great to be here. Just before we start, we had a third guest that got sick, unfortunately, from NXTP, Alex, so just a shout out for him. So, that's a very broad question, but I think SaaS has one characteristic that is a little bit more mathematical, if we can put it like that. So it's a little bit more predictable. So it's more easily compared to the other business models. So the way we usually approach this is there's not an answer like if I get to $1 million ARR, it means I'm ready. If I get $2 million, I get a term sheet. So it's not how that works. But all in all, I think for the seed stage, still pretty much what we're looking across any sector, which is an amazing team, founding team, driven, large market. When it comes to Series A, I think there we have the metrics. And the answer we're trying to answer there is there product market fit? That can mean different things, but as I said, it usually converges to some metrics. So today's, I would say the companies we invested in, we did Series A's lately, they all had $2 to $3 million in ARR. They were growing 3 to 4 times a year. One metric that is very specific about SaaS that we look into a lot is net dollar retention. So perfect. Are the customers staying there? Are the customers coming? And if it's an enterprise or if it's more like a mid-market company, the way we analyze this is much less about the metrics themselves, but more the pipeline. So how are you managing your pipeline? How is the conversion rates? What is improving? How is product being used? So we rely a lot on the clients of the company to make our decision, and we try to understand where it can go from there. So there's not, as I said, wow, I want to, if you hit $2 million in ARR, that's it, we're there.
but there's a convergence towards that means where we see clear signs of product market fit, and then we think the company can scale. But that sales machine is important because if you raise capital, you deploy capital, and that needs to be efficient. Perfect. So that's how we approach this. But we could go on hours and hours here discussing, but NPS is important, customer feedback, churn, all of that. But I think the net dollar retention is a very, very good metric that encompasses a lot of that. Perfect. And since we're there and talking about different stages like seed, Series A, etc., what are the expectations that you have with founders in each of these stages in order for you to say that they're on par with the expected maturity that the team and the founders need to have for that stage? Yeah. So I'm not here to make it easy for you. No, I think there's not a recipe. Like it's like if we're looking for like people who are driven, people who like really love the space. I think like if you're gonna spend 10 years working with that person, like you need to get along well, have hard conversations. The person needs to be thoughtful. But one thing that is usually misunderstood about VCs is that I met some entrepreneurs here and some said, "Oh, you passed on me." And I said, like, that's 99.9% of my life. Like I can only make very few investments. So it's not a recipe, but we talk to people every day. I've been in Monashis for 10 years. We talk, I don't know how many companies per year. I did thousands and thousands of interviews. So it's hard to put in words, but like our brains trained to find those founders in which we have the conviction that they can build amazing things, have our work ethics and our values. And we also have the advantage of working with amazing founders in our portfolio. And we see the challenges and what are the traits and characteristics that make them really different from the others. So it's hard, but like overall, it's like you need to be completely crazy about the space you're tackling. Otherwise, it's not going to work. And you need to be contagious about that, because if you're not excited about it, it's hard to convince others. But are there things that, for example, founders can get away with if they're in seed stage that you would not accept in Series A or Series B? I would say it's the execution question, right? Like, will they be able to execute? And half of you free to chime in here, but like, I mean, when you're talking to a Series A question, you have like the resume is their execution, it's their product, Gotcha. right? So what we're looking for is like real evidence of like what you're building, how is that being perceived? About the seed stage is more like reference, who has worked with you, what has you done in the previous experience, but Gotcha. it's very different from being an executive, even if you're like very high level, early stage, from being a founder. Like founder's life, and you guys know this, is very tough. So it's a lot of pressure. We have a lot of respect, a lot of empathy, but I think that's the difference is a little bit more the execution, regardless in comparison to what their ambition and their drive. But Rafa, I don't know. I agree with Caio in like in everything he said, and I think we have heuristics to sort of to navigate the uncertainty, because at the end it's a people business. So you don't have a crystal ball, right? So you have heuristics to help you navigate, but then we're wrong a lot of the times, right? So as Caio was saying, we might say no many times, and a lot of those no's might turn out to be the next new bank. So you never know. I think the single most important quality you try to look for, because you could say, you could say, look, I'm looking ideally for a serial entrepreneur that's done SaaS before, right? And then you see a 19-year-old pull out a big, snowflake move or something like that. And then you might invest in a serial entrepreneur and he might do very poorly in his second or third time around. So there are no rules, but they help you navigate. Now, I think that if you have those heuristics to help you navigate and you have a process, if you say no and you're wrong, that's okay. That's part of the business, right? Perfect. And shifting gears here a little bit, Rafa, regarding the markets that you invest in. So you typically invest in Mexican, Chilean, Colombian, and companies that come from smaller markets. Are there, as we were speaking previously, you study a lot about what's happening in the Brazilian fundraising scene. And if you could share with the audience, what are the main differences that you see in other markets if we compare specifically against Brazil in the SaaS industry? Yeah.
I think Brazil is pretty unique because of the size of the market. So you can build $1 billion company here just in Brazil, right? Gotcha. Or several billions. And that's for a variety of reasons. But we invest in Spanish-speaking markets, which means globally, which as you said was Spanish-speaking LATAM plus Spain and US Hispanics. Oh, yeah. And we do that because we're software investors, and our hypothesis is that software travels well with language, right? So I think it's tougher for a Brazilian company to expand in the Spanish-speaking America than, say, a Chilean company to go into Mexico, right? So I think the virtues of Brazil, you have arguably a 10-year head start, I would say, in terms of the startup ecosystem, and that sort of, a lot of virtues sort of deviate from that. You have a deeper bench of talent, so the talent here is, I don't know, in some cases 5-10x than some other Spanish-speaking markets. You have a deeper bench of capital, so you have a lot more capital for a longer period of time. And also you have, what we were talking about yesterday, you have success stories, right? The Nubanks of this world and all those great companies that founders from here have built inspire aspiring entrepreneurs to go out and create companies. And that creates a virtuous cycle, which I think in most other Spanish-speaking markets, we're not there yet. So that's the main, I would say that's the main differences overall. And then there are the differences that regard SaaS companies, which is another conversation. And if I may ask from your data and your perceptions of the market, do you think that similar companies that come from different Latin markets than Brazil raise at higher valuations, lower valuations? Do they get more dilution, less? How do you perceive these differences? Yesterday, a Brazilian investor was telling me that they thought Mexican valuations were too high for where the company was at, and they thought that was a function of proximity to the US and that venture investors in the US were sort of pushing up the prices. I don't think it's the case, to be honest. I do think maybe that the quality of the companies here, if you say the valuations are, say, at the same level as a function of the multiple you're applying to that company, I would say probably you have overall better quality companies here, so you might get better value here. Gotcha. As a function of that. Gotcha. Yeah. And getting back to the topic of the sheer size of the market and how big you can create a company in each specific market, Brazil is much larger in terms of its GDP if we compare against all other Latin American countries here. But yet, it remains to be seen the huge SaaS successes that will go public, and these stories are not as frequent as we all wish they were. And since Monashis has been in business for decades already in this industry, how do you perceive these facts, and how do you think it will be transformed in the next decade or so? Yeah, I mean, we've been around for 18 years, so it's a long time, but not decades. Almost. Kaya is very young. Yeah, it's a rounding error. I mean, I think the thesis is like we like to think we're good forecasters, right? Like you build a spreadsheet, you say, hey, this is gonna work. This is the market sizing, I know it. And the reality is like, for every decade, there's like a handful of amazing companies that are like really iconic companies. Like even in the world, like if you look, like there's vintages of like 10, 12, 20 companies around the world that really make that difference. So if you think about the Brazilian market, and like now we can say we have an ecosystem. When I joined Monashis in 2014, like there were very few investors. There's some who still around and were there and still here, like they're really investing in the region. But like we were doing seed and Series A, and there were like 3 or 4 funds that would do Series Bs, and then like 2 or 3 that would do Series Cs. So if you look like the number of companies that were founded, the vast majority was after 2018, 19, after 99, Meli, Nubank, and all of these companies became a reality. So our view is that it's still too young. Like our ecosystem is like 10 years old. Like Silicon Valley started in the 70s. So like we love to have a story where we funded this company. Like 99 was a good example, not a SaaS company, but it was 4.5 years from like the seed round to the exit. Amazing. We wish we had like 100 of those, but like it's gonna happen. Like technology is a force that will happen, and like we'll have the success cases. And
we talk a lot about SaaS in Brazil, but like there's AutoZero we're talking about. Like started in Argentina, it's a global company, major acquisition, like $6.5 billion if I'm not mistaken. You have Mural, that's also a company. So if you were to do the TAM for like collaboration design software online in 2000, I don't know when they started, 2000 something, 10, 12, 14, it would be like zero. Like we'll never invest. So we tend not try to forecast the future. Like our guide is like, what is the best talent investing their time? That's what the future is going to look like. We're going to have some misses. It's part of the game. We don't want that, but it's part of the game. But like there are amazing companies in the making right now that like in 5 years we'll be here again and we'll say, hey, remember, there were no examples. Now we have 2, 3, 4, 5, 10, and then it's a reality. So that's how we see this happening. Because when I joined Monaxis, everybody said it was impossible to have a unicorn, impossible to raise money, impossible to attract talent, blah, blah, blah. And it's happening because technology is not going to stop. Like if you look abroad, all major companies that people want to work for or want to buy shares from are tech companies. So it's going to happen here. Gotcha. So liquidity is always a tough conversation to have in our region. But if we think about other countries, then it might get even tougher. And how do you have these conversations with the market, your investors, especially in markets in which these examples are either very, very rare or yet non-existent? Rafa? I think the big problem of Latin America, even Brazil, which is a way more developed ecosystem, is that we're still drastically underfunded. Like you compare LATAM to the US, Israel, even in some China, cases Europe, India. and Asia you don't want to talk about, but I mean all of those markets are just as a percentage of GDP, the capital availability for entrepreneurs is way larger, right? So even when you see, even in 2021, this was still a drastically underfunded region. And I think there's a lot more of supply of capable founders that can build great companies than there is capital availability. And until we crack that problem, I think, so we still have a long way to go. And software specific in SaaS, so Brazil is, depending on how you look at it, 5 to 10 year head start on the rest of LATAM as an ecosystem. The big, great SaaS companies in the United States were built in the shift from on-premise to cloud. So it's not that, it's recent, relatively to other sort of tech businesses. And then Brazil, maybe the first SaaS companies were being built in 10 years ago. 10 years ago, right? RD. And Spanish speaking, arguably 5 years ago at best. And I remember this anecdote. We were investing in a SaaS company out of Mexico and co-investing with a very renowned investor from a venture capital firm in Boston who's been doing SaaS for years. And I was a little skeptic about the business, and he told me, like, Rafa, like, just remember, SaaS takes time, right? Gotcha. So I think we're still way in the early innings of this. We were talking about I was asking Caio, like, how many non-Brazilian companies do you think have 100 million plus ARR today? You mentioned a couple of Argentinian companies, and that's it. And until we have a critical mass of companies that can achieve more than $100 million a year in sales in LATAM, we'll know if it holds, right? Clearly, I'm betting on it my whole career, but I think the jury's still out if this is going to be a business in Latin America. Gotcha. And since you touched into the topic of capital scarcity in our region, we're back seeing a phenomenon in which companies aren't raising as frequently as they were raising a couple of years ago. And there's a phenomenon called one and done. So there are companies that raise one large round of funding, and this will be maybe the one and only round that they'll raise. And these might be done on purpose, or they might just have found a golden mine there that makes them not require external capital anymore. And we can find these examples both internationally and locally. So here in Brazil, there is a company called Direct One, and this company merged with Zenvia to make it able to go pursue its IPO path. And Atlassian is also a great example of a company that raised once, and that was it. And now we're seeing companies that raised in the previous years, and they've hit a break-even, or they are generating cash. And since they aren't finding attractive terms in venture capital,
they're following their path on their own terms. Do you have examples of companies in your portfolios that have just not followed the VC track and are doing super well doing that? And if you could share some of these stories of why they did that and the signs that made it obvious for them that this would be a better path to pursue instead of pursuing the VC ladder and follow the whole alphabet of fundraising series. I think there's no recipe, right? Yep. You touched on an example. I think you look at, for all the public investors in the audience, if you look at the successful software companies in the stock exchange, Atlassian is a good example of a company that raised virtually no venture capital, right? And it's doing great. Yep. And then you have Snowflake, which raised tons of money from venture capital, but it's also doing great. So Perfect. I think there's no recipe and you could do great with both. In our portfolio, we have a company called Territorium. It's a B2B SaaS company for the education market. Awesome. They have approximately 14 million students around the world using their products through their clients, which are universities typically. This company went from 0 to, I think, $8 million ARR when we looked at it first, virtually bootstrapped, with, I think, on $150,000 of funding, right? So they got an angel check of $150,000 and they built an $8 million a year business, right? So I think there's a case. The question for me with that company is, can they sustain that going forward, and can it grow into a $100 million business or not? But that would be the case I would look at in our portfolio. Gotcha. Do you have such examples in your portfolio? Yes, we have, companies that went more to a break-even path. Being completely frank, some of them not by choice, like it was the only option available, because like we are facing a big moment in time where like Latin America was overestimated 2 years ago. Now it's underestimated in my opinion. So there will be great businesses, but it takes time, and that's part of the game. I think it all goes like there's no recipe. I think there's like the founder ambition, the size of the business. The bigger you get, the more inefficiencies you have. Either you like it or not, it's the growing pains, so sometimes it's harder to keep that growth at scale without a buffer where, like you're walking on thin ice. But on the other hand, if you can do it, less dilution. And so the thing as an investor, like I think what is important is like, once you're an investor in a company, you're the founder's partner, right? For good and for bad. And those things need to be discussed. So you need to have that conversation. It's not a pleasant conversation to have. It's much happy to say, hey, let's raise $100 million round and blah, blah, blah. But at the end of the day, if that's best for the company at that moment in time, you need to have that conversation and you need to be aligned. And as partners, our job is to be there. And we, and I'm sure Rafa as well, we're very long-term oriented. So we're not trying to make profits in like 2 years. I mean, if that happens, I'm not complaining. It's good, Somebody told me yesterday, Barry never went bankrupting for making profits, so it's a good discipline. But at the end of the day, like, if you're targeting an exit in 10, 12 years, like, and this is a moment in time of the journey, it's fine. And if that's the path we're going to move forward, it's also fine. But you need to align expectations. That's why it's not related to the question, but like, the times we faced 2 years ago where you were speed dating and getting term sheets, it has a cost. It's a written cost, it's fast, it's more convenient, but in the end of the day, you have somebody in your cap table that you probably don't have that level of trust to have those type of conversations sometimes. You may be lucky and have it. I'm not saying it doesn't happen, but it's a tough conversation to have. I mean, that's one of the things you need to think before, because I always tell the founders, you cannot fire your VC, it's your partner. So you need to do the interview well, and we're doing the interview as well. It's a marriage, so it's a very expensive divorce when it happens not for the right reasons. So, I mean, consider very carefully who you're bringing in, because you cannot fire them. Gotcha. And the good partners are known not in the good times, as you said, but in the bad times, right? So. Yeah, and when it comes to this phenomenon of raising fewer rounds, we're the happiest people in the world when we see that we invested in a company that wasn't even able to spend the money we put in
and still grow 3x, 4x in the year. It's rare, but sometimes it happens, and we're pursuing these things. And just a quick thing that I wanted to align with all of you. We'll leave some time for questions from the audience. So if you have questions, we'll have someone coming with a microphone in a while. So just raise your hand, and we'll have this opportunity. And but before moving to audience questions, there is a topic that we cannot avoid talking about, which is AI. And AI is eating the world, et cetera, et cetera. And at SaaSholic, the way we see AI interacting with SaaS, and especially B2B SaaS, is AI will be as ubiquitous as electrical power is ubiquitous and as internet is ubiquitous in all markets. So there will not be any B2B SaaS company that won't have AI embedded into its product. And so having a SaaS thesis is the same of having an AI thesis in the way we see it. And the way that we are looking for businesses that will thrive in the future are businesses that have a clear control point within their customers in which they are mission critical for their customers. And if you have these, you will be, and it's a fact, that you'll be attacked from all sides, from competitors and innovators. But if you own a control point, you have time to react and embed the best capabilities to your product. That's how we are pursuing these SaaS, especially B2B SaaS thesis in a new world. How did you at Cometa and at Monashis redesign your thesis now that AI is everywhere and accelerating at enormous rates? Rafa. So I won't speak regarding Brazil because I'm not familiar with the market as we haven't yet done like proper investing here. But how we see it at Cometa is AI is sort of a new computer paradigm, more of as a tool to help enhance and enable businesses to grow faster and more efficiently. Right? Perfect. I think AI as an investment thematic, how we look at it as well is where we see the growth and the good investments is in the pick and shovels business, and that's the framework that we use. And if you use that framework in the 90s when the internet came along and when the sort of web to mobile came along, I think those investors did really well. The problem is pick and shovels is mostly infrastructure, right? And I haven't seen yet infrastructure companies being built out of Spanish-speaking Latin America. And I think the reason for that is because it's so innovative and you need top specific talent. Those clusters of innovation tend to be around Silicon Valley, Israel, Asia, possibly Brazil, but not in Spanish-speaking Latin. So everything we're looking at is mostly app layer, AI stuff, which to be honest, some great companies might come out of there, but I guess 80–90% is noise, right? Just like in the late 90s. And so we're being very careful about it. Having said that, we are super focused on identifying the tools that would make our companies more efficient. Gotcha. And I think that, as of now, has been mostly the tools coming out of the US and the Israeli and Asian markets that we can adopt. And I think it will be a function of adoption first, and then we'll start sort of parsing to see which great companies are being built from the pick and shovel standpoint, so to speak. Awesome. How's your view at Monashis, Caio? Yeah, I think like very similar. I think like our motto is always like follow the talent, right? So I mean, it's not, we don't have to predict the future. I think there are great companies that are, you know, they're great talent that is actually moving to the valley. We just invested in a company called Meistrari. It's a seed investment that, you know, they're moving to the valley to develop it there because that's where things are happening. We have other AI companies in our portfolio, some in Brazil, some outside of Brazil. We also invest in Spanish-speaking Latin, but, you know, we have some in the US. But I mean, if you go back in time, I always make a parallel, like with the PC, you know, shift to PC, the shift to mobile, the shift to the cloud. If you were asking investors when mobile started, they would never predict Uber, right? So it's impossible. We don't know. It's a function of like exponential growth that you cannot predict.
So the way it's like we're very open-minded. We're trying to learn as much as we can. We're talking to as much people as we can that are like in the trenches building. We're making investments, so it's a way for us to be there also, as partners. And we hope we'll see that. But I think that the good thing of AI, even though I think the core, the infrastructure, some of the mid-layer will be in the US because talent there is just like a concentration of talent, capital, and ecosystem that is hard to beat. But like, I do believe that many AI applications now will be much more democratic in terms of where they're going to live. How we think of this? Awesome. So before we run out of time, I know someone has grabbed the mic for a question. Please. So, if you wanna say, I can repeat the question. Just speak up and I'll repeat it. Okay, perfect. Well, my name is Danilo. I'm the CEO of Turivius. Thanks for the presentation. My question is, more and more SaaS companies are choosing to go down on the break-even route. And when they do so, they don't have that need for venture capital money anymore, right? So how do you see what is going to be the role of venture capital? How would you pitch a company that has reached break-even? But what do you think that venture capital would have to offer beyond money? Do you think this is going to be something that venture capital is going to think harder? So what is the kind of service, connections, and etc. beyond money in this new reality of capital scarcity? So before I let my colleagues reply to the question, there is a phrase that is often repeated among venture capitalists, is that the companies that we want to invest the most are the ones that need us the least. Yeah, exactly. And that has always been the case. But I'll let Caio start with an answer if he'd like to that question. I think there's two components there, like the break-even piece and the AI thing that makes things more efficient. On the AI thing, I gotta say, like, it's expensive. Like, it's still expensive, and it's the same thing with the cloud. If you go back to the news again, when cloud was launched, people were saying, well, we don't need server anymore, VC is dead. Okay, fair assumption, it's not dead, right? On the break-even piece, I think it goes back to, like, can you sustain growth for like 10, 12 years at that pace without external capital? Okay. And the final piece, I'm not saying you said that, but like, if you're taking VC money for the money, I think that's the wrong, like, go back 3 squares and then rethink the entire thing, like, because of course, the money is a very important component. But again, I think that the relationship, having somebody there on your side when things go south, it's very lonely to be a CFO, to be a CEO of a company, a founder. There's a lot of pressure. So there are many things, contacts, like, so of course, I believe in VC. Otherwise, I would not be devoting my life to it. But again, it has to make sense. It's not for everybody. We pass on amazing companies and we just say it's not a VC track. It's not. If we come in, it's bad for you, it's bad for the company, it's bad for us. So again, hard conversations, and if it makes sense, there's a handful of companies, maybe they're like there are 300 companies in Brazil that, maybe I don't know the number, maybe 1,000 companies, maybe 5,000 companies, 100,000 companies, I don't know the number. But that should be raising VC. And for those companies, I think will come a midway where it makes sense for both sides. So it's less transactional. I think it's much more about the relationship and the others. But again, I'm devoting my life to this. If I didn't believe in this, I think I wouldn't be here. So I don't know how far. Yeah, first of all, congratulations on your presentation yesterday. I was in the jury and you masterfully rephrased and answered my question. So thank you. Good job. So, I'm going to take a more contrarian view just rapidly. I think it's basically what Caio says, but I think SaaS businesses are not optimized for value investing, are more optimized for growth investing, at least in the VC stage. So if there's capital scarcity and you have no choice, then yes, try and make your company more efficient and build that sales efficiency. So when there's capital again, you raise capital to grow. But I just don't think they're attuned to just not raising capital in software. Other categories maybe, but if you're building a SaaS company in the early stages, I think a function of raising capital is important to build and grow your business fast.
So before the security guards come and kick us out of the stage, I'd like to thank everyone, especially the two guests here, Rafa and Caio. Thanks everyone for participating. Thank you so much. Yeah, thank you. No security guards, just me. Okay, thank you so much for that. We have a very impressive fireside chat right now. I've been waiting for this one the whole day, so it's a mouthful. We're going to have a fireside chat on navigating the venture landscape in 2024, strategies for pre-seed and seed founders and investors. And for that, we flew in two incredible women. We have Damaris Mendoza Lora, partner at 500 Global. And all the way from the US, we have Lolita Taub, general partner at Ganas Ventures. Please give them a very big applause. Hi, everyone. Can you hear me? So we're going to give a minute probably to people who is in the back to actually gather closer to the stage, because we're not that many. We're going to have a space for questions at the end. So we better have everyone just getting closer. I want to make a very quick poll. Who speaks English in the room? Okay, we have a good number. What about Spanish? Okay, so... About the same. I know, yeah. So whatever we find in Spanglish in the middle, we're going to be fine. But yeah, thank you so much for making the time to be here in this space with us. I'm super happy to have Lolita in a stage. Would love, Lolita, that if you can give us a 2-minute abstract of you, what do you do, what does that Ganas does, and just give us an My intro. life story. No, first of all, thank you so much for being the interviewer in this fireside chat. Damaris I've known her for now a couple of years. Yeah. And if you don't follow her, definitely look her up. 500 Latam, they're doing great things across Latin America. My name is Lolita Taub. I'm general partner at Ganas Ventures, where we invest in pre-seed and seed community-driven companies in the US and in Latin America. And we are actively writing checks. So if you're looking for funding and you match our thesis, come talk to me. Well, long story short, I've been in tech for over 15 years. Started with IBM, Cisco. Then I ended up doing a project where I interviewed 100 women tech founders and found that they were having a really hard time fundraising. And that kicked off this journey of becoming a check writer myself. So after corporate, I went to startups and then venture capital. 7, 8 years later, I have my second fund, my first solo GP fund. And so I've gone through the trenches, like many of you probably are in or have gone through as well. And today we're going to talk about navigating the landscape in 2024 in LATAM, and really providing tips for founders and investors, maybe even aspiring investors. Can you raise your hand and just share who is a founder in this room? Founders? Amazing. I love it. And then investors? So we have some investors. Okay. Are you guys VCs? Raise your hand if you're a VC. Founders, by the way, as I'm asking these questions, look at who are the investors so you can also find them. Do we have any angel investors? Angel investors. Okay, just to know who to talk to. Okay, well did that answer all of your questions? Yeah, my first one. Yeah, of course. I'll try to be very brief with these questions and to have actually time at the end so you can ask Lolita questions. But I would really want to kick off this conversation with acknowledging that Latin America is not the market that has everything solved, and definitely has some challenges. So what would you say that is the biggest opportunity that founders should be pursuing and just facing towards this specific year, and what is a big opportunity that they should be seizing right now? Yeah, I think the big thing is going back to basics. What is the biggest problem that you are solving for? What does the market look like? Where is it heading? Having a vision of how you're going to solve and change an entire industry, and not thinking just local to your country. In LATAM, usually we might think, oh, we're in Brazil, or we're in Mexico, or we're in Argentina.
But we need to think we're starting wherever our country is and think how are we going to solve the problem for Latin America, you know? So start thinking about that, because as investors are looking at your companies, we want to know that you not only are solving a big problem that is relevant today that the market needs, but also that you have the vision to create a company that can become a unicorn, that can create at some point $100 million in annual recurring revenue. How is that going to happen? Well, you have to expand a lot of the time in LATAM. There's maybe some exceptions, like Brazil is a very big population, so you can have insular unicorns potentially here. But for all of us, just as a general thought, think big, think solving big problems. And also just a quick tip, I know AI is trendy right now, but don't just add it to your company. Like we do this with AI. If you don't have the technology, and also it's just a technology, we have to think about what is the best way to solve the problem. And it may use AI or it may not. A lot of the time though, AI will be helpful in making processes more efficient and making you more productive. So feel free to use ChatGPT to help you with your copy or whatever, but it's not necessary to add AI, especially if it's not relevant. But talking about specifics, what will be an industry or a feature that excites you as an investor, especially for the following, let's say, 12 months? I'm actually really interested in health, mental health, all types of health. I think in the US, we invest in US and LATAM, and across the world, what I'm seeing a really big shift in is this more receptiveness to the importance of health. With so much more toxicity and chemicals and everything else, it's ever so much more important to look at our health. And this can be on a B2B side or on a B2C side. We need to make sure that the healthcare systems are easy for people to use and for the healthcare system to actually function properly. So healthcare is something that I'm really interested in looking at. Obviously, there's the biggest population of underbanked people is in LATAM. So finding fintech solutions, but this is a caveat because there's a lot of companies that are fintech claiming to do the same thing. So it becomes difficult to differentiate, to show how you're different and how you're the best. At the third area would be agriculture. Latin America has been a superpower in agriculture. And so when I think about LATAM and agriculture, I think there's so many opportunities to also address agricultural issues that are surfacing around the world because there's an expertise in the region. Amazing. Thank you. In terms of the portfolio support, I mean, we all VCs want to say that we support our founders and help them and very hands-on and everything. But how does Ganas do that, especially having just like so few hands? Basically just me. There are some of us that have funds that are just like you startup founders that only are 1-2 people, and I have a team of 4 where I'm the only full-time person. And so how do we do this? How do we run a startup ourselves? We do it just like you. We bootstrap and we think about how do you scale all the processes that you don't need to do over and over. So I use Typeform, Airtable, Notion. These are some of the ways, right? And so because we're so scrappy ourselves, we want to help our founders also with all those scrappy tools. The other thing is our thesis is being community driven. So we're always happy and we're not scared of asking for help. So we have an entire partner program for perks. So we offer over $600,000 in perks, like for Zoom, for Airtable, Notion, all these things, so that our founders can help themselves with just even the technology foundation, because we all need these services and they're expensive. The other thing is we have a mentors program. So we, again, invite the community to become a mentor. We have over 70 LPs, investors in the fund, and they themselves are mentors. And these are people that are experts in their own field. We have Danny, who is one of the co-founders of Corner Shop. He's one of our LPs. We have LPs that are within Latin America, and they are making themselves available to our portfolio companies. So how am I helping them? A lot of the time I'm connecting them to resources.
And then on the one-on-one case basis, this is my second fund in our thesis of being community-driven. And so I end up doing a lot of work with helping companies with what is your community-driven go-to-market? How do we make it better? And then the second thing that I would say is we also do a lot of fundraising strategy. Now, every investor will say this too. We actually have a platform that connects founders and investors globally. So even if you do not fit our thesis, we have a network of over 1,000 investors that we can get in touch with pretty easily and help our portfolio founders. So we do warm intros to our network. And then for everyone else in the community, we invite them to the Startup Investor Matching tool to get connections yourselves. And this works for both investors and founders, because investors are also looking for you to invest in. And if we can't invest in you, it's okay. There's always someone else who may be a better fit for you. Just to kind of start wrapping up your thesis, your vision, and everything, what would be a good example of a founder that has pitched you and you just fall in love with the obsession that they had over the problem, or the way that they communicate, or the deck? I don't know. What is it for you, for a founder to have the it factor? Yeah, the it factor for us is in the name Ganas Ventures. For those of you who do not speak Spanish, you may not know what it means. It has two definitions. One is to win, which is the obvious translation. The other one is about échale ganas. It's about give it your all, being persistent, being scrappy, being resourceful. And so we always look for founders that are doing more with less, which is very cultural to us. But we look for it in the US and Latam. That's what we are looking for in founders. One particular founder that really caught my eye early on was Robbie from Lead Sales. We invested in their pre-seed round, and there were investors. I actually talked to one of them yesterday who said, no, we do not want to invest in them. They're too early, they're too small, like maybe not a lot of people know them. And in the industry, a lot of the time, it's warm intros that get you in front of investors and so on and so forth. And we said, you know what? Robbie has shown up. I actually met him when I was living in Mexico City. And it was a year later that he was racing for his pre-seed. And I was like, I've had a conversation, I've had a relationship with you for a year. I see what you're doing, what you've done in that year. I had given him feedback. He had taken it. And so the hustle, the ability to be coached is really important. And I was just like, we're going to come into your pre-seed. And they recently raised their seed for over almost $4 million. Yeah. So I'm really excited that we invested. And the investor that I talked to yesterday that passed, they were like, yeah, we should have invested in them. So anyway, just keep at it and build relationships. Amazing. Thank you. Well, entrepreneurs, if you're somehow close to Lolita's thesis, you already have the full bullet points to how to approach and actually make a meaningful impression with you. I would love to have the following 5 minutes that we have on the panel to open up the conversation for the public. Do you have any questions? I think it would be great if you can take advantage of having Lolita over here. And yeah, don't be shy. Yeah, there's a question over here. Lolita, thank you both for the amazing talk, fireside chat. Have you seen a difference in raising funds for women, the difficulty that you mentioned, since you begin with Ganas until now? Or you think this is like an endemic problem to the ecosystem where? The gender issue and discrimination in general is a global problem, and it has not been solved. During the COVID period, all right, can you hear me after that? There's been ups and downs where you've seen progress and then it goes down. And there's right now a political economic situation happening in the market, in the US in particular, that is shifting the conversation from talking about investing in women, people of color, anything like this. And so it's an interesting time to see what happens. But at the end of the day, yes, it is harder. It's harder if you're Latino. If you're in here, it's harder for you. So whether you're a woman or not,
there's not as much money coming in. Pre-COVID, there was a lot of money. A16Z, Lightspeed is here today. They are real people. I was at Lightspeed for some time as a venture scout, and then there's a lot of money that was coming here. SoftBank, all of this. Then, after the market started shifting, a lot of international investors started pulling money away from LATAM. And in fact, when you look at the numbers, from 2021 to now, there was, I think, something like $15 billion that were invested in LATAM. And last year alone, it was around $9 billion. So you see a decline of like basically 50%. Now, this has been across the board, and yes, it has impacted women a lot more. You see it in the numbers in the US. I haven't seen any specific numbers for LATAM, but I would guarantee it's the same. The thing about it is that there is so much opportunity when people are scared, when the market is unstable. In Latin America, we all know that things can be politically unstable, economically unstable, all sorts of things, but this is the best opportunity is. Yeah. And that's why we are here and we are writing checks. But you just have to find your people. If you feel discriminated against, they're not your people. I would like to just make a follow-up comment on that, because I do believe that the problem is not only on the side of whether you get or not money, but from who. I've been with 500 for more than 6 years now, and in the previous 2 funds that we had back in the day, we had only 4 female LPs. LPs is the investor into the fund. And then for the previous fund, we gathered 18 new female investors. So it's really important to understand this as an equation that has both sides. You cannot solve only the deal flow problem towards female entrepreneurs and so on without thinking about where's the source of that money and the source of that capital. And that's a lack of education that we as funds should take responsibility for, and just to make it more affordable and more democratize the access to the asset in order for us to actually build something towards for the following decade that will look different, not only on the perspective of the investments or the fund managers, but actually the investors that are behind that. So what she's saying is we need more women to invest in our funds too. Yeah. Because we also have investors. So for startups that don't know this, funds are startups themselves until they're not. And so we've made a big effort to bring in more women LPs, which are the investors to funds. We are at about 35% women LPs in our fund, and it has taken a lot of work. So ladies, know that you can also participate and invest. And if you want to angel invest, I recommend that you come together and join angel groups. Join those that already know so you can learn and you can feel more comfortable. If you have a family office and you're the younger generation, go build something for your business to diversify its investment. And it is good to invest in Latin America, not just in the US. So that's what it's all about, diversification. So I don't know if we have maybe time for one more question. Yeah, one more question. Is anybody out? It's in over the back? there. In the back. Why in the back? I told you guys to come closer. Okay. Well, thank you so much for your time and for the presentation, Lolita. Would you please be able to expand a little more about what you mean when you say that you invest in community-driven startups? Community-driven startups. Yeah, so what does community-driven startups means? It can mean a lot of things to different people, so thank you for asking. We actually have what we call I'll just describe it. So community-driven companies are those where the customers of a company identify as members of a community, and there's a space for them to create value for each other and kick off a marketing sales flywheel. So we're in Brazil. Latitude is here, right? Latitude is a great example of a community-driven company. What customers identify as members, there's a space for them to create value for each other, and they're kicking off the marketing sales flywheel. So if you're part of the ecosystem, you're like, oh, I need to incorporate my startup, which, by the way, I did talk to Gina and Brian, and they were like, I asked them, what do you want me to tell them? And they're like, look, if you are in Brazil, this is where they're starting a lot of their offerings, and you need to incorporate your business
they're the easiest platform to use to incorporate your business, which is really important because when you talk to us VCs, we want to make sure that you have the right company structure so we can invest in you. So that is an example and what it is, and we're really looking for basically companies that are using their customers to their advantage to build the product, to sell, and to scale. Thank you so much, everyone. If you have any other questions, I'll be hanging out outside, and I'm happy to. Puedo hablar en español, en inglés, whatever it is. Happy to be here. Portuñol as well. She just is being very shy about it, but all I know how to say is brigadeiro, and I'm sad there aren't any that I have found. No. Thank you so much, everyone. Thank you. See you around. Okay, then last but not least, was supposed to be the panel before lunch, but I hope you all have eaten by now. We have a fireside chat on nurturing ecosystems, investment and scaling in Latin America. We have an Argentinian and a Chilean for that. So please welcome to the stage Benjamin Langer, partner at SeedStart Capital, and Pablo Zamora, president at Fundación Chile, and Spora Bio. A very big applause, please. Okay, thank you very much. Welcome everyone to this fire chat. Very excited to be here, and thank you very much, South Summit, for having us. It's a pleasure to be speaking with Pablo, who is a real entrepreneur of Latin America, one of the very few guys to have done full circle. So I hope that we can learn a lot during this fire chat. Thank you very much for being here, Pablo. Thanks for the invitation to the South Summit, and Benjamin, thanks. Excellent. And the topic of today's chat is nurturing ecosystems. And when a VC is always talking about to entrepreneurs, it's all about TAM, the size of the market, how big your slice can be. And you started a very iconic company in Latin America in one of the smallest markets. So maybe you can take us a little bit back to that time and tell us what went through your mind to start a company like Notco in Chile. First of all, I need to recognize that I was not an entrepreneur before that. I was working in the private sector as a scientist. So it's not so usual that people from, PhD went to the entrepreneurial track. So before creating my first company, that was Notco, I was trying to learn every single step that allowed me to transform as a scientist to someone that know how to create patents, to someone to know how to develop, private research and development. I joined a corporate in the US, and we spent a lot of years basically developing knowledge over there. And then when I want to move back to my home country, that is Chile, I was planning not be in academia. I was planning to develop my own company. So my two original co-founders of Notco, one was in Harvard, doing some research on the computer science, and the other one was taking some entrepreneurship classes at Stanford. So we met there, and I decided personally to be back in my country. I was originally working for University of California in Santiago. We launched a kind of a campus of University of California in Chile, and suddenly my two co-founders was in Chile as well. So we born in Chile because the three of us, we were in Chile at that time. So why we decided to came back for different reasons. I came back because I was planning to develop some kind of impact on the society based on the knowledge of as a scientist. And my co-founder was a professor, but we have a lot of access to good talent in Chile. A lot of PhD programs, a lot of very qualified people. So we decided to start the company there because we knew that was the place that we can be very efficient in terms of use of the money, because developing a science-based company in Latam is way cheaper than do it in the West Coast. But also we have a lot of experts that we can bring to the table and develop a solution that was not available for the world. Very interesting. And in fact, Chile is quite a unique ecosystem within Latin America. It has Corfo, which is a phenomenal institution that has been supporting the ecosystem for many, many years. So
how was, in your experience, that partnership between the private sector and the public sector? And how important is it to nurture an ecosystem? I think that at the time we started the company in 2015, wasn't so mature in the terms of private-public relationships. But at that time, the innovation agency of the country, that is Corfo, right, was putting a lot of effort on creating an ecosystem. We have the largest, public acceleration programs of the world, that is Startup Chile. We have all sort of, VCs playing with public funds, playing their role. So at that time, at the very beginning, with Notco, we were three quite creative people. We were not able to raise any single money from the Chilean private sector. Now the situation is way different. I have other companies I'm investing myself, and now every single person in the country that saw that part of the story, right? Corner Shop, Betterfly, Notco, they know now that you can create global business in a pilot market like Chile. So right now the ecosystem is way more robust, it's way more aligned. I'm also right now, besides being the president of Fundación Chile, I'm director of the National Public Bank, and the National Public Bank, Banco Estado, is playing a very strong role in creating a funds of funds and creating a bank exclusive for startups and scale-ups. We have incentives. So right now, I think that the country in some way identified the opportunity, and now we are putting all the pieces together to make it stronger and mature. It's indeed something very unique about Chile. Now, Chile as a test market or pilot market can be phenomenal, but at some point you need to scale to be able to play the VC game. So if you were to give some type of advice to a founder that is starting in Peru, in Bolivia, or even Argentina, Colombia, markets that are not so big and that they can use their countries as a pilot market, what do they need to scale? I think that it's a critical question. Scale is not an easy. It's not easy at all. We moved from Chile to Argentina and Brazil at the very beginning. And basically, we get a lot of challenge to try to understand the culture of each of the countries and how we develop a single company independent of in which country you are, right? So I think that founders play a very strong role in that, of keeping the culture and keeping that the incentives of the people and the soul of the companies maintained in every single place. And for that, you need to take tough decisions, like moving out of your place, with your family for a couple of years to set up recruit the right people, build the capacities internally, and then going back to the headquarters. We decided at that time that I was part of the company to keep the headquarters in Chile. So we pushed the VCs to fly from London to Chile, scientists from Harvard to Santiago, and we get a lot of tension with the first investor because they say, the idea is great, the team is great, but this will never work here. You need to be in the West Coast, you need to be in San Francisco. And we say no to few investors because they want us to move in the initial stage of the company to the US. So we instead that bringing all the solutions to a market that is already mature, we decide to make it in Chile and for LATAM. So now students from MIT, from Hong Kong University, they flew back to Chile and they live in Chile and we develop the capacities over there. And right now with the second company that I'm really engaged, that is Spora, that is creating sustainable solution for the textile industry, we are doing the same. We're bringing people from all over the world, from the top tier universities to Santiago to establish science. That's phenomenal. And as the company evolves, the role of a founder also changes, right? Yes. And you need to have different skills and also what it takes to run an organization changes. So let me ask you a question. As a founder, as an entrepreneur, and as a scientist, at what point, the dream of the startup ends, right? I mean, and Yes. how difficult was it for you to make that decision? Yeah, it's a very good question. I think that, as I said before, the role of the founder ended up being, it's kind of ambassador of the culture of the company. At some point in life, you raise, $200 million, $300 million, and you're going to hire someone smarter than you in the role that you play in the company. So you need to be very smart on say, until which time you decide to keep your role, right? Because I was the chief of science, right? I was developing all the product for this company. So I know that people that work on Unilever
with 20 years of experience, they are probably with way more skill than me to run a team. So I'm a creative guy, so I don't want to be leading with 200 employees. I want to be creating all the time. So at the point that I decided that my role was ended, I decided to step back from the role of chief of science, and I keep as a co-founder. So it's, and some people that doesn't understand that, right? And they want to be the CEO the entire journey, and the VCs know that at some point in life they need to be replaced by someone that is really addressing global markets in a better way. So I think that we don't have a school for founders, but the experience will tell you that at some moment in life, you are not the best person to run this. Excellent. And you need to step back. Tough decision, for sure. Very tough decision, right? Now, you took the decision not only to leave Notco, but to go to the public sector, which is a phenomenal shift. Tell us a little bit about that, and what are you doing now at Fundación Chile? So yes, I decided to stay in Chile, first of all, to create more impact. And later on, I decided I received an invitation from the President Boric. President Boric is the President of Chile. And I think that he chose me because he knows that the entrepreneurial minds are very good, transformative tracks for the public sector. So he put me in two roles. One is the director of the National Public Bank, Banco Estado, that is by far the largest bank in the country. And I create the division of innovation. So now the entire bank, that is, we are 20 million people and we have 16 million accounts. So we are very massive. And we are pushing transformation of the economy based on creativity and innovation. And we are pushing very hard in the public sector on that. Fundación Chile, by the other end, it's an organization quite recognized in the country. It's one of the few public-private entities that its main role is think in the future of the country. So how you anticipate the economy, how you anticipate the mining, how you anticipate the salmon industry. So my role here is two things. First of all, giving more dynamic to the organization. So as an entrepreneur, I have the energy. I'm not too young, but I'm still young. So I can play different roles. But also articulating what in the country of Chile, what the main players could be for develop the new type of economy. We are an economy based on natural resources, and we have a law in place that we call it the climate change law that will force the entire country to be decarbonized completely in 2015. So we need to change the way how we make money in the country. And Fundación Chile, Banco Estado, and Corfo, and the science minister are aligned together to push that transformation. So that is kind of the role that I'm taking. And I think that it's good for entrepreneurial people or founders that can help the government in the moment, because we bring new ideas, different protocols, and how we build ecosystem is way different. I come from Argentina, and hearing you speak how the government works with the private sector, I want to cry. So, what type of role do you believe that successful entrepreneurs have in nurturing local ecosystems? Right? I mean, what can they do to make all of the ecosystems around Latin America a much better place to foster innovation? Yeah. First of all, give back. I think that for people that have success stories, you don't need just to transmit how you did it, how great you are, but you need to invest in the new generation of companies. You need to support with mentoring. I'm an endeavor entrepreneur as well, so I spend quite a lot of time helping other founders from all over the world to try to transition to being global and scale up. I think that we need to play different hats. You cannot just be an entrepreneur your entire life. You need to play different roles. I play roles in, I have a school, I have a role there in the education. I support the government in the public policies. I put it, laws in place in the Congress, recruiting a bunch of other people. So I think that we need to be, first of all, dynamic. Second, we need to know how we can contribute to the country, and you can play different roles in that identifying that gaps. So you need to be active, because for some entrepreneurial tracks, being financially success is the end of the story, and at least for me, that is by far is not the end, right? It's not just about making profit. So if your journey is not finished yet, what are you doing now besides Fundación Chile?
I'm putting other companies in place. I'm creating like 5, 6 different startups in health, in textile and fashion industry. I have other ones related to gastronomy. I have restaurants. And in every place that I try to develop something, it's how we develop with that new entity and a positive impact on the space that we are. So if I'm opening a place in the coast, how we articulate the fishermen, how articulate the government, so try to engage this public-private relationship all the time. Because I think it's the only way to move on in a country like Chile. So now that you are on the more or a little bit on the public sector, how do you view what's going on in the VC ecosystem in Latin America? I think that better than 5 years ago, but still immature. I think that we need a lot of VC with some specific skills. Most of our, at least coming from the science-based companies, right? And we don't have too many VCs specialized on science. So if you develop a really good solution for cancer therapy, we have few people that you can really talk about how deep and transformative is your technology, because VCs doesn't have the skills and they don't recruit necessarily the people to evaluate that technology. So you ended up always being in Boston, or on the sophisticated market, because you have more diversity of experts. I think that the VCs in the country need to take more risk and need to take more specialties to have the strong skills to evaluate all sort of technologies. We have quantum computing technologies, we have cell therapy technology, we have astronomy technologies. It's not just digital and IT. So for making the right investment, you need to the risk in the right position, bring in the right expertise to the table. I think that part of the expertise is something that is missing in the region. The argument we have money, but we don't have the experts. Right. But the argument always is, look, there's not enough deal flow in Latin America to do that. Yes, but at least in Chile we have, according to the Ministry of Science, more than 2,000 science-based companies running at this moment in the country. So there is an argument that says, man, you have a lot of diversity of science. You need to at least have some people expert. So and the venture partner figure is why important, right? Bringing people that played that role in the past on their own companies that can support VCs, I think that is critical. Excellent, excellent. Thank you very much. I don't know if we have any questions from the public to Pablo. Over there. Any question in Spanish or English will be more welcome. Not German or Portuguese. Poco, pero habla. Okay. Okay. The question was, what is the role of the academic institution and universities on the ecosystem, right? I have been working on that for many years. And I just was talking with the Minister of Science right now before having a conversation with Benjamin regarding to the tech transfer law that we are putting in place in Chile. I think that they are critical. We know that at least I'm very in love with fundamental science. I born as a scientist. But we need to develop, the incentives so that research that is sponsored by public money can end up in solutions. Could be in a license, could be directly in the market, has a spin-off of the university. But I think that it's important because the critical mass of knowledge is there, but we need to create incentives that solutions and that professor with the skills can end up having an economic impact. Because many of the solutions are, very neat, are very well received by the society, but we don't have, at least in my country, the regulation that allow that knowledge to move on into the market directly. So I think that it's important. We need to change. We are putting a new technology transfer law to incentivize the mobilization of this kind of results to the market. And we need to have some freedom to operate. Having the state or the government as a user of the technologies of the universities. So I see at least, and I'm an advisor as a president in Chile, that the government and the state itself can be a client of the startup and the scale-up ecosystem. The state is very big, right? So we have all sort of demands in terms of technology, and we should be the first, with intellectual property in place in the country to absorb these kind of new solutions. So yeah, I think that incentives are important, regulation important, but the critical mass is on the academia, of course. Now,
I need to jump in there because, again, Argentina, we have our new president who is a libertarian, and it says everything should be private, right? What's your take on that? No, I think that public policies are critical, are very important, because more than make economic impact, what the public policies wanted, it's changed behavior. So when Corfo, the innovation agency, decided, we identified that the venture capital ecosystem was not there, right? That all the private money was kept in real estate with no taking any risk. So the government decided to put a public policy to have incentives to creating 50 new venture capital, $3 from the government, $1 from the private. So we create that culture of investing. Now the new ventures, they don't need the government anymore, but they know and they risk themselves with the public policy. So we put a lot of money on the table, but that changed the behavior, and now we have a way more strong and robust ecosystem. So public policies are basically triggered behavior change, and that is critical. Without it's easy to make a full private when the private know how to behave. Right. But when the privates are thinking privately and they don't care how to make money, our country's falling apart. Excellent. So let me just recap a little bit of everything that we've talked about. For founders, be very focused on what you do. Have your country as a test market, and then expand, scale, but be involved in that process, because culture is very important when you're scaling a business, right? And then we talked a little bit about the relationship between public and private sector. Very, very important to nurture an ecosystem and give them the first wheels to thrive and develop. So super interesting. I know, Paulo, you have many other activities and you're very active. So what you have done for Chile and the ecosystem and how you're giving back, I think it's a great example for what an entrepreneur should be in the region. I don't know, I want to leave the floor open we have time maybe for one or two more questions. And if not, thank you very much, Pablo, for being here with us. Sophia, you have a question? Excellent. Thank you very much, everyone. Salvamos minuto 50. Vocês não vão levar nada, então tá gravando. Eu vou colocar uma bolsa e a Núria fica aqui. Eu vou pedir para ela olhar as bolsas. Essa é a minha bolsa. Ah, não, mas o time fica todo aí. Mas assim, celular vocês não vão levar? Assim não. Eu ia pôr no bolso. Mas acho que Ok, pessoal, salve, muito boa tarde. Estamos de volta aqui no Palco Stage, começando a programação da tarde certinho no nosso horário. So we're back here. Vou voltar para o inglês. And I am Fabrício De Martino, and we'll be here this afternoon with all day today and tomorrow. This morning we listen investor perspectives about strategies and much more. Now we follow our program talking about venture capital and other opportunities. E agora só uns lembretes, pessoal. Temos QR Code aqui disponível. We have this QR code that you can see this simultaneous interpreting. Podem usar o PIN SSBR24 caso vocês precisem, para ver em português ou inglês um texto da tradução do que está sendo falado aqui. Tá bom, pessoal? Ok? So this stage we have this simultaneous interpreting. You can use the QR code and then you can access the app. For those who didn't have time to attend on stage, we have lectures available in the app. And also you can find the bios of all the speakers. Our first panel this afternoon is ESG through the lens of venture capital. VCs have the opportunity to promote ESG practices in invested startups since day one. But how to incorporate and measure ESG in the invested companies? What are the challenges, risks, and opportunities of applying ESG in startups? So first, come to the stage, editor at Valor Econômico, Nayara Beltrão. And to answer these questions, we have managing partner at IGA Ventures, Camila Sangali. Partner at Turim Family Office, Roberta Goulart.
And also partner and CIO at Vox Capital, Gilberto Ribeiro. Palco de vocês. Obrigado. Oi. Tá. Vocês estão me ouvindo? Não? Acho que Ok. não tá. Ainda não. Foi? Agora acho que foi, né? Agora foi. Tenho certeza que eu vou tirar esse negócio até o fim da apresentação. Mas vamos lá. Gente, obrigada aí pela presença de vocês. Sei que pós-almoço, né, dá aquela preguicinha. Beleza. Mas o tema aqui é muito relevante e o papo vai ser bom. Então, espero que vocês aproveitem. A gente não vai ter tempo para perguntas, mas eu sugiro, aí como jornalista, né, que vocês corram pegar depois o contato deles no final, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, enfim, queiram fazer network. Me apresentando muito rapidamente, eu sou editora do Prática ESG no Valor Econômico e editora do Um Só Planeta, também um projeto de sustentabilidade da Editora Globo. Tenho um podcast de finanças pessoais, o Pode Isso Meninas, na Rádio CBN. Virei uma apaixonada por esse tema de sustentabilidade de 2 anos para cá. Mergulhei assim de cabeça e entendo o quão relevante é a gente falar sobre dinheiro. Dinheiro indo para projetos de sustentabilidade, dinheiro olhando com esse filtro, né, com essa lente da sustentabilidade, do ESG, ou, né, como quiserem dizer. Acho que até vale aqui uma pequena e rapidíssima introdução, porque eles aqui têm que falar aqui, mas não sei se vocês acompanham muito o tema, mas a gente tem ouvido falar bastante nos últimos meses sobre um backlash, né, como se fosse uma regressão do tema ESG, uma crise institucional aí da sigla, e eu acho que vale explicar aqui um pouco para contextualizar por que a gente fala de ESG, por que é importante ESG. Eu, como, né, jornalista especializada no tema, tenho acompanhado muito isso, e o que eu percebo é que, independente da sigla ou do nome, né, do termo que se use, o fato é que práticas relacionadas a social, ambiental e de governança corporativa estão sendo incorporadas no dia a dia das organizações. O setor financeiro, que de fato começou essa agenda lá atrás, né, falando de investimento responsável e depois até, né, no próprio investimento de impacto, trouxeram essa demanda para as empresas. As empresas, não sei porquê, não me perguntem, mas incorporaram a ideia do ESG e hoje a gente vê um caminho sem volta, seja por pressões regulatórias. Aqui no Brasil, Banco Central, CVM e diversos outros órgãos reguladores e autorreguladores já estão colocando padrões ESG nas suas exigências. A própria B3 também, para companhias abertas. E os fundos de investimento têm disseminado também esse conteúdo, principalmente olhando da ótica de risco, né, que a gente sabe que é super importante aí, né, uma responsabilidade que os investidores demandam dos fundos, dos gestores. Então, assim, só para dizer, não desanimem, não é porque o ESG, né, todo mundo está falando que ele está morrendo, ele não está morrendo. O que importa mesmo é que esses parâmetros eles estão sendo cada vez mais incorporados no dia a dia, independente do nome. Falei demais. Agora eu queria começar aqui nosso bate-papo, que eu acho que a gente tem ali não muito tempo, mas pelo menos algum tempo para explorar esse assunto. A primeira questão que eu queria trazer, e eu acho que os três podem responder, e eu vou chamando cada um aí para a gente se organizar, mas é sobre como incorporar na prática, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia, né? Então, como vocês incorporam, e aí olhando tanto para quem aqui está interessado em saber como a empresa incorpora, ou como você incorpora na hora de escolher um investimento, né, seja para o seu próprio portfólio ou para o portfólio de um terceiro. Então, vou começar com o Gilberto. Não sei, Giba ou Gilberto? Giba. Todo mundo chama de Giba. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, South Summit, aí, pelo convite. Assim, eu costumo dizer para quem me pergunta, né,
estou nesse mercado há algum tempo, que tudo começa com o porquê que você decidiu tomar esse passo, né? Então, antes de perguntar qual é a métrica, que tipo de indicador, o que eu monitoro, você tem que fazer uma reflexão profunda do que isso significa para a sua organização. Né? Por que você começou a fazer o que você está fazendo e por que agora você quer dar o passo na direção de entender como o que você faz afeta outros stakeholders. E pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa pequena, mas essa reflexão de propósito e de cultura é o que vai guiar todos os esforços das organizações que querem aderir, porque não adianta nada a sua área de sustentabilidade achar legal coletar métricas se o CEO ou a CEO da companhia não estão por trás apoiando a iniciativa. Não adianta nada o gerente de sustentabilidade querer fazer uma ação se os outros colaboradores não estão por dentro. Então, como começar, o primeiro passo ele parte de uma discussão de como isso faz parte ou não da cultura e qual o propósito que isso vai servir à organização depois. Bom, Camila? Boa tarde, gente. Eu concordo com o Giba. E no nosso caso, da IGA Ventures, a gente é um fundo de venture capital. Nós não somos um fundo que faz investimentos exclusivos em companhias de impacto, né? Ou seja, que tenham um propósito com isso. Mas a gente sentiu... Pronto. Acho que fazer a coisa certa, da forma certa, sempre teve dentro do nosso DNA. E acho que da maioria das empresas contemporâneas, elas já nascem assim. E a gente, em determinado momento, percebeu que a gente já tinha algumas práticas, a gente tinha um interesse muito grande em começar com prática de sustentabilidade. No primeiro ponto, como o Giba comentou, prevendo para administrar riscos, e aí a gente decidiu dar um passo para formalizar e implementar e padronizar. Porque eu acho que esse foi um passo muito relevante para a IGA, porque antes a gente não tinha isso feito. Então, o que a gente buscou? Né? A gente buscou informação, assessoria, tem muita informação, inclusive, eu acho que esse é um grande desafio para quem quer implementar a agenda. A quantidade de informações que tem disponível, eu confesso que no início nos deixou assim, até um pouco assustado, mas buscando informação, assessoria, a gente conseguiu, de fato, aí, criar um framework que fizesse sentido para a nossa gestora e que a gente acredita ser adequado para startups, ou seja, para empresas em estágio muito inicial. E aí a gente desenvolveu um processo que hoje já está padronizado e implementado. O que isso significa? Que é importante, primeiro, que todo mundo no nosso time de investimento e na gestora conhece esse processo e ele faz parte integral do processo de investimento e ele é documentado. Então, eu acho que isso foi um passo muito relevante do como fazer. Não depende de uma única pessoa, né? Não. É algo que é padrão, que é o processo. Ele tem um documento, ele é formalizado, cada etapa a pessoa é responsável por fazer um checklist, perguntas, etc., armazenar e colocar no documento de investimento. Antes de qualquer aprovação, isso é feito. Não. Roberta, o Giba ele está bem posicionado nesse mercado porque a Vox já entrou, já nasceu como uma gestora de impacto que olha muito para esses aspectos, até um ângulo até mais específico. A IGA tem essa lente nos processos, porque gere fundos de investimento. E no caso de vocês, assim, porque é um pouco diferente, o que vocês fazem no mercado financeiro, no mercado de investimento. Conta um pouco como que vocês incorporaram essa ideia da sustentabilidade. Acho legal começar com uma explicação da diferença dos nossos papéis, né? Porque a gente está falando da IGA e da Vox, que investem direto nessas startups e acompanham, quer dizer, esse framework é para elas. E a Turim, a gente tem um papel, a gente trabalha com famílias investidoras, através de investimentos em várias classes de ativos, impacto, ESG é uma delas.
E, no fundo, o exercício que a gente fez, que eu achei super importante, foi, em paralelo ao processo de olhar para os nossos investimentos, era olhar para os nossos gestores e olhar para a própria Turim. E foi assim que a gente começou a olhar que realmente é uma complexidade. São vários frameworks, né, disponíveis, é uma complexidade de informação, é uma falta de informação. Então, no caso, para ser bem assim, direto na resposta, a gente escolheu o framework do Sistema B. E começamos dentro de casa. E foi um exercício primeiro, importante para a companhia, porque a gente acabou identificando questões que a gente poderia desenvolver e melhorar dentro da própria Turim como gestora, mas também a gente conseguiu entender melhor o que a gente queria dos nossos gestores e dessas investidas. E, no fundo, a gente acha que é um processo independente do que você falou no começo, do backlash para a palavra, para a questão ESG, etc., se a gente pensa em sustentabilidade, um dos pilares de sustentabilidade é lucro. Se a companhia não der lucro, ela não está sustentável para sobreviver. Então, a gente trabalha muito a questão da materialidade dentro desse framework. Quer dizer, nem todo mundo tem que fazer tudo. A empresa tem que se conhecer, ela tem que olhar, escolher um framework, que no nosso caso foi o Sistema B, o questionário é de graça, então eu recomendo que todo mundo entre no site e passe por ele. E onde aquilo ali faz mais sentido para a sua companhia, para o seu core business. Quando você junta a questão de quero fazer da melhor maneira, mas da melhor maneira para a minha companhia, eu acho que potencializa muito o resultado. Aproveitando, se você puder dar algum exemplo de o que vocês mudaram a partir desse processo, né? Um exemplo prático. Olha, a gente mudou bastante coisa. Por exemplo, o processo todo de recrutamento e seleção, a gente melhorou muito em termos de não só você dar uma oportunidade para uma combinação de pessoas complementares, e se você não presta atenção no processo de seleção, você nem chega nesse espaço. E a complementaridade da nossa equipe hoje está dando resultado, então isso é uma coisa legal. Até coisas que para a nossa equipe foram importantes, por exemplo, como o programa de voluntariado que a gente doou, quer dizer, a gente deu para os nossos colaboradores 2 horas por mês para que eles fizessem um programa de voluntariado dentro de um programa que a gente fez. E é incrível como o retorno vem em motivação, vem em trabalho, vem em resultado. Então, uma empresa de serviço, a gente não pode pensar também só em carbono, a gente tem que pensar no todo. Então, a gente procurou o que era mais material para a gente dentro do processo. Legal. Giba, acho que até aproveitando esse gancho da materialidade e do lucro, né? Vamos fazer uma relação aqui. Como que vocês escolhem quais os temas materiais? Porque no caso de vocês, o impacto social e ambiental é o que vai dizer o lucro do investidor lá na frente, né? Então, isso é uma seleção assim a dedo, né? Do que é importante vocês avaliarem. E até queria que você comentasse se vocês ajudam, né, as investidas nesse processo. Não, boa. Talvez valha a pena falar um pouco da diferença, primeiro, do que é o investimento de impacto para a prática ESG nos investimentos, né? De um jeito muito simples, quando a gente está pensando em ESG, a gente está pensando no como a gente opera, né? Nas nossas práticas como corporação. Então, Roberto deu exemplo, meu recrutamento, como é que eu lido com os meus funcionários e tal. Tudo isso diz muito do que a companhia faz praticamente dentro de casa e com relação aos stakeholders que são afetados. No caso do investimento de impacto, a gente tem que se preocupar com isso, isso é uma necessidade, né? Isso faz parte, inclusive, de um framework de risco, mas a gente investe em negócios cujos propósitos, cujas soluções resolvam problemas sociais ou ambientais. Então, é uma camada adicional, é como se fosse numa escadinha, como se a gente subisse mais um degrau do ponto de vista de intenção e adotasse esse tipo de prática. Então, falando dos dois mundos, assim, no mundo da materialidade, né, como é que a gente escolhe o que é material?
Materialidade é uma palavra bem grávida no mundo do ESG, que o que ela significa é quais são os fatores de risco sociais, ambientais ou de governança que têm o maior potencial de impacto na sua capacidade de geração de caixa, de geração de lucro. Então, se você é uma companhia, por exemplo, com muita intensidade de energia, né, sei lá, eu sou um evento como esse daqui. Imagina quanto custa refrigerar esse evento. Para quem estava aqui ontem, né, o calor que viveu, imagina o tanto de demanda energética que a gente teve aqui. Então, com certeza, o tema ambiental, a matriz e o offsetting da matriz vai ser material para algo como isso. Então, você tem que entender muito do core business e saber quais fatores externos, né, no caso de um evento aberto, desses eventos climáticos são fatores externos de alta relevância. E adicionar isso na tua ou estratégia de mitigação ou compensação. No caso do impacto, a gente tem uma lente muito focada no problema. Né? A gente acredita que companhias que estão resolvendo problemas que são reais, são problemas que afetam a vida de muitas pessoas, e são problemas, inclusive, que pessoas estão dispostas a te pagar para resolver, vão ser aquelas companhias mais valiosas no futuro. Então, para a gente, o resolver problemas sociais ou ambientais está intrinsecamente conectado com gerar valor econômico para o acionista. Então, nesse caso, o que a gente escolhe, do ponto de vista de métricas e de acompanhamento, são métricas relacionadas ao quão mais próximo a companhia está de resolver esse problema. Existem metodologias para isso, né? A gente, para cada investimento que a gente faz, a gente, junto com a companhia investida, desenvolve uma teoria da mudança. Né? A teoria da mudança é o framework por trás de você mapear, uma espécie de mapeamento do plano estratégico do impacto, né? Ou seja, qual é o sonho que eu quero atingir, qual que é meu caminho para chegar lá, e daí derivar os KPIs que a gente usa para acompanhar. Se você puder dar alguns exemplos de tipo de investimento que vocês fazem, né? Quais teses, e também se você puder aprofundar um pouquinho como que você ajuda. Acho que a primeira questão, né, é o próprio mapeamento, né, do impacto. O que mais além disso, né? Tá, eu vou dar um exemplo de materialidade, né? Então uma das companhias que a gente investe chama Cellcoin, é uma companhia que foi uma pioneira em Open Finance no Brasil. Eles trabalham com inclusão financeira em duas escalas diferentes. Né? Numa escala direto nas transações entre pessoas, então hoje tem uma rede de agentes espalhados por mais de 5 mil municípios no Brasil que ajudam as pessoas a fazerem serviços financeiros básicos, né? Pagamento de conta, recarga de celular, e eles disponibilizam toda essa infraestrutura tecnológica para hoje mais de 290 fintechs ou companhias que adicionam serviços financeiros nas suas estratégias. Né? Então, a Cellcoin é um grande motor da inclusão financeira no Brasil, essa é a razão de existir deles. Só que, do ponto de vista de gestão de risco de impacto, um dos maiores impactos que uma companhia que processa mais de 5 bilhões de pagamentos por mês, são quase 4 milhões de CPFs transacionando todo mês, é risco de dados. Né? Governança, privacidade de dados. Então, imagina você ser cliente de uma companhia que você nem sabe que você usa, né? Então, quem aqui tem conta no Banco Neon, no PagBank, já fez um pagamento no Mercado Livre pelo Mercado Pago, foi cliente da Cellcoin e nem sabe. E imagina você sofrer um episódio com seus dados porque uma companhia que cuida deles não cuidou direito disso. Então, esse é um dos maiores riscos, por exemplo, de impacto social e governança que a gente tem na Cellcoin. Quanto à ajuda, assim, a gente fez um movimento parecido com o da Roberta. A taxa de performance, né, a minha remuneração como gestor nos meus fundos depende do meu desempenho social. Então, todo ano, a gente avalia as companhias do portfólio numa avaliação padronizada do questionário Impacto B e pontua, e se eu não atingir a pontuação mínima para que meus fundos tenham a nota mínima para você ser considerado uma empresa B, eu posso perder minha taxa de performance, até 50% da minha taxa de performance. Então, as companhias, elas se engajam nessas avaliações e querem saber, pô, eu tive uma nota baixa, como é que eu melhoro? Gostei da ideia. É super legal. Vou pensar em fazer também. Se quiser conversar. Então, a gente engaja essas companhias, a gente chama de comunidade ASG, né? Então, você tem a oportunidade de, entre fundadores das companhias, fazer trocas para entender quais foram as políticas que você aderiu, como é que você melhorou um determinado processo. Quero fazer um recrutamento afirmativo e sei que a Roberta já fez na Turim, vamos trocar uma ideia e tal. Então tem um pouco esse do peer, e a gente prepara também alguns toolkits, alguns
alguns toolkits básicos de processos que em startups que a gente sabe que vivem com pouco recurso, que estão sempre com pouca equipe e tal, conseguem dar o primeiro passo na direção de adotar uma agenda mais sustentável. Isso é bem interessante porque é o mesmo dilema das PMEs, né, para incorporar práticas sustentáveis. Às vezes você precisa de um investimento que, né, você não tem ali, né, sobrando caixa para isso, você prefere gastar com outra coisa. Então, no caso de vocês, né, as gestoras contribuem também. E no caso das PMEs, tem muitas empresas grandes que compram, né, compram, contratam serviços dessas PMEs que também têm ajudado, às vezes até financeiramente. E Camila, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, se vocês também se engajam de alguma forma, né? Em finanças a gente tem até um termo para isso, que é stewardship. Vocês devem ouvir falar mais dele, então anota aí. Se vocês se engajam também com as investidas nesse sentido, principalmente inicialmente, né, quando vocês começaram a incorporar, e também queria que você detalhasse um pouco melhor o que vocês pedem para essas investidas, em termos de indicadores, né, que vocês olham. Tá. Acho excelente pergunta. Eu acho que não tem uma resposta única. Porque nós investimos em companhias desde seed, que é um jargão para uma companhia estágio bastante inicial, algumas vezes uma companhia pré-operacional, até uma companhia que a gente chama de série B, quando está com o seu faturamento perto de 100 milhões de reais ou por aí. Então, o que eu acho importante é, quando a gente investe, então a gente está aportando um capital na companhia, a gente vem com alguns combinados. Então, por exemplo, qual que vai ser a regra do jogo? Só que para a gente definir o que é material, o que vai ser sucesso e quais vão ser os KPIs, a gente trabalha em conjunto com os fundadores, porque nós somos um fundo agnóstico em termos de setor. E como investidores minoritários, a gente aposta na visão e na capacidade de execução do fundador. Então, a visão dele sobre o que é material para o negócio dele, o que ele pode mudar, o que nós devemos medir, é essencial que a gente faça esse trabalho em conjunto. Óbvio que, assim, estando no mercado há 10 anos, a gente já tem experiência e já sabe, assim, alguns KPIs relevantes para determinados setores, mas você trazer um fundador para ele se engajar na conversa é muito relevante. Então, a gente começou a implementar e uma da parte pré-investimento é a gente fazer um questionário sobre práticas sustentáveis. Diversas vezes os empreendedores falam, poxa, eu não faço isso, mas eu poderia fazer e não me custa nada. Então, tem coisas que custam, outros são só uma mudança de prática mesmo. Então, por exemplo, de novo, os KPIs eles variam, né, conforme o estágio, conforme o setor. Acho que os KPIs, vamos dizer, sociais, eles podem ser mais padrões. Então, por exemplo, número de funcionários, funcionários que representam grupos minorizados, liderança, se tem já uma camada de liderança estabelecida, qual é a diversidade dessa liderança, diversidade de board, dependendo da operação, poxa, acidente de trabalho, taxa de ausência, faltas. Eu acho que esses são, de novo, mais padrões. Dependendo do ramo que a startup ela atua, consumo de energia, normalmente a gente mede consumo de energia para todas, porque é um assunto muito relevante, mas ele é mais material para determinada função ali, por exemplo, essas empresas de inteligência artificial consomem muito mais energia do que outras. Então, também consumo de energia, consumo de água, da onde vêm esses recursos. E governança, acho que tem alguns KPIs, então, por exemplo, poxa, você tem um código de conduta estabelecido, sim ou não, você tem uma política de diversidade, sim ou não. Agora, o que é importante ressaltar é que isso tem que ser combinado e praticamente, dependendo, faseado, porque não dá para você investir numa empresa que nem tem receita e obrigá-la a implementar um monte de política, que talvez não seja, como o Giba falou, material nesse momento. Então, acho que essa troca e essa evolução ela é fundamental para o processo ser relevante para a companhia
e bem-sucedido no médio e longo prazo. É interessante isso que você falou, porque a gente sempre traz o lucro, né, de alguma forma na conversa, o econômico, né, não só o lucro. Para uma startup, às vezes, né, aplicar tudo de uma vez ao mesmo tempo agora, não é nem viável economicamente, né? Ela tem outras coisas para se preocupar. Então... Tem coisas, o que eu acho que a grande vantagem, e eu acredito que o grande papel do investidor early stage, é que você tem uma oportunidade de influenciar uma companhia que está acabando de nascer, ela já ser adequada ao mundo que a gente vive. Então, tem muita coisa que você pode fazer que não custa, que é só as pessoas pararem como esse fundador e falar, puxa, eu não faço, mas isso eu poderia fazer. E essa já é uma influência na direção certa. Conforme a companhia vai crescendo, aí vai fazer sentido você ter um processo mais robusto. E a companhia, na minha visão, não chegará... Por exemplo, hoje em dia a gente tem algumas companhias muito antigas que, entre aspas, estão correndo atrás do prejuízo. O objetivo é que essas startups já nasçam assim e não precisem correr atrás do prejuízo no futuro. Sim, perfeito. Roberta, eu queria entender duas coisas. Eu não, né? As pessoas aqui. Acho que uma primeira questão é se, quando vocês fizeram todo esse processo de incorporação interna dessas práticas, se os clientes de vocês, como que eles foram comunicados e qual foi a reação? Assim, se isso é um diferencial para vocês de alguma forma? E uma outra pergunta um pouco ligada a isso, mas da outra ótica, é se você vê uma demanda maior por esse tipo também de ótica, né, nos investimentos. Se os próprios clientes, os investidores, também estão procurando essa ótica na hora de investir. Eu acho que um multifamily office, a gente é multigeracional, então hoje mais da metade dos nossos clientes tem mais de uma geração sendo atendidos até por diferentes equipes dentro da Turim, para a gente manter, olha, ninguém está abrindo seus investimentos para os seus pais ou alguma coisa assim. E, sem dúvida, a geração, os mais jovens, eles vêm com questionamentos muito mais fundamentados, que a gente precisa responder de uma maneira mais fundamentada. Mas eu diria que o poder forte da movimentação do capital ainda está na geração mais tradicional. Então, eu não vou ser poliana e dizer que já migrou. Eu acho que a gente está ainda num processo saudável, que o mais importante é que as empresas e que essas possibilidades venham estruturadas exatamente como você estava falando, com essa cabeça de... Eu tenho um core business de impacto, eu tenho um core business que tem tudo para fazer uma diferença, que tem espaço para dar lucro, porque isso é um gap. É inegável que se problemas estruturais da sociedade tiverem uma solução, isso vai dar lucro. Mas, por outro lado, desde o começo, não ter aquela dúvida que eu já escutei muito, poxa, mas eu preciso, ou eu estou focando no meu core business, ou eu estou focando em fundraising. Que horas eu vou pensar em ESG? E a verdade é que deveria ser tudo junto, porque o fundraising provavelmente vai ser muito mais smooth, né, mais fácil. Você vai conversar muito melhor sobre governança, sobre como por exemplo, a estrutura de equity da sua companhia está montada, se você tiver pensado nisso desde o começo. Então, eu acho que é um ciclo positivo, tem esse incentivo dos mais jovens, mas ainda não é estruturado da maneira que a gente gostaria em termos de força. E sobre a sua pergunta, os clientes, logicamente, qualquer coisa que melhora a estrutura da gestora que cuida do patrimônio deles, eles vêm com muito, muito valor, e vários, inclusive, se envolveram pessoalmente. Por exemplo, o nosso programa de impacto foi desenhado a 4 mãos, com 3 famílias que já tinham isso. A gente sentou, fez um grupo de troca de ideias, há uns 5, 6 anos atrás. A gente abriu os desenvolvimento sustentáveis da ONU na frente e falou, e aí? Vamos olhar aqui o que faz sentido. E aí a gente chegou nos 3 pilares onde a gente investe.
Então, os nossos clientes são muito participativos nesse processo. Bom, a gente está nos últimos minutinhos aqui, queria fazer essa última, né, considerações finais, mas que vocês trouxessem um desafio e uma oportunidade que vocês veem para esse setor, né, na ótica ESG. Camila? Olha, pela minha experiência, o grande desafio é transformar todo o conteúdo que existe disponível na prática da companhia. Assim, isso é uma ideia de startup, hein, gente? assim, eu achei isso bastante desafiador. Assim, foi para nós realmente, assim, a gente tinha decidido fazer o nosso próprio, que a gente chama framework, então eu achei que isso foi, assim, um desafio muito grande, mas dá para ser superado. A grande oportunidade, eu acho que é você ser uma companhia atual, que está, gente, no mundo, no nosso dia a dia. Assim. Algumas práticas que a gente fazia há séculos atrás, hoje são abomináveis. Algumas que a gente fazia há pouco tempo atrás já são questionáveis. Então, você estar antenado faz com que você já nasça e seja uma companhia relevante e contemporânea para todos os seus stakeholders. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Legal. Roberto? Eu ainda vejo como desafio maior o preconceito, né? Assim, você ter que falar sobre a diferença de ESG impacto ainda mostra que o entendimento não está nivelado. Então, isso aí é uma coisa que... Por isso que a gente está aqui, né? No fundo, o nosso objetivo é passar esse conhecimento. Agora, oportunidade eu acho imensa, assim, principalmente dentro de setores que são que precisam de soluções urgentes, por exemplo, como transição energética. Então, só vejo andar para frente. Bom. Giba? E um dos principais desafios tem um pouco a ver com como a Nayara abriu o painel, né? Eu acho que quando o mercado ESG tomou corpo, principalmente no Brasil, mais recentemente com a pandemia, mas no mundo de uma forma geral, eu acho que até por ingenuidade todo mundo pensou que isso seriam as soluções dos problemas do mundo. Mas não, na realidade isso é a nova licença para operar. Desculpem, se você não pensa nisso, sua companhia é uma companhia do século passado. Então, assim, sendo uma licença para operar, eu acho que o desafio é entender que isso não vai resolver todos os problemas do mundo. É uma plataforma a partir da qual a gente vai pensar a crise climática, a gente vai pensar a desigualdade, a gente vai pensar na policrise que a gente vive. Mas, em termos de oportunidade, eu acho que gestores, né, empreendedores e empreendedoras que já nascem nos seus negócios pensando multi-stakeholder, a complexidade de se administrar fatores que vão além do fator financeiro, vai formar melhores gestores para o futuro. Assim, são pessoas que têm um mindset que lida melhor com complexidade. A gente vive num mundo volátil, a gente vive num mundo incerto, a gente vive num mundo complexo, e se você não tem gestores, se você não tem capital humano habilitado a operar com isso, você não vai sobreviver aos desafios competitivos do seu setor. Então, eu acho uma super oportunidade embarcar na jornada desde o começo. Por isso que eu sou fã disso em Venture Capital. Muito bom, gente. Quero dizer que a gente terminou com 40 segundos faltando. Eu queria muito agradecer vocês por terem ouvido a gente, agradecer também a vocês, obviamente. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha ali para vocês começarem a olhar esse tema. E acho que eles me permitem dizer, procurem, né, depois eles, peguem os contatos para poderem aprofundar melhor os conteúdos. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, valeu, Gilberto, muito obrigado. Parabéns, Roberto, muito bom. Valeu, Camila, parabéns. Nayara, obrigado, valeu. Muito bem, voltamos aqui com mais um talk incrível. Lembrando sempre que temos um QR Code, caso vocês que prefiram ver a transcrição da palestra em inglês ou em português, pode dar acessando aqui, que vocês vão ter acesso a exatamente o bate-papo que está acontecendo com a transcrição simultânea com o aplicativo incrível que a produção disponibilizou. Então, vou voltar para o inglês, pessoal. Latin America, Sleeping Giant or Next Silicon Valley is the title of our next panel.
global investors will bring a broad perspective over Latin America, discussing which sectors are being transformed within the region and which sectors are still lagging behind. To moderate this panel, co-founder, managing director at Cube Ventures, Santiago Montoya. Bem-vindo, Santiago. Bem-vindo. And also, I invite to the stage managing partner at Atom Capital, Antonio Rojas. Antonia Rojas. Sorry, Antonia. Welcome. Head of Latam at Picus Capital, Pablo Lagos. Pablo. And also partner at 500 Global, Damaris Loera. The stage yours. Thank you. Can you guys hear me there? Okay. Hi, it's great to be here with you guys. I'm Santiago Rojas, Managing Director and Co-founder at Cube Ventures. At Cube, we're a pre-seed VC firm that bets on the next generation of founders, underrepresented founders in Latin America. And for me, it's a privilege to share this panel, to be able to moderate with such amazing founders and amazing investors. So my first ask for our panelists is if they can introduce themselves, their funds, and why they're here and what they're working at. Let's start with Antonia. Thank you. Can you hear me well? Great. Thanks. It's a pleasure to be here. So I'm Antonia. I founded Atom Capital. We're the first direct secondary fund in LATAM. So I've been an investor in LATAM for the last 10 years. And within this 10 years of investing, I realized we have a lot of gaps within our Latin American ecosystem. And one of those ecosystems is the secondary space. So that's why we decided to be the first doing this direct secondaries in Latin America. Thank you. Amazing. Hello, hello. Can you hear me? So I'm Pablo. I lead LATAM for Picus Capital. It's a global early stage fund with offices all over the world, in Berlin, in Munich, in London, in Paris, New York, Mexico City, Sao Paulo, and San Francisco. We do pre-seed, seed, some Series A as well, space agnostic. And before Picus, I had a number of operating roles. I was a founder myself, actually backed by VCs, including Picus Capital and a few other investors. And now looking again, at LATAM investments, particularly myself, but also globally as well more broadly. So thank you. Great to be here. Can you hear me? Okay. I'm Damaris Mendoza. I'm partner at 500 Global. 500 is one of the most active pre-seed investors globally. We have made close to 3,000 investments across 81 countries right now. And in Latin America, we have made 304 investments in pre-seed stage in the last 13 years. I joined the organization like almost 7 years ago, and before that I was operating an early stage startup, so I've been in both sides of the conversation. And yeah, thank you so much for having me here as well. I love it how this panel combines startup experience and also investing experience as an angel, as a fund. So it's going to be really a pleasure to moderate. A few bit of context. If you added up Latin America and Brazil, we would be the third biggest economy in the world, 6.6 trillion GDP. And as a whole, from the Rio Grande in Mexico to La Patagonia, Argentina, and Chile, we are 660 million people. And yet, I think we haven't noticed that. And I love the title of the panel is, Are we a sleeping giant? Are we already, as a whole, a huge and unstoppable force that hasn't been put into motion? But what makes us different and what makes us similar? So my first question for the panel is, what are the main differences between Latin America and Silicon Valley, for example, especially regarding, for example, secondaries? Antonia? Yeah, happy to talk about that. So I think before going on to the liquidity space, perhaps I would touch a little bit about, how do you expand within these two very different markets, right? So in one, you need to expand within cities, and in the other, you need to expand within countries. So as you're saying, we need to start working way more as a region instead of just like one country, then it's very different to the other. So how do we work together? And that's why I love instances like South Summit
that connects Mexico with Brazil, with Chile, with Argentina, et cetera, et cetera. So it's very important that we're having these conversations. And in that line, when we were studying, these differences between different ecosystems that reach maturity, they all encompass a component of secondaries and liquidity. So you have different instances to generate liquidity and generate this positive flying wheel, and you need those successful entrepreneurs investing in more founders. Therefore, they need money, from their companies to support these other founders. And then additionally, we need this liquidity from the local funds that are the ones that know the region, that are the ones that can make this connection between Brazil and Mexico, and not this experience necessarily from international investors that don't know the intricacies of what we're working. That's why we believe it's very important that we have this ecosystem with more liquidity that we don't see, at the moment in Latin America, and in Silicon Valley, it's table stakes, right? So I'm gonna stop there so I can give space to my colleagues. I'll just piggyback on that, because I do believe that as a region, we need to understand really what's the specialty of each one of us, each investor, and to play in that field, but do it very well. I do believe that, of course, with time, it's more interesting to move forward to different stages, or to understand how you can be the one and only fund that has following on capital on the first investment that you made. And of course, you have some attachment to it. But in order to actually build an industry that it will outlive ourselves, we have to articulate all these players towards, like as a chain, right? Because you cannot pretend to play in the whole field. You have to have an area of expertise, be very good at it, and that's the way that we can create deeper value in the region, rather than just spreading it around throughout stages and all industries and everything, right? Just a couple of thoughts. Yeah, I think one, the classic question that comes up always as a founder, if you're a founder raising capital or in the investment committees of VCs, is, can you actually build something massive in LATAM? Is it possible? And if the answer is yes, is there liquidity opportunities later on, either through selling or an IPO or whatever? How do you exit? And that's a little bit less clear today in LATAM, and I think that's the reason why the ecosystem has not been as fast to develop as in the US or other markets. So to Antonia's point, I think liquidity is a big piece and kind of building that infrastructure and getting the ecosystem in place. Once you have that, and again, you can build conviction that there's actually big businesses to be built here and examples of successful case studies, then everything trickles down from there, I think. So one of the big differences is that, I think, in Silicon Valley, you don't get that question. The question around TAM, market size, and liquidity, they're all pretty much taken for granted. And so you see all this influx of capital and just investors. When I was at Stanford, as a founder myself, just squirming around the university, trying to throw capital at you, whereas in Latin America, in Mexico, and Brazil, that's really not the case. It's more like that now, but it's never really been nearly as it's over there, no? I'm going to start the next question with Paulo, so we can do it, a little bit more fair, and then go back to Maris and then Antonio, so get ready for that. There's this amazing milestone report done by Endeavor a few months ago that was mentioning how 80% of unicorns in emerging markets are usually led by founders that are underprivileged. And it looks like in emerging markets, a lot of the founders have different characteristics, different ways to build their companies. If you would have to answer, what should we learn from Silicon Valley and what should we unlearn? What shouldn't we copy or emulate from Silicon Valley and other main hubs of VC in the world? What do you think is very particular to our region? I think what you can learn is that I felt when I was there myself. There's this belief when you're there that you can do it either as an investor, as an entrepreneur, that you can build something massive and just there's a different ship, I guess, different mindsets that you don't really have here. And you see it in the investing world as well. People, the great companies, emblematic companies of the past 20, 30 years have been kind of kids, college dropouts, 22, 23 years old,
where folks like Peter Thiel and others believe in them and they just invest, and then you have that kind of conviction and bullishness. I think in Latam, in contrast, at least in my opinion, my experience, you try to still, like have some, you place more caveats on the kind of people you invest in, like what universities they come from, or what business schools, or what kind of experience, are they former McKinsey consultants or whatever, as opposed to just really being analytical and just an independent thinker and saying, okay, what's the great thing to be built here? I think that's something we can learn from Silicon Valley. I think what I like about the LATAM ecosystem, the LATAM region, is how collaborative it is. Like it's very small and growing, and so there's like through basically second degree, third degree, you can get to pretty much everyone, and there's really the spirit of trying to build the ecosystem together and improve the region, develop the region. I think if you go to the US, to San Francisco, like it's every state or every region is kind of a different ecosystem in itself. Like SF and New York are radically different markets. And so you kind of lose that a little bit. So that's one of the things I would mention, but I'll stop there. Amaris? I don't know. I mean, LATAM is a region that doesn't look at all as Silicon Valley. So the constant push to try to emulate something that structurally is nothing compared to what we have, for me, it's a challenge to just like make my mind around that. Regarding the statistic that you mentioned, I do believe that we have a huge opportunity over there, because in order that the capital allocators, we get more alike to the region that we want to invest in, we will have bigger opportunities. What do I mean with this? I mean, if half of the population of the world are women and you are lacking women in your investment committee, and you're actually lefting a good chunk of opportunity to have a diverse vision regarding what is problematic or which problems like those teams are solving in the geography of their region or the population that they are tackling it or so on. So I do believe that we as a industry, we're moving forward that diversity talk only regarding gender, but also expanding that to ethnicities, social backgrounds, educational background, and so on. And I do believe that that's where the biggest opportunity it lies for the next decade or two in our market. So if I can learn something from Silicon Valley experience, will be that very early on, a couple of funds actually thought about this and understood that not all the talent has the resources or the platform to get into Silicon Valley to actually fundraise, to build a great company, but that Silicon Valley had the responsibility to have their eyes open to get into different geographies and different industries and found those outliers. So I do believe that as a fund, we have a huge responsibility to find those outliers outside our own bubble and our own communities and our own like space of operation. They are out there and they are building amazing companies, but they are lacking the platform that we are able to provide. So yeah, that'll be my 2 cents. Awesome. Antonia? Yeah, to complement those points, I would say that something that San Francisco and the Bay Area has done very well is the concentration of talent, right? So it's something that we are starting to do, again, through these events, through having Mexico City as a hub, Sao Paulo as a hub, and we have all these different hubs in Latin America. But San Francisco does this, and it's not only a concentration of talent, but it's also a very collaborative environment in where when you are a newcomer, people open their arms and they are like, hey, how can I help, right? So it's this mentality on how can they help that everything else starts getting built. So that's something that I really admire about the Silicon Valley ecosystem. Having that said, something that I do admire about Latin America is resiliency. Everything is hard, right? So from finding that talent, so from finding the capital to expanding within cities. So that generates entrepreneurs that are extremely resilient, and that as a result generates that you build higher moats, right? So every time a founder finds a problem, they are like, amazing, I have this additional barrier from my business. So
when you find that in an ecosystem and this opportunity to create these collaborations, to create this bridge, and to create and connect the talent, then you start to see the amazing opportunity that we have in front of our eyes. So I want to make a quick census to our audience. How many of you are based out of Brazil? How many of you are based out of South America, except Brazil? And all of the rest of you are from outside South America? Yes? Okay, a bunch of people, not sure where you guys are from specifically, but my objective is to understand what we were talking about, collaboration. I feel that there are bridges to be made between Brazil, the rest of the continent, and the rest of the world. And my question is, for you guys, what is the next big challenge for the region and for the VC space? How do you think that we can face those following challenges in collaboration? Let's start with Antonia this time. So I don't want to be repetitive, right? But I feel I have to, because it's something that we are just starting to talk about, which is how do we create these cycles, right? Where the best entrepreneurs can support the other entrepreneurs, the best VCs, the best investors can support other investors. And for that, we need exit. We have a lot to learn from Brazil. I'm based in Mexico City. We have a lot to learn from Brazil because Brazil is a market that has more exit, that has more dynamism, right? Corporates are constantly buying, right? So it's something that it's definitely there, but we need way, way, way more. We need instances in between. We need a bit more sophistication as well in the transactions. We need more venture debt, right? We need more M&A consolidation, secondaries. So I think that there's a tons of things that we have this space of opportunity because the market is mature enough, right? When you analyze how is the development of Australia, of Europe, of the US as a whole, they all started, with the same pace that we are starting, and then they leveraged this boom that we had. In our case, we had 2021, right? Now we're seeing a correction in the ecosystem, which is, it's healthy. It's healthy, but now we need more sophistication. And that's where we are starting to see more initiatives touching those points, but we need 100 times more, right? Damaris? I'll piggyback on that, liquidity. Right now, we have finished the first cycle in which the more mature funds should be like exiting or getting some capital from the first investments that started to be made in 2012, 2013, in order to actually create this virtuous cycle of reinvestments from previous investors. We have to get some exits and liquidity and to perpetuate this. I mean, I think we mentioned this, or it was mentioned in a panel before, but if we want to build an industry that actually lives when we're not here anymore, we have to create something that is self-sustainable, because otherwise it will be just like a dropping off or waiting for the next Asian fund to come and to bring those cycles or to stimulate those capital cycles. So I think that's one very good point. And the other one will be that LATAM historically has been very good at taking the state-of-the-art of technology and applying that to solve our most basic issues. But I don't recall to see a team that builds a new state-of-the-art technology situation on anything, or a new, how can I say, new breakthrough, advancing something on some particular tech structure. I don't know how to put this in words, but actually like a Latin American team building something that is highly tech-backed, and it was created here. And we're very good with blockchain and applying blockchain to a lot of things that are critical right now in terms of inflation and economy in general and so on. But to create a paradigm, a tech paradigm, that's the word that I was looking for, from Latin America to the rest of the world, I think it will be amazing. I don't see that happening in the following 5 years, unfortunately, but hopefully for the next 15 to 20, we can see Latin American teams, tech Latin American teams actually creating something that we can export to the rest of the world, specifically for that, yeah. Paulo.
I agree. I think it's rare to have that LATAM for the world kind of companies. Very rare. But there are a couple coming up also more recently. I think, well, like older company, but Norco is building from Chile, not to the world. And there's some recent ones also doing like imaging AI software. Eden is called in Mexico. So a few ones that are very promising in that regard. But just generally to the point, I think, to what has been said, no, but making the ecosystem kind of less reliant on the world outside of LATAM, and less, I guess, fragile to shock waves in like the market environment is critical, because otherwise what happens is when there's cycles in the US or in Europe, then capital flows out and no one can raise in like a couple of years, pretty much, and it's pretty crazy. And I think funds like CASEC that have raised now, funds for like later stages, growth stage and so forth, help do that, help make LATAM a little bit more self-sustainable, more self-reliant. Supposed to look in always to the US or Europe for the bigger rounds, and the later stage rounds. 65% of the GDP of the continent is in Spanish-speaking LATAM, right? There's this huge opportunity there, but nonetheless, there are lack of capital markets, there's lack of liquidity, lots of different challenges. I'd love to have each of one of yours insight. What are you guys doing from your organization, from Picus, from 500, from Atom, that can help the audience that doesn't know Latin America as well? What is the angle you guys decided to bet on the next 10 years? I know Picus is a long-term fund. Why are you deciding to bet long-term on LATAM? And what's the specific angle to access upside? Let's start from Pablo. Yes. Yeah. I can kick off, sure. I mean, on the Picus side, we are super early stage, like I said, so pre-seeds, even pre-seed, we call it pre-resignation, pre-graduation almost, before you know you want to start a company. That's the way I started my own company back in the day with Picus, actually. What we're betting on is trying to be like the go-to partner for founders in the early discovery phase. Like you want to start a company, you're not sure what you want to do, but you have a couple of theses in mind, and you want to start discovering the space and pulling the threads and seeing what's out there that is actually very acute and there's willingness to pay, and helping the founders go from that stage towards building a massive company post-IPO and beyond even. And that's what we're betting on. We think there's great untapped talent, back to one of the prior questions. Great talent that we're really not doing a very good job as an industry, I guess, in kind of discovering. Want to get better at it, discover it and tap it, enable it, and help those folks, those founders, build amazing companies from day zero. So that's our focus. Damaris? Yeah, since my trinchera, I'll say that my main goal is to create or to untap those additional wallets of people that has a lot of capital in Latin American traditional business and help them to understand how they can get into the venture capital industry in a responsible way, a sustainable way as well. So I do believe that us, the funds, we have a huge responsibility, not only towards our LPs, but our future LPs, to educate them and to make a hand-holding process in which they can understand the pros and cons of the asset, to have a healthy exposure to what is going on through different stages and so on, so we can start educating the next generation of future co-investors in our own portfolio companies. So in my end, not to repeat myself, I've always been very impatient. So of course you have this long-term vision of creating this ecosystem that it's sustainable, it's strong, you have, solutions to many problems that we have, but I wasn't okay with the pace that we were going, right? So I was thinking, okay, how can we hack this? How can we create this acceleration? And we saw that it's not more capital, 20 billions entering at once like we saw in 2021, because that created a lot of indiscipline, for so to say, or a lot of inefficiencies within the capital, because it's in just one layer of the capital ecosystem, right? It's only on the primary rounds. So that's when we started thinking, okay, how can we hack this? How can we, accelerate the pace at which our region is growing and developing? And that's when we said, okay, can we do something in the middle? Can we do a middle layer? Can we create a middle layer in which that capital goes back and then
it's very interesting, but speaking to the first secondary fund in Australia, they started in 2020, and most of the capital that they have deployed has gone back to the ecosystem. So what if you have this capital available, but it's not from international player, it's from us. You know, it's from this local ecosystem, from the local investor, the local founders, the local angels. You know, angels are locked into 10 years investment when we want them in 3 years, right? So we want them to be supporting the next generation. And so yeah, I have this long-term vision of us being very, very strong, but we wanted to find a way in which we could create a middle layer that was very important for the development. If the panel is okay with, I'd love to share my angle as well. Of Is that course. okay? So we're starting off, I mean, you guys have been for years building amazing organizations. We understood that there's this huge underrepresented market. We understood that there are amazing founders that have less access to capital for no fault of their companies or their business models, but only for characteristics that are non-financial. You know, their race, their gender, their origin, socioeconomic background. These sort of things shouldn't impact the quality of a business, and nonetheless show up a lot when you see which sort of founders actually receive capital and which never get to participate in this wonderful ecosystem. So we're trying to understand that market, how to get to underrepresented founders that have less participation in investment rounds, but have huge potential to generate amazing businesses, world-class businesses, and that don't want to be seen as underrepresented. They just want to be seen as amazing founders, period. We're especially going to bet on Central America and the Andean region, so I think it's a different way to complement. And last but not least, to sort of close with a bow our panel, I've heard over and over and over the past 2 days this argument that, you know, Brazil stays, like investment stays in Brazil, and then Latin America stays in Spanish speaking, and we don't touch that much. Brazil on one hand says, you know, we're big, we're a huge market, why should I have to go out and look and say hi to my neighbors of our continent? And Spanish speaking Latam says, Brazil is another thing, right? Nosa, it's another thing, it's pretty significant, it has to be a very careful sort of decision to make. There's a cultural barrier. Why do you think that is? And would you do anything to change it or not, and how? Who wants to start? Happy to jump in. So yeah, you're big, you could be bigger, right? So I think that we need to we are competing against the world today, right? So it's how can we be LATAM as a whole? And LATAM is competing against the US or Europe, right? You talk about Europe, there are ecosystems very strong in certain countries in Europe, of course, Germany, France, etc. But when you think about Europe, it's way stronger, it's way bigger. It's where you can tap on talents of these different regions, right? So there is definitely a lot to learn from Brazil. But what is being done right now in Mexico, it's quite interesting. You know, there are talent from Argentina that are incredible, from Chile, from Peru, you know, from Colombia. So it's like, why not? Awesome. Anyone who want me wants to to go? answer? Sure. Go ahead. I do believe that COVID accelerated that process, because before that, when you thought about expanding to a different country, you thought about hiring a team that is locally, getting a nice office, a desk at least, and just have a local presence. But after COVID, I think we shift our minds into what is actually necessary to start operating in a different country. And that is way less than before and way less presential or like face-to-face doing business, which is weird for Latin America because we still like to do like face-to-face businesses, right? So one of the things that surprised me the most is that just last year, 3 of our companies, 2 Mexicans and 1 Colombian, opened up operations in Brazil, and it was way faster and easier than what we thought it was going to be. And they have been very successful. Some of them are around here and so on. And I don't know, like it was eye-opening because we also used to think that, yes, Brazil is such a different market. There's the language barrier.
everyone speaks Portuñol over here, and we can just hold a business meeting in Portuñol, and we will perfectly understand each other. So do you believe that it's changing and evolving in a positive note on that? And I'm excited to see more of this cross-collaboration between Mexico and Brazil, Colombia and Brazil, and the whole Spanish-speaking market and Brazil, as Antonia said, like to think about the region as a whole and not as parts of it. So hopefully we see more of that happening this and next year. I would just say there are differences. I mean, the differences are there and they're real, and it's fine that they're there. There's just different cultural heritage, I guess, between Brazil and the rest of Latam. But yeah, I think so. While there are differences, there are also many similarities. No? And many of the problems that like countries face and just legacy incumbents face, processes, are similar in that way. No, very manual, very archaic, very old school, and many different industries. And so the problems that you face as an entrepreneur are actually quite similar. And so therefore, there's kind of a case for thinking about the region as a whole and not just two different sub-regions within Latam. That's my way of thinking about it anyway. And I think that's going to happen organically, you know, like I think my colleagues were saying, with remote work and so forth, companies already hiring across the region anyway, even in Brazil, outside of Brazil, or you're outside of Brazil into Brazil. And so there's flows of talent, of capital, of just like experience and knowledge, because we're all kind of trying to solve very similar problems, no? And helping our countries and yeah, like our industries develop on very similar kind of tracks and journeys. So I think every day we're here, our Portuñol gets a little bit better. So it's really exciting to cross these barriers and cross these builds. It's a pleasure to have shared today the panel, and please, a big round of applause for an amazing panelists. Shall we? Thanks, everyone. Thank you. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antônio. Muito bom, pessoal. Muito bom, pessoal. Muito bem. Agora sim, voltamos. Desculpe. Bom, não dando continuidade, pessoal, seguimos avisando que temos uma tradução simultânea acontecendo. Vai aparecer aqui o QR Code. Caso vocês prefiram ouvir em inglês ou português, dependendo, você pode acessar aqui. If you prefer to listen in Portuguese or English, you can access this QR code during our next panel. Muito bem, pessoal, estamos indo então para onde estão os unicórnios do setor de saúde. Então, where are the unicorns in health sector? We will explore the adoption cycle of new technologies in health, understanding the particular aspects of investing and operating in this marketing. As a moderator, founder and CEO at Lazuli Partners, Carlos de Barros. Bem-vindo, Carlos. Welcome. To debate on the stage, we have partner at DNA Capital, Luiz Noronha. Palmas. Welcome. Co-founder and managing partner at Green Rock, Ricardo Salomão. General partner at Monax, Caio Bolognese. The stage is yours. Thank you. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que não está rolando. Tá o seu. Acho que o meu está aqui. Do outro lado. Alô? Agora sim. Bom, boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com todos vocês. Me sinto em casa aqui com meu ex-sócio, Noronha, com o Rick, que a gente fez com Salomão Zop, a gente fez uma transação muito bacana na minha época de DASA, e também agora com o Caio. Então, acho que vai ser uma discussão sobre os unicórnios no setor de saúde aqui no Brasil. Então, só para retomar um pouco e para colocar um pouco de contexto, em 2021, a gente viu investimentos da ordem de mais de 40 bilhões de dólares em startups no setor de saúde global, né? 2022 também investimentos enormes. E aí, quando a gente
coloca junto com isso investimentos que acabaram acontecendo na sequência do Covid. A gente, de verdade, viu um boom no setor de saúde e investimentos em inovação, em vários e vários setores. Aí veio um pouco dessa ressaca da crise, que é o que a gente está vivendo um pouco. E esses investimentos aconteceram em vários e vários subsetores de saúde. Tem plataformas de telemedicina, tem inovação em medicamentos, tem novas formas de você atender os pacientes, novas formas de você até fazer tratamentos mais complexos. Mas sempre que a gente olha para o setor de saúde, acaba sendo difícil encontrar os unicórnios. Então, acho que a ideia desse nosso papo aqui é conversar um pouco com especialistas e provocá-los. E eu diria mais do que tentar responder por que a gente não tem unicórnios, é tentar encontrar esses unicórnios, porque a gente sabe que eles existem. Então, vou começar aqui. Primeiro, pergunta geral para o Noronha. E aí, por que a gente não tem unicórnio no setor de saúde aqui no Brasil? Tá. Vamos lá. Acho que essa é uma pergunta que, quando você vê o tema do painel, você fica, puxa, né? De fato, por quê, né? Dado que, intuitivamente, a gente fala, puxa, é um mercado tão grande, né? 10% do PIB brasileiro, você olha o mercado americano, quase 20% do PIB americano está no segmento de saúde. Agora, acho que tem um elemento aqui, Carlinhos, que veja que o tamanho das companhias de um mercado, ele é uma proxy do tamanho desse mercado, né? Veja, se você tem um mercado que tem lá de centenas de bilhão de real, as companhias vão ter uma fração desse segmento. Acho que talvez um cheque de realidade que acho que vale fazer, e eu estou investindo já em saúde há quase 8 anos aí, os mercados são menores do que eles parecem. Quando você de fato fatia e segmenta os mercados em saúde, em última instância eles ficam pequenos, cara. E aí é simplesmente difícil fazer companhia grande se o mercado não é substancialmente grande. Então, você olha dentro das verticais que a gente tem em saúde, quais são as grandes, né? Laboratório, hospital, distribuição de medicamento, varejo farmacêutico. Nessa, sim, você tem os incumbentes tradicionais que valem muito mais do que $1 bilhão aí. Agora, do ponto de vista de uma startup, você transformar um mercado desses é bastante difícil. Então, Rick, algum ponto aí, a sua opinião assim, do ponto onde é que estão os unicórnios? Eu concordo com o Noronha. O mercado, apesar de ser globalmente muito grande, quando você fatia e olha cada subsegmento, cada ponto da cadeia, os mercados ficam menores. Sim. A gente ainda tem um SUS que é muito relevante ainda no país, né? Sim. E a maioria das empresas de tecnologia que estão atacando o mercado muitas vezes deixam o SUS de lado, né, para oferecer suas soluções, né? Então, se você tira o SUS da conta, a gente já não está mais falando de 10% do PIB, a gente isso já cai pela metade. Então, certamente fica difícil. E na nossa abordagem como investidor, o nosso objetivo nunca é achar o unicórnio. O objetivo é achar um bom negócio que agrega valor para a cadeia de saúde, para o sistema de saúde, mas não necessariamente o unicórnio. E para você, Caio, algum outro, né, os dois falaram aqui de pontos relacionados ao tamanho do mercado, que a gente sabe, né, o Brasil acaba tendo essa restrição. Algum outro ponto assim relevante? Tem algumas ideias também. Eu concordo, assim, acho que saúde é um mercado, todo mundo que está nele fala que é complexo, quem está de fora olha e fala, mas eu consigo fazer, assim, e é complexo. Mas eu acho que tem dois ou três elementos ali também que eu acho que complementam um pouco a questão do unicórnio. Né? Eu acho que estruturalmente não tem uma razão para não existir, vamos falar assim. Né? Mas quando você olha investimento em venture capital, em tecnologia, é um tema muito recente. Ele é muito recente por dois motivos. Acho que o Noronha, o Rick, a gente faz isso há bastante tempo, mas assim, comparado com outros setores, acho que é a primeira vez que a gente vê um fluxo de talento realmente relevante, querendo construir em saúde. Acho que os grandes investimentos que foram feitos nesse mercado foram ali entre 2016, que começou talvez um pouco mais de capital direcionado à saúde, de cheques grandes, né, assim, até 2019, 2020, aí agora também deu uma secada na fonte igual para todo mundo. Então, assim, é um mercado que não maturou ainda. A gente vê fundos de private equity que tiveram bastante sucesso em saúde, algumas das maiores teses globais de alguns dos fundos que é público, né, GIC com Redditor,
Bain Capital com Notre Dame Intermédica, foram casos de muito sucesso. Carlyle com Qualicorp. A gente pode falar A, B ou C, mas assim, existe uma razão para existir grandes empresas de saúde. O mercado precisa disso. Mas tem esse fator. Acho que o talento é recente nesse tema e o capital também é recente quando você coloca... A gente não quer que ninguém durma aqui, mas para falar de mudança regulatória, de permitir capital estrangeiro, uma série de coisas. Então tem uma série de fatores que contribuem, mas é um mercado que você... Até o Noronha me falou isso uma vez, eu dou crédito a ele, mas eu sempre roubo essa frase, que ele falou, é muito mais Europa do que Estados Unidos, assim. O país é muito mais diferente do outro, do vizinho, do que os Estados Unidos, que tem países grandes por si só, assim. E eu acho que é uma analogia perfeita, assim. Eu acho que é muito como a gente vê. Mas deixa eu push back um pouquinho vocês, né? Se a gente for olhar alguns dos grandes mercados do setor de saúde, podemos olhar para o lado de prestação de serviço, e aí só saúde suplementar são mais de 200 bilhões de reais ano em termos de serviços mesmo de saúde, então é um mercado enorme. A gente pode olhar o mercado da indústria farmacêutica, também é um mercado enorme aqui no Brasil. Então, você tem 2 bolsões aí de mercados gigantes, uma população enorme aqui no Brasil. E aí, quando você olha, por exemplo, vamos pegar a saúde suplementar, você tem alguns incumbentes que são muito fortes em determinados elos ali da cadeia. Seja as fontes pagadoras, você tem 3 ou 4 grandes players ali, sem contar as Unimed, por exemplo. E a mesma coisa na indústria farmacêutica, talvez alguns players muito grandes e outros pequenininhos sofrendo. Mas pegando primeiro saúde suplementar, esses incumbentes, os grandões, seja prestadores ou pagadores, eles são uma barreira ou eles são uma solução para essas startups que estão querendo se tornar unicórnio, crescer? Como é que vocês veem os incumbentes aí? Alguém quer se aventurar? Eu posso me aventurar aqui. Vou começar e depois vocês me ajudam aqui. Mas, eu acho que assim, Carlinhos, tem um elemento de saúde suplementar. Ela é uma indústria que, por definição, ela é uma indústria de cost plus. Não sei se o pessoal já ouviu falar esse termo, né? Cost plus, né? O que custa e você adiciona uma margem em cima, né? Todos os anos, alguém que é empreendedor aqui dentro sabe, chega lá o reajuste do seu plano de saúde, né? Por que diabos esse reajuste vem todo ano? Ele vem na dimensão que ele vem, né? Ele vem porque a indústria inteira está empurrando o custo na operadora, né? E aí, em última instância, é cost plus. Você empurra isso para frente e passa para a fonte pagadora, que majoritariamente no Brasil são companhias. Então, acho que tem um elemento aqui de ser... Esses incumbentes são os caras que estão justamente trabalhando para empurrar o mercado numa direção que não tem nenhum incentivo para eficiência. E quando você olha do ponto de vista das pequenas startups, você está atuando... Você tem uma trinca, né, nesses mercados, você tenta capturar um pedaço do valor em uma dessas trincas. Mas você não está nem de perto chegando nos bolsões que de fato tem capital. Sei lá, a parte grande da saúde suplementar é a indústria farmacêutica. Pensa em quantos bi de dólares tem que investir entre começar e colocar alguma coisa no mercado. Startup nenhuma vai fazer isso. Então, acho que tem bolsões desse capital que, por mais que ele é grande, ele parece acessível, de forma prática ele não é acessível. Entendeu? Se eu pudesse complementar, você deu 2 bolsões, né? Prestadores, então a gente coloca redes hospitalares, laboratórios, indústria, você coloca também as operadoras. A gente está falando aí de business extremamente regulados, onde a barreira de entrada é alta, não é fácil você montar qualquer um desses business de serviço do zero. Eu digo assim, né, vai montar uma operadora do zero. O Caio aqui tem experiência, né, tem investido aí. Extremamente difícil, mas acho que, como o Noronha falou, tem espaços, nichos que você consegue desprender, pegar um pouco desse valor que está sendo desperdiçado e criar bons negócios. Não sei se unicórnios. E tem um elemento que é a saúde, ela é um ecossistema, né? Assim, ela é muito diferente. A gente investe em fintech, eu estou no board de fintechs, assim. Você tem uma plataforma comum ali que você consegue transacionar. Na saúde, o arranjo é quase 1 para 1. Né? Então, assim, se eu quero trabalhar com uma operadora X, eu preciso bater na porta e convencer ela a trabalhar comigo. Eu preciso trabalhar com o prestador Y. Então, é um trabalho muito mais de formiguinha no ambiente altamente regulado, onde você precisa amarrar todas as pontas. Né? Sendo prestador, você precisa da fonte pagadora, você precisa do cliente,
seja seguradora ou fonte pagadora, você tem que... Enfim, de qualquer forma. Eu acho que mais, assim, eu acho que no fringir dos ovos, assim, a gente está num momento de mercado onde as companhias, que são as fontes pagadoras finais, não aguentam mais tomar 25% de reajuste todo ano. Né? Então, assim, esse é um mercado que, eu até brinco, assim, se você pegar o Excel e arrastar para a direita, não fica bonito. Né? Assim, e eu acho que vão ter que haver mudanças. Quais vão ser essas mudanças, a gente não sabe, mas a regulação é muito pesada para a operadora, o prestador também, tem uma questão de a oferta de médicos, profissionais de saúde, como você usa o custo per capita de cada coisa. Então, assim, e é um setor que ninguém está feliz também, assim, né? Todo mundo olha para o lado e fala, então, é complexo, mas tem muita oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade. Carlinhos, se eu puder só adicionar um último ponto, que, para mim, acho que tem 2 elementos que eles são muito importantes para os empreendedores que estão em saúde entenderem, cara, que de fato, os mercados eles são menores do que parecem, e tem um segundo elemento que as dinâmicas competitivas também não são tão claras. Eu acho que tem umas barreiras de vidro que existem nesse mercado que eles dificultam você construir companhias, né, do zero. Né, a gente está falando aqui de relação operadora, né, e prestador. Poxa, vai você como um prestador de serviço de saúde pequeno negociar um contrato com uma operadora? Você é esmagado. Mesmo os grandes têm dificuldade. Então, por isso que assim, é louvável, né, o investimento, o Caio tentando, né, transformar esse mercado é louvável, porque é um desafio hercúleo. Então, eu acho que esses 2 elementos dificultam muito empreender nesse segmento. Então, você tem que conseguir navegar nessas dinâmicas que são inerentes ao sistema. Hein? Mas aí, o que sobra aqui para mim é um pouco, nem o Caio falou, né? Os pacientes estão insatisfeitos. As empresas que contratam esses planos de saúde não aguentam mais pagar esses reajustes todo ano. Os prestadores também, de um lado, estão pé da vida porque estão sendo amassados pelas operadoras. E as operadoras, quando a gente olha o número delas, também está sofrendo. Então está todo mundo pé da vida com esse negócio. Qual que é a dificuldade, qual que é o empecilho para alguém chegar e falar, olha aqui, olha o tamanho desse mercado, Brasilzão, 200 milhões de pessoas, vou achar uma solução para esse negócio, está todo mundo pé da vida, não é para isso que existe Venture Capital? Não dá para eu chegar e bater na porta lá dos gringos lá e falar, cara, tá aqui, esse é o problema aqui. E tem gente que precisa ser atendida, tem gente que precisa de cirurgia, tem gente que precisa de serviços médicos, várias coisas. Pô, tem um problema nesse mercado, vamos resolver. Não é assim? Eu achei que é assim que funcionava. Assim, eu acho que nem eu falei, assim, acho que mais e mais você olha diferentes gestoras de Venture Capital colocando dinheiro em teses de saúde. Assim, eu acho que a gente tem um portfólio de 6, 7 empresas, outras gestoras têm, acho que vale a pena ouvir o Rica também, mas assim, no final, de novo, tem uma coisa que assim, o dinheiro das gestoras, na maioria das gestoras de Venture Capital, talvez eu seja a exceção do painel aqui, mas eles não são carimbados para a saúde. Então não é que eu tenho uma obrigação de investir em saúde, né? Eu estou competindo com fintech, com software as a service, com mobilidade, com clima, com e-commerce, estou competindo com tudo que toca a tecnologia. Então, também tem que ponderar esse fator, mas você começa a ver de novo. Eu falei mais cedo aqui, assim, acho que o melhor direcionador para um venture capital é onde o talento está indo. E hoje você vê muito, muito mais gente querendo falar, eu quero mexer no setor de saúde. Também porque os outros setores já têm empresas que viraram unicórnios, viraram referência, viraram a referência de tecnologia daquele setor. Então, já está meio que tomado. Dá para você fazer diferente, mas assim, os grandes nomes, em alguns setores, já teve a primeira geração. Então, assim, eu acho que do nosso lado, a gente gosta muito de saúde, tem investido na tese e a gente vai ver, assim, eu acho que talvez... E eu não sei se unicórnio é a métrica de sucesso, acho que essa também é uma pergunta para a gente fazer aqui, né? Não sei se essa é a métrica de sucesso, mas, enfim, acho que daria horas de conversa. Unicórnio real. Unicórnio real. Mas pegando um exemplo, então, vamos falar, tem alguns exemplos de empresas de portfólio aqui. No caso da Sami, que você conhece bem, é um mercado enorme. A Sami está tentando desbravar um negócio que é dominado por incumbentes muito, muito grandes. Na sua opinião aí, aproveitando, Caio, é alguma... a trilha é longa e vai chegar lá? Ou tem alguma estrutura, seja regulatória, que acaba virando um regulatory capture que impede elas de crescer? O que você acha ali nesse caso específico, aí falando de pagador mesmo? Eu acho que assim,
é um setor difícil, é um setor regulado, mas acho que quando você pensa no risco-retorno, assim, é um mercado de 200 bi que é igual, assim, a gente vai no médico igual o nosso avô ia, né? Assim, se você pensar, e nenhuma crítica às operadoras, se tiver alguém de operadora aqui, mas a maioria dos aplicativos de operadora hoje em dia é uma lista telefônica digital. Para você agendar um médico, você passa a mão no telefone e liga. Então, assim, é um mercado que está começando. Então, assim, é um mercado difícil, é um mercado regulado. Acho que a SAMI tem uma proposta que para o brasileiro é um pouco difícil, porque não é cultural, que é você ter um médico de família obrigatório como o guardião de acesso à rede, né, que é um modelo que funciona na Europa e outros mercados. Então, assim, tem uma questão de educação de mercado. Mas você olha os números, são muito sólidos. São muito melhores do que a média do mercado para empresas de escala semelhante no passado. Então, assim, eu acho que risco-retorno ali é ajustado, mas o risco é muito alto, por isso que o retorno tem que valer a pena também. Entendi. E mudando um pouco aqui, entrando um pouco no mercado de varejo, farmácia, medicamentos, que é um tema que você conhece super bem, Noronha. O que você acha aí, já falando desse mundo, distribuição de medicamentos, alguma oportunidade aí? Você tem, óbvio, um case super bacana que é a Memed dentro do portfólio. Algum caminho que você acha que é um empecilho ou oportunidade para ela se tornar um unicórnio? Eu acho que assim, você olha, tem, acho que talvez meia dúzia de companhias no Brasil aí em saúde que tem esse potencial de chegar lá, né? O exemplo aqui que o Carlinhos está citando é uma companhia que chama Memed. Né? Se alguém já recebe uma receita digital aqui, já deve ter visto lá, aparece escrito Memed. Essa é uma companhia que está no nosso portfólio, também estava no da Mona X, que está tentando de alguma forma digitalizar essa jornada que ela ainda é totalmente em papel, né? Boa parte da jornada da prescrição digital, ainda da prescrição tradicional, ela ainda é no papel, né? Você recebe um papelzinho, vai na farmácia e compra o seu medicamento. Essa é uma das companhias que ela tem um potencial muito grande, porque ela está tocando e tangenciando esse mercado de varejo farmacêutico no Brasil, que eu não sei o quanto vocês têm, né, de conhecimento aqui, mas varejo farmacêutico no Brasil como um todo é um mercado de uns 150 bi de real, dos quais quase 80 deles está em varejo farmacêutico, né? Aí tem uma parte prescritiva e uma parte OTC, né? Você vai lá e compra sua Novalgina sem uma prescrição, né? Então, por que a Memed tem esse potencial? Porque ela está, de alguma forma, tangenciando e tentando transformar essa cadeia, que é uma cadeia muito grande. Então, eu acho que essa, sim, é uma das companhias que tem muito potencial, né? Assim como a SAMI, que ele mencionou, está no mercado de operadora de saúde, que também é um mercado centena de bi de real, você consegue transformar ele. Então, eu acho que tem diversos ângulos, tem diversos caminhos, mas eu concordo muito com o que o Caio falou, assim, não é... Ser unicórnio não é o objetivo, né? Essa é meramente uma métrica de quanto a companhia vale. Né? A questão aqui é, poxa, qual que é o tamanho do impacto que você causa, quantas vidas você consegue impactar, né? Eu vejo na jornada de Memed, cara, a gente passa pela gente ali algumas dezenas de milhões de pacientes por ano, cara, que estão sendo impactados, recebem lá sua prescrição digital e compram ela online. Putz, esse é um impacto que poucas companhias do Brasil, não só em saúde, têm esse privilégio. Então, acho que voltando no ponto, algumas dessas companhias que estão tangenciando esses mercados grandes têm esse potencial de chegar lá, sabe? Então, a Memed sendo uma delas. E se eu pudesse complementar aqui o Noronha, na nossa visão, quando a gente investe em companhia de saúde, a gente já tinha que pensar para quem que eu vou vender esse negócio e quanto que os nossos incumbentes estão dispostos a pagar pelos negócios de saúde. Então, se você faz uma conta reversa, né, e começa lá do fim, sabendo que o incumbente ele tem um cheque que tem um range específico, acho que o segredo está em quanto que você quer pagar por esse negócio. Se você conseguir entrar num bom negócio a um bom preço, isso ainda assim vai dar retornos que um venture capital, um private equity e os investidores que estão colocando dinheiro ali vão exigir para tomar esse risco. Acho que a dificuldade muitas vezes vai estar em você, às vezes, entrar no preço errado, em negócios que lá na frente você vai acabar vendendo sempre para a mesma galera. E essa galera não vai pagar esse prêmio que todo mundo gostaria que pagasse. Eu ia aproveitar esse gancho mesmo aí para falar, tem um tema que é importante, que é a saída, né? Acho que a gente vai chegar lá, mas até antes disso aí, o Rick, além de investidor, é médico também. Então, aproveitando aqui, aí no ato médico ou produtos médicos, você vê alguma oportunidade em empresas que você viu, pô, esse cara vai fazer uma entrega de saúde diferente, ou é algum produto diferente, ou algum medical technology, alguma coisa assim.
alguma coisa no Brasil que você, pô, eu acho que por aqui tem ângulo da gente criar um unicórnio, ou não precisa ser unicórnio, uma empresa de sucesso mesmo aqui, no ato médico, algum produto, alguma coisa diferente aí? Acho que vou tentar fazer uma profecia aqui. Eu acho que a gente vai viver agora dentro do consultório médico, do atendimento médico, eu acho que a gente vai viver agora o médico deixando de preencher prontuário médico e utilizando IA, que vai transcrever toda aquela consulta para dentro do prontuário médico. E isso, obviamente, vai ser uma tecnologia para o ambiente de saúde, para o paciente, seja para o próprio médico, que vai ser maravilhosa, porque o médico vai deixar de ficar, quem já não foi no hospital, no consultório, o médico só olha para a tela e digita, né? Ele sequer olha no olho do paciente, então acho que a gente vai muito, muito rapidamente parar de ver isso. O médico vai estar falando com você e aquele prontuário vai estar sendo preenchido de forma automática. Então, eu acho que o AI Applied aí vai ser uma excelente oportunidade, não só para o médico, mas também para dentro do contexto das empresas que mexem com grande quantidade de dados, né? Então, acho que aí pode estar uma boa janela. E como é que você monetiza isso? Como é que você cria uma empresa em cima disso? Em cima dessa aplicação de AI, né, que é meio óbvio, assim, eu fico surpreso como isso não acontece. Tem que ter alguém escutando e tá dando diagnóstico ali, né? Mas, ou nesse exemplo, ou algum outro exemplo de como é que a gente cria empresas ao redor de AI para a saúde. Alguém quer se aventurar aí? Na minha visão, é eficiência. Você tem que gerar, o AI tem que gerar eficiência. Tá aí. E você precifica, como é que você gera uma empresa ao redor disso, né? Como é que você vai, quem vai pagar para quem? Quem vai pagar para você por isso? Eu acho que o nome do jogo em saúde é sempre o custo per capita, né? Assim, então, eu acho que a consulta ser mais eficiente, ela pode beneficiar o médico, né? Assim, você pega nos Estados Unidos, você tem a obrigatoriedade de Electronic Medical Records, né, que é o prontuário eletrônico. A fonte 1 de burnout de médico é preencher prontuário eletrônico. Ele faz quase uma jornada dupla preenchendo isso. Então, eu acho que tem possibilidades de você melhorar o consultório. Assim, a nossa visão, não vou dizer que a gente tem uma tese de AI para a saúde, assim, a gente tem, mas assim, acho que é muito mais parecido com o Homem de Ferro do que com Robocop, assim, sabe? Então, assim, acho que a gente vai ter essa questão do médico ser mais eficiente, você tratar melhor, você fazer uma triagem melhor, um diagnóstico melhor. Aí quem vai ser a fonte pagadora, essa é sempre a questão em saúde, né? Assim, eu acho que e ninguém sabe a resposta, mas eu também acho que, assim, que nem você falou, alguma coisa vai ter que mudar, porque o sistema está ruindo por dentro, assim, então, assim, alguma coisa vai ter que mudar, porque, mas assim, acho que ninguém tem essa resposta, quem tiver, avisa a gente. Manax.com.br. Não, mas, cara, a minha visão é a seguinte, Carlinhos, feature, cara, é a distinção entre o que é uma feature e que é de fato uma construção de uma companhia. Se você for, né, olhar para trás, por exemplo, o que foi o boom da telemedicina, né? Telemedicina formalmente falando, cara, é uma telechamada, né, cara? Assim, uma funcionalidade que está no celular de todo mundo aí, sabe? Agora, você incluir isso aí dentro de um prontuário eletrônico, de um sistema de gestão de clínica, e você consegue fazer um agendamento e abrir isso é uma funcionalidade que vai estar embedada dentro de alguma outra solução. Né? Se você for olhar para 2017, 2018, para quem estava acompanhando já AI em saúde, o boom daquela época era AI para radiologia. Né? E aí, putz, nasceram dezenas de companhias que estavam de alguma forma utilizando AI para fazer laudo, automatizar uma parte do laudo, ou meramente falar, radiologista, olha, tem um Pareto aqui, ó, esse daqui está tudo certo, acende uma luz verde, pode passar para frente, esse daqui você precisa olhar em mais detalhe. A gente olhou umas 10 dessas empresas no nosso... Exatamente. Então, mas acho que aqui é a nuance, a distinção entre o que de fato é uma funcionalidade que vai estar embedada dentro de uma solução muito maior, e aí a fonte pagadora vai ser uma clínica do ponto de vista comprando um sistema de gestão de clínicas, ou vai ser, sei lá, um hospital embedando aquilo dentro do prontuário ali dela, versus, cara, o que é de fato a construção de uma companhia única. E
Você vê hoje, a gente fala muito blá 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 de AI, mas muitas das soluções estão sendo construídas em cima de, né, você chama uma API de uma outra companhia e você faz uma utilização específica para aquela inteligência que está sendo gerada ali. Então, acho que essa é a distinção, cara. AI vai ser muito interessante como feature embedada dentro de uma outra solução que é mais ampla e que assim está capturando um pouco mais aí da cadeia de valor da indústria de saúde. Aí mudando um pouco, aproveitando esse gancho de saída e de mercado, vocês três que estão em fundos de venture capital, a gente está vendo no Brasil taxa de juros 2 dígitos. Eu faço private equity hoje em dia. Quando eu falo com pessoas que eu faço private equity, os caras chegam para mim e falam, pô, contrarian, né? O que é private equity mesmo, esse negócio? Então, mercados e líquidos aqui no Brasil está super difícil. Venture capital, imagino, também esteja difícil por conta dessa escassez de liquidez, juros altíssimos, deixar o dinheiro na renda fixa. Quando vocês vão olhar uma oportunidade nova, como é que vocês pensam em saída? Assim? É o quê? Cara, esquece. Isso aqui vai ser uma boa empresa para sempre, eu vou vender para o estratégia, um dia eu vou fazer um IPO. Como é que vocês conseguem pensar nisso para a healthcare aqui olhando? Alguém quer tentar? Bem, eu começo que eu já falei essa, né? A nossa tese não é inventar, não é IPO, não é a multinacional lá de fora, aliás, todas que vieram já estão indo embora. A nossa tese é o incumbente, é o incumbente de saúde, é o cara que vai, se for uma empresa de tecnologia um pouco mais puro sangue, a gente pode pensar no incumbente de tecnologia, mas a nossa tese aqui vai ser sempre o incumbente, é o cara que quer abocanhar mais um pedaço, consolidar mais um pedaço ou entrar num novo negócio e quer pegar uma companhia um pouco mais madura, uma companhia que tá crescendo. Então, essa é a nossa tese. Quem quer ser? Eu acho que, assim, é muito difícil prever, né? Assim, acho que você tem a maior probabilidade, acho que todas as empresas que estão no Brasil, em qualquer setor, a probabilidade mais alta é o incumbente do Brasil comprar essa empresa, independente do que seja. Assim. E aí, você tem, talvez, empresas que sejam muito grandes, consigam passar uma arrebentação de faturamento, de escala, possa chamar atenção para um IPO local, para um IPO lá fora, um sonho, um dia. Você tem empresas estrangeiras, que são empresas de tecnologia grande fora do Brasil, querendo acessar o mercado latino-americano, que estão procurando uma solução que dê acesso, go-to-market, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem N formas, que nem eu falei, assim, acho que o mercado, para você construir uma grande empresa em qualquer setor, leva 10, 15 anos. Assim, acho que não tem muito overnight success. Assim, é difícil você ter uma empresa que em 3, 4 anos, até a Memed, que a gente estava junto lá, foi uma empresa que os meninos fundaram, acho que em 2007, 2008. Assim, então, demora. Então, acho que a gente vai ver ainda essas saídas acontecendo, e as saídas parciais, saídas para fundos de private equity muito grande, como eu falei. Você tem grandes retornos históricos desses fundos globalmente, foram em saúde no Brasil, isso faz com que eles olhem com outros olhos, mas eu acho que, assim, probabilisticamente, os incumbentes são o usual suspects, assim, né? São os mais prováveis, mas é difícil dizer, né? Assim, mas a gente pensa assim, no final do dia, se for uma grande empresa, uma empresa muito boa, está gerando valor, com uma solução que reduz o custo per capita, melhora a experiência do paciente e tal, vai ter alguém interessado. Assim. Acho que essa não é... Cara, acho que só um comentário adicional, que assim, olhando o número, vamos pensar em números. Se você expurgar da análise inteira as grandes saídas em saúde no Brasil, né, GNDI, DASA, Redditor, se expurgar esses mega cases de sucesso, cara, as saídas elas estão todas de sucesso, os que sobrou, entre 500 e 1 bi de real. Que na verdade é o que os caras grandes conseguem pagar, ou quem está disposto a fazer negócio nessa região aqui. Então tem um elemento que acho que é importante ser colocado na equação, que é o que o Rick mencionou aqui em passando, que é o preço certo de entrada. Então, para você, enquanto empreendedor que está aqui no palco, fala, puxa, né, como é que eu monto aqui minha jornada de captação de uma companhia no segmento de saúde? Você tem que levar em consideração que as saídas, elas todas acontecem, obviamente tirando os casos, expurgando os casos de ultra sucesso, elas acontecem nesse range de 500 a 1 bi. Então, para você modelar mentalmente, que esse vai ser, aí é uma distribuição, como ele falou, probabilística, vai estar por aí. Essa é a distribuição gaussiana aqui. Vai ter
os Steve Jobs da vida, que vão estar 10 mil padrão para o lado, mas a média está aqui. Então, você precisa montar, tanto do ponto de vista de fundo, né, uma estratégia de composição de portfólio, e você, enquanto empreendedor, entender que é nesse patamar que as coisas estão acontecendo. Então, o plano de funding tem que estar casado com essa curva. Um ponto. E aí, falando um pouco do nosso Brasilzão mesmo, né? A gente, acho que um dos papéis aqui nossos como investidores, especialmente em saúde, é a gente ajudar empresas que podem reduzir um pouco dessa igualdade de atendimento e de serviços que a gente tem aqui no Brasil. Vocês veem alguma oportunidade de criar, de fato, uma empresa incrível ou de apoiar em algum desses setores, mas que também ali o componente social do que a gente está fazendo aqui, no final das contas? Alguma coisa assim que fez vocês brilharem os olhos? Cara, essa empresa aqui eu acho que a gente está fazendo a gente está cumprindo o nosso papel aqui. E a gente está, de fato, melhorando a saúde no nosso país. Algum exemplo aí que salta aos olhos? Eu acho que tem alguns, assim, acho que acesso à saúde, assim, é um dos pilares da nossa tese, né, e eu acho que a gente leva bastante em conta, até porque eu acho que isso faz diferença. Então, assim, até SAMI que eu comentei, assim, faz tempo que eu não olho esse número, mas há um tempo atrás, acho que 2 ou 3 de cada 5 clientes nunca tiveram um plano de saúde na vida. Então, assim, está realmente trazendo pessoas para dentro do sistema, né? Assim, não que o SUS, eu sou fã do SUS, acho que o SUS tem muito seu valor, mas existe ainda uma diferença de qualidade muito grande. Então, está de fato promovendo acesso à saúde. E eu brinco muito com o time, eu falo, saúde não é o que a gente conhece indo na BP, no Einstein, no que é de São Paulo, né? Assim, no Fleury, no Amais, na DASA. Isso não é saúde Brasil, né? Assim, vamos sair daqui, vamos pegar, sair de qualquer capital e 100 quilômetros para dentro e a gente vai ver a realidade do Brasil, assim. Então, até a High Lab, que é uma empresa de point of care que a gente fez, assim, tem N localizações de que eles são o único laboratório disponível, porque não faz sentido para um laboratório tradicional montar uma unidade ali, porque não tem densidade de pessoas. Então, são casos que a gente fica muito feliz, tem clínica assim no Nordeste também, então, assim, são casos que a gente gosta muito pelo fator mais social. Mas, assim, é importante a gente falar, a gente não é um fundo de impacto, né? Então, assim, isso é uma coisa a mais que a gente leva super em conta e a gente gosta muito, mas é um fator mais benéfico, mas não é excludente para a gente. Assim, não sei. Acho que acesso é sempre um ponto, né? Num país, infelizmente, essencialmente pobre, onde 3/4 da população depende do sistema público de saúde. Então, você promover acesso, promover uma qualidade assistencial maior, você conseguir trazer, enfim, exames, consultas, diagnósticos, tratamentos para quem nunca teria acesso, está sempre na nossa tese, a gente sempre olha. Mas é uma tese difícil, porque a gente está vendendo para quem também não tem muito para dar. Então, é mais difícil você modelar um negócio, mas eles existem. E a gente está querendo olhar também. Acho que eu consigo pensar em 2 exemplos aqui, mas assim, de forma geral, Carlinhos, acho que tem em saúde, é mais fácil você ganhar dinheiro fazendo coisa errada do que coisa certa, cara. Entendeu? Você, de fato, alinhar incentivo e cuidar da saúde do paciente, cara, é difícil. É muito difícil. Com custo, né? Saúde certa, na hora certa, com custo certo. Então, a gente... e aí, você pode falar, né, alegar que, por definição, investir em saúde já deveria ter quase que um impacto social muito grande. Né? Você está, de fato, tentando ajudar a melhorar a saúde do país. Mas 2 exemplos aqui que são muito curiosos. Assim, um que está no portfólio e um que não está no meu portfólio. Nosso portfólio é uma companhia que chama Sanar, que a gente faz educação médica. E a gente tem uma vertical lá de pós-graduação médica. E olha que curioso, essa companhia, ela está ensinando lá, tem uma vertical, né, que a gente está fazendo pós-graduação para médicos. Esses médicos que estão em formação, a gente oferece consultas gratuitas para pessoas de baixa renda. É um negócio do caramba, porque os médicos podem ir lá, tem um monte de paciente enfileirado para eles praticarem, e um paciente que nunca teria acesso a uma saúde, né, uma consulta no mercado privado, consegue ter uma saúde, uma consulta lá de nível excelente, com um médico que está fazendo uma pós-graduação. Então, do caramba, é super legal. Então, achei um exemplo de impacto aqui, essa investida no nosso portfólio. E uma outra que não está no nosso portfólio, mas que eu acho muito interessante o trabalho que eles fazem, que são algumas redes de clínica popular que estão olhando para, assim, pé de morro, comunidade.
E aí você fala, não é uma consulta como, sei lá, um doutor consulta que custa R$90. Estou falando de uma consulta que custa R$25, custa R$30, paga em dinheiro na hora. E é um negócio que talvez não é a realidade de nenhum de nós que está aqui nesse evento, que consegue pagar a inscrição do evento, mas tem muita gente no Brasil que precisa desse tipo de coisa. E aí você fala, putz, como é que você consegue atender essa camada da população que não está assistida, cara? Não é nem que ela não está assistida at all. Entendeu? Essa pessoa está dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro e ela não consegue nem ir até, não tem um postinho de saúde do lado dela. Então acho que, sei lá, tem essas companhias que de alguma forma estão tentando, de fato, causar impacto e ajudar a população. Então isso, puxa, me toca, eu gosto. Não, acho que tem muita empresa aí, se a gente for olhar, se a gente abrir o capô, tem muita empresa que está fazendo de fato isso e tentando atender esse mercado e fazendo retornos também da mesma forma. Eu me lembro da minha época de executivo lá na DASA, você tocou num tema que é super relevante, né? A gente tentava mudar o modelo de remuneração e fazer a remuneração da forma correta, receber baseado em valor, receber baseado em entrega. E os nossos clientes queriam isso também, mas tanto a gente como prestador, as fontes pagadoras queriam mudar também, mas tinha uma questão do modelo de remuneração do setor que também dificultava. Então o setor de saúde é, enfim, extremamente complexo. Mas, gente, eu acho que o tempo terminou aqui. Queria agradecer a todo mundo por terem participado aqui do painel e os panelistas. Prazer. E acho que vamos para a próxima aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Caio. Obrigado, Ricardo. Valeu, Luiz. Obrigado. Carlos, parabéns. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos encaminhando para o nosso próximo bate-papo aqui. Agora indo para Venture Capital Winter. Is it over? We will explore how VCs rethinking their strategies in a struggling ecosystem. Is the VC winter over? To moderate this team, we have the head of Latam at Key Fund, Gustavo Carvalhal Ribas. Welcome, Gustavo. And also, we have the principal at Valor Capital Group, Carol. And also the founding partner at Spectra Investimentos, Ricardo Canitz. Bem-vindo, Ricardo. And partner at Provence Partners, Marcelo Mitri. Palco de vocês. Obrigado, pessoal. Super obrigado. Obrigado a todo mundo por ter vindo. Então a gente veio aqui falar se o Winter VC já terminou, que é um tópico um pouco difícil, porque aqui é a terra da positividade e acho que todo mundo torce para não só ter terminado, mas já ter chegado no verão, né? E eu vou começar falando aqui que eu acho uma ironia imensa que as Magnificent Seven performando super bem e a gente conversando sobre o Winter VC. Mas esse não é meu tópico, eu sou moderador, então a bola vai para vocês. Antes da gente falar um pouco de se terminou o Winter VC, a gente pode falar um pouco do hype. Então, algum de vocês queria que falasse um pouco sobre os aprendizados do hype, o que vocês viram, como é que a gente sai desse momento um pouco melhor do que a gente entrou? Pode começar. Ladies first, Ladies first, sempre. Acontece. Mas vamos lá. Eu acho que tiveram alguns aprendizados que a gente teve na Valor, mas eu vou também dividir alguns aprendizados de mercado. Acho que um deles foi em questão de a definição clara do papel do founder e onde ele fits na governança dessa startup. Então, como que ele melhora a comunicação com os seus investidores, como que ele estrutura o cap table dele, como ele vai trazer temas mais polêmicos ou menos. Eu acho que isso foi um aprendizado. E o segundo é como que você estrutura um round um pouco diferente. Eu acho que as pessoas começaram a entender exatamente como cada cláusula funciona em momentos de aperto. Então, acho que teve um awareness maior. Um segundo bloco que a gente vê de learnings foi muito você medir dentro do fundo onde você gasta mais tempo ou menos tempo com determinado ativo e como que você ajuda. Então, não só time alocado, mas tempo alocado. E acho que também tem outro ponto que foi interessante, que é que tipo de value add que essas startups precisam. Então, tem value add que você está falando que é uma questão mais de ajudar na parte comercial, outras soluções de M&A, que a gente viu vários movimentos de M&A acontecendo no mercado, no portfólio tiveram vários. Mas acho que é um pouco desses. Vou te provocar. Ai, meu pai. Vai. Oi?
O Ricardo está aqui para provocar, porque ele publicou um estudo há um tempo atrás que meio que mexeu com todo o ecossistema. Eu vou Não falar. tá, peraí, tá. Tá sem fone. Não tá vindo o meu som aqui. Acho que eu tô sem som também. Alguém me escuta aí atrás, não, né? Não, eu acho que você tem que aproximar mais. Tá? Alô? Foi. Agora foi. Agora. A gente é um fundo de fundos, a gente investe em fundos de VC. A parte importante para a gente investir, a gente acredita que os bons VCs são os que ganham no concurso de popularidade das startups. A boa startup quer ir atrás do melhor VC, porque isso é uma referência de que ela é uma boa startup e é um ciclo virtuoso maravilhoso. A gente fez ano passado uma pesquisa, a gente consultou uns 250 empreendedores e perguntou quem são os VCs que vocês mais gostam e por quê. E a segunda parte foi o que você mais valoriza num VC. E a gente elencou de coisas mais porta para dentro para porta para fora. Quanto você valoriza ajudar? Quanto você valoriza a placa? Resposta: ninguém valoriza ajuda. Só valoriza a placa. Ninguém valoriza ajuda. É o critério menos importante na hora de escolher um VC. E daí vem, tipo, vocês estão ajudando e agora, você acha que esse momento vai... Você também via isso como um VC de ponta, que na hora que você ia ganhar um deal, ele estava pouco se importando com sua ajuda e muito mais com essa placa? E você acha que isso vai mudar? Ótima pergunta. Eu acho que no momento que o mercado estava mais líquido, a placa mandava mais. Porque eles queriam o jogo do VC de ir levantando um round, outro round, e era mais competitivo. Então, ter uma placa forte com você que te ajuda a levar para frente, ok. Mas quando você está num momento onde você tem que olhar para dentro, olhar para unit economics, olhar para soluções novas para aumentar a sua receita, ou para você diminuir cash burn, ou para ser mais eficiente, na hora que você entra de verdade e olha os economics e começa a push no board, por exemplo, tá na hora de você diminuir sua operação, tira essa linha de receita, foca no seu core, isso acho que várias passaram. Você vê founders até dentro do próprio board falando assim, pô, valeu por você ter push isso. E a gente vê essa dinâmica dentro que eu, pelo menos, não era uma coisa tão clara. E quando a gente vê due diligence de founders que querem entrar no portfólio com founders do nosso portfólio, os do nosso portfólio comentam isso. Eles falam, aqui, ou que aceitou o cheque, falou, putz, peguei vocês porque eu sei que vocês manjam bem em apoiar a fazer rollout ou estratégias de M&A. Então, sim, acho, né? No meu... Candice, uma pergunta para você. O que você acha que motiva o empreendedor a valorizar a placa? Captar a próxima rodada. Então, captar a próxima rodada é um sucesso para ele. Tem um estudo, eu vi um podcast sobre a Benchmark, lá do pessoal da Acquired, e eles destrincharam, eu não vou lembrar o número exato, mas algo como 90% das empresas que a Benchmark investe no Series A captam um Series B. Sim. Cara, tipo, é muito maravilhoso você garantir que você vai ter a sua próxima rodada. Mas o sucesso é captar a rodada ou o sucesso é ter uma empresa boa no final da jornada? Você está falando para mim ou para o empreendedor? Ambos. Você é investidor. Você quer liquidez no final. Meu sucesso é TIR. Meu sucesso é TIR. E do empreendedor? Não é óbvio. Sério? Assim, o que está acontecendo? Quanto mais você captar, por mais que ele acaba sendo diluído, a gente percebe que na prática, tem um moral hazard absurdo. Tem esse negócio de liquidation preference, eu tenho 500 milhões de liquidation preference e a minha empresa está valendo 400, então eu perdi todo o dinheiro? Mentira. Se ele estiver em algum momento abaixo da linha d'água, você pede pinico para os VCs e fala, olha, eu estou desincentivado, não sei o quê, faz um refresh. É uma opção grátis. Então, logo, captar mais é sempre bom. Não, mas espera aí. Então, agora eu vou provocar vocês três aqui num negócio. Quando a gente fala de aprendizados, tem também o aprendizado do founder e do cara que vai montar uma empresa, né? O founder novo, a pessoa que está montando uma empresa nos últimos 1 ano, que vocês investiram, que vocês olharam e tudo por diante, ele vem com uma bagagem, com uma visão diferente do founder que estava montando uma empresa 2, 3 anos atrás? Ou não? Porque esse cara vem num momento, essa mulher vem num momento muito calejado. Entre aspas, o propósito deveria ser maior. Minha visão é que os founders perceberam que agora dá para ir para o negativo. Então, se você tem processos trabalhistas, se você tem processos tributários, isso na pessoa física te contamina. O que era uma coisa que há 2, 3 anos atrás perdia um pouco essa visibilidade de liability. Entendi.
e os founders aprenderam que liquidation preference leva a equity value embora. São 2 aprendizados que eu estou vendo com bastante recorrência com os founders que a gente conversa e são cada vez mais conservadores. Se eu for levantar uma rodada, vou levantar uma rodada por quê? Porque isso me custa. E ter uma empresa que não teve sucesso me custa muito caro também. Porque fechar a empresa no Brasil é difícil. E vender empresa por R$1 também é difícil. Eu acho que tem uma questão do valor do dinheiro que você capta também. Porque você captava 10 milhões de dólares, na hora de você contratar gente, você colocava o salário lá em cima, o cargo lá em cima, e você contratava um bando de gente. Agora, esse dinheiro é mais caro. Então, assim, como que você vai atrair o talento? Eu acho que isso, no começo de VC, era muito forte. A gente via pessoas muito boas, ou não ganhando salário, ou pouco salário, SOP. Você ia, assim, contando uma história, você atraía o talento. Aí entrou nesses últimos anos, você ia jogando o salário lá em cima, você pegava qualquer um. Ex-MBA, pagava a dívida de McKinsey. Aí, agora, meu filho, você tem que voltar a contar suas histórias, seu sonho mesmo. Senão... E mudando aqui o stack, indo para o Inter dos fundos, né? Porque a gente fala muito do Inter das startups, problemas, tudo, mas tem também a linha dos fundos, tem a nossa linha, né? Quer dizer, o pessoal que captou, que o fundo está demorando mais tempo para investir, o pessoal que vai captar, que capta um pouco mais difícil. Ricardo, conta um pouco do seu estudo aqui. Você tem um estudo meio que ficou uma polêmica no mercado. Eu ganhei inimizade todo mundo discorda deles, se nós quisermos. Eu ganhei inimizade desses dois aqui recentemente, quando eu argumentei que o inverno ainda nem começou para os fundos. A minha visão tem 2 grandes vertentes. Primeiro, a gente viu que seed stage no Brasil estão precificadas quase a mesma coisa que seed stage nos Estados Unidos, 15%, 20% de desconto. Sendo que uma empresa de tijolo no Brasil é precificada metade do preço de uma americana, tanto no private equity quanto na bolsa. Não faz sentido. Não faz sentido. Ao mesmo custo do Brasil, as mesmas questões que geram o desconto na bolsa, são as questões que deveriam fazer um desconto na startup. Ponto 2. Startup é uma opção. Na prática, você está comprando uma opção fora do dinheiro. Quando você está no sítio, ele não vale nada hoje, mas você compra o direito de vai que vale alguma coisa, você tem uma participação disso. A opção vale mais, quanto mais for o maior o payout, e a maior chance de sucesso. O payout é uma proxy muito grande com o tamanho da economia, o tamanho da dor que você está resolvendo. Startups do Brasil resolvem dores brasileiras. Vários tentaram ir para fora, mas a pequena minoria, de fato, conseguiu escalar para fora do Brasil. Mega pequena. Startups americanas são americanas e várias conseguem para o resto do mundo. A economia americana é 15 vezes maior que a do Brasil. Então, tudo mais constante, uma startup no Brasil deveria valer 1/15 de uma americana. Tudo mais não é constante, porque lá tem mais competição, aqui tem menos, e a chance de sucesso aqui, você pode argumentar que é maior que a americana. A questão é, a chance de sucesso no Brasil é 15 vezes maior que a chance de sucesso nos Estados Unidos, para justificar ela estar no mesmo preço? Minha humilde visão, não. E daí agora... O problema do Brasil é que não tem liquidez. Então você faz empresas grandes e não consegue depois sair via IPO ou via M&A. Você piorou ainda mais. E a gente tem um problema dos fundos que é estrutural, que tem 10 anos para sair. Como que você lida com essa situação que você pode pegar um ciclo ruim e de repente não tem nenhum mercado secundário para desafogar você? Você está me perguntando? Estou perguntando para você. É que eu fiz a pergunta, respondi a pergunta. Não, eu acho que a gente tem mais de 15 vezes menos concorrência no Brasil do que nos Estados Unidos. Acho que nós 3 aqui, pelo menos, participamos de uma expansão internacional de uma das startups que nós 3 investimos. E foi do Brasil para a América Latina para a Europa, depois dos Estados Unidos, agora um pouco para a Ásia. E a concorrência enfrentada nos Estados Unidos ela é um make it or break it decision. É uma concorrência muito grande. A gente está aqui para ajudar essas empresas a navegar isso, mas é bem maior do que 15 vezes. Vocês fazem muito essa ponte com os Estados Unidos, né, Carol? O que você vê? A gente é um fundo cross-border, então a gente investe em empresas americanas que querem entrar no Brasil e brasileiras que vão para fora. Mas é muito engraçado que essa dinâmica acontece, mas tem algumas tendências ou algumas questões setoriais específicas que você consegue um edge
legal. Então, acho que a empresa que a gente investiu foi um desses ads. Você não tinha um player realmente, você tinha um ou outro, mas quando ela entrou ali, por ela ter feito o caminho Brasil, Europa e entrar nos Estados Unidos, chegou mais forte, foi muito estratégico. Mas existem teses que você ser um fundo de cross-border, você conseguir arbitrar qual que é o timing de mercado e capital disponível para uma tese em um mercado e outro, te dá uma arbitragem muito bacana. Então, vocês estavam num painel aqui de saúde. Acho que se você olha, por exemplo, o nível de penetração de digitalização do mercado de saúde no Brasil é totalmente diferente dos Estados Unidos. E a dinâmica de mercado também é distinta. Então, quando você está colocando novas tecnologias on top, o mercado ele já está pronto para consumir elas, então você consegue extrair receita muito mais fácil. No Brasil, ainda não. Você ainda precisa desse caminho. Então, acho que quando você é um fundo cross-border, você consegue arbitrar isso, e isso é bem interessante. Vocês, Marcelo, investiram numa empresa que aproveitou a correção de mercado para comprar uma nos Estados Unidos e acabou se expandindo nos Estados Unidos também. Esse é uma estratégia que você acha que no meio do Winter VC tem valido mais a pena, tem tido sucesso, tem mais exemplos ocorrendo? No nosso caso, comprar um competidor nos Estados Unidos foi uma solução muito grande para o Covid, porque a base brasileira de clientes era SMB. Foi o que mais sofreu durante o Covid, enquanto a base nos Estados Unidos eram de grandes empresas. Então o churn acabou sendo muito mais baixo. Mas o problema de a gente ter acertado o time e ter tido um pouco de sorte nesse processo foi que isso deu confiança para fazer de novo. E a segunda aquisição foi uma aquisição errada. Entendi. Foi uma aquisição com estrutura de capital errada e sem necessariamente os recursos humanos que a gente precisava para tocar os Estados Unidos. Porque é um mercado muito complexo. Você pode trazer pessoas com a cultura do Brasil para a empresa americana, mas você precisa de americanos operando. E nesses últimos anos, a competição para ter talentos americanos ficou muito cara. É muito difícil você ser uma empresa brasileira que consegue bancar bons talentos americanos. Ainda mais quando Então, você está falando é uma de coisa que eu não B2B faria. SaaS. Acho que B2B SaaS é onde você vê isso muito claro. Quando você quer fazer uma empresa de B2B SaaS no Brasil e quer entrar fora e quer fazer time nos Estados Unidos, é uma estrutura de compensation diferente, incentivo diferente, o salário é diferente. Então, assim, você tem que estar muito preparado para isso. Acho que não é só a cultura, você tem um jogo ali que você não pode subestimar. Os vendedores americanos são muito caros, porque a estrutura de compensation deles é 6, 7 vezes de um vendedor bom brasileiro. E não tem o que fazer, você tem que contratar um americano. Isso melhora um pouquinho, Ricardo, o valuation ou not so much? Que tem pior é que ainda mais tem a questão de saída. É muito mais difícil sair no Brasil do que lá fora, o que também você tem que colocar um desconto aí no preço. Não, sair no Brasil é difícil, você ainda paga um imposto brutal quando você sai, e o seu retorno fica comprimido. O outro ponto que eu tenho de crítica também para jogar para vocês. Isso vem uma visão que eu aprendi um pouco com o Edson da Stella. Grandes empresas acontecem logo depois de você ter alguma grande inovação tecnológica, disrupção. Então, você tem a Revolução Industrial com motor a vapor, daí você tem as ferrovias, você tem eletricidade, e a última grande revolução é a computação. Não curiosamente, ou não coincidentemente, as duas maiores empresas do mundo foram as vencedoras da primeira onda de computação, Apple e Microsoft. Daí a gente teve uma subonda de computação, que era internet. Não coincidentemente, as próximas maiores do mundo são os vencedores da internet, Amazon e Google. Daí a gente tem uma terceira subonda dentro da internet, mobile, social media. Não coincidentemente, a próxima vem Meta, daí vem os Ubers, etc. Mas a cada subonda é uma ordem de magnitude bem inferior à da onda primeira, tipo trilhões, trilhão, centenas de bilhões, dezenas de bilhões. E conforme o tempo vai passando, a gente vai entrando na subonda, da subonda, da subonda, do subonda, e o TAM vai ficando cada vez menor. Se os valuations do seed continuam iguais, o seu retorno esperado diminui. Os valuations deviam estar caindo, dado que a gente tem uma subonda. E daí a grande... Vocês vão falar que sim, mas a pergunta não, agora a gente tem uma nova onda, que é AI.
AI vai mudar tudo. A grande pergunta, e essa eu não tenho resposta, é: AI é uma onda tão grande quanto foi computação ou uma subonda tipo internet? Eu vou falar disso, mas eu quero que vocês respondam um outro frame. Eu entendi o que você falou, mas a velocidade de adoção, de contratação de software, os corporates querendo se digitalizar e pagando mais por esse tipo de soluções, também aumenta brutalmente a velocidade de venda dessas empresas. Como peça em quebra-cabeças de empresas maiores, aumentou muito. Vocês têm visto... Porque no final das contas, a gente critica o Venture Capital, recebe muita porrada. A gente está sempre na vitrine, recebendo pedrada e tal. Mas a gente tem o nosso topo quartil tem o melhor retorno de todo o mercado. Isso é verdade. Então a gente fica aqui brincando, mas verdade seja dita, o retorno é muito bom. Vocês têm visto essa maior velocidade de vendas nesse mundo pós-Covid, maior facilidade de escalar as empresas, menor concorrência por talentos aqui no Brasil e na América Latina em geral, vocês todos investem na América Latina, essa maior eficiência do capital, vamos dizer assim? Olha, eu acho que é muito boa essa pergunta, eu acho que a gente se faz muito ela internamente. Acho que vai depender muito do mercado de atuação dessas tecnologias ainda, querendo ou não. Então, você vê que, por exemplo, saúde e educação, com Covid, eles foram forçados a se digitalizar. Tiveram muitos desses processos que alguns setores eles foram forçados. Então, você meio que acelerou essa adoção. Mas no frigir dos ovos, você precisa saber como que você extrai valor disso. Você acelerou o processo de compra, por exemplo, com o procurement de algumas grandes empresas, mas como você efetivamente monetiza? Isso é um problema muito grande. A gente estava tendo um debate com o Mesa, foi muito legal do portfólio. Ele falou assim, Carol, eu vendia software para um bancão. Quando eu tentava vender software, eu conseguia esse ticket. Quando eu falei assim, não, eu sou serviço. Aí consegui um ticket desse tamanho. E é maravilhoso, porque você vende serviço, mas toda a sua estrutura de custo é software. Então, eu acho que depende muito, não é, eu acho que uma ou outra, eu acho que tem vários macetes, depende de para quem você está vendendo, se é mais enterprise, menos enterprise. Acho que se é B2C, aí é um outro jogo. Que aí AI, eu acho que todo mundo fala muito de AI, né? Mas você tem, a principal questão é distribuição e diferenciação. Se você não tem um canal de distribuição muito bom, o go-to-market e o CAC sempre pega no final do dia. Então, assim, você tem que ver. E o InterVC, com o InterVC, Summer VC, o que é que seja, ninguém vai voltar a frequentar a agência de banco porque a taxa de juros subiu ou desceu, né? Você, no seu portfólio, Marcelo, vê esses canais de distribuição mais elaborados no Brasil, quer dizer, já mais pavimentados para essas empresas early stage escalarem de forma mais rápida? A nossa visão na Provance é que, nos últimos 10 anos, o que mais trouxe eficiência foi escassez. Seja escassez de recursos de boas pessoas para compor sua empresa. Só que isso forçava o empreendedor a ser cada vez mais criativo, ter um ROI cada vez melhor sobre o investimento. Até que veio 2020, 2021, não existia mais escassez. Existia liquidez excessiva. Liquidez excessiva destruiu muito valor no nosso portfólio. Porque nesses últimos 1 a 2 anos, teve muito empreendedor que entregou muito mais resultado com menos capital e menos headcount. É muito comum no nosso portfólio a gente ter uma demissão de 30% a 40% das pessoas. E o resultado continuava vindo. Então, a escassez gerou um nível de eficiência muito bom que eu acho que cada vez mais agora vão ter melhores empresas para investir. Então, eu não sei se eu concordo. Por isso eu acho que vai ser excelente para os fundos. Você acha? Eu não sei se eu concordo 100%. Por que não? Porque eu acho que você tem um ponto onde, se você é tão escasso, você entra num death spiral ali absurdo. Então, você tem que tomar cuidado quando você fala assim, eu vou eficiência total. Porque, às vezes, as pessoas falam, beleza, eu vou cortar custo. E você deixa de olhar no top line.
E eu acho que o bom empreendedor que passou por esse winter soube olhar o caixa que ele tinha e falou assim, tudo bem, onde é que está o meu problema efetivo dentro do meu business? É uma questão de inflar no SG&A ou é porque o meu modelo no top line está ferrado? Isso foi uma discussão muito boa. Mas por que eu falei que eu acho que não concordo? Porque teve gente que tinha captado bastante e falou assim, cara, dado eu já sei que eu já estou com unit economics bom, eficiência e o mercado que eu estou, vale a pena eu double down para fechar o mercado ou fazendo uma aquisição ou acelerando mais. Então, acho que... Mas eu peguei números disso. E aí? A gente olhou o índice de eficiência de capital da indústria inteira, ano a ano, definido como quanto de receita você tem, ganhou, para quanto de capital você queimou. Né? Só pra... E a gente olhou desde 2017 até 2022. Ano a ano está caindo. Mas isso é um fato. E você vê os founders recognizing, né? Oi? Você vê eles falando, tipo, foi melhor. Eu achei que eu ia demitir muita gente, não fazer reorg e minha receita ia cair. Aí a receita sobe. Pra caramba. De fato, foram menos eficientes. Tá? Não sei se é porque... A dúvida é se é porque tinha muito dinheiro e gastaram mal o dinheiro ou está sendo menos eficiente porque estão atacando problemas menores, não tem tanta dor e tem que gastar mais para conseguir crescer. E, Ricardo, o mundo vai a vocês captar para os fundos. Então, nosso mundo vai para vocês captar para os fundos, né? Você estava falando que você é o segundo maior LP depois do BNDES em alternativos no Brasil. Você já vê esse discurso mais novo no pitch dos fundos? Quer dizer, eles já chegam mostrando maiores números de eficiência reais, não só no discurso. Acho que não tem... a indústria VC é bem assim, todo mundo gosta de mercurial. falar... Oi? A gente é mercurial. Então, ou mercurial, ou é uma turma que todo mundo fala igual. Tipo, agora todo mundo fala, não, eu sempre soube o que é importante em eficiência de capital. Eu sempre soube que Unit Economics é o nome do jogo. Eu estava esperando surgir o Unit Economics, era um bingo. Desculpa? Estava esperando surgir o Unit Economics aqui, porque era o bingo. Então, sempre você está falando sempre tem Unit Economics. E vocês, Marcelo e Carol, já viram os empreendedores vindo para vocês com pitches mais focados em saúde de capital, eficiência de capital, saúde do Unit Economics, vamos usar o termo aqui, abordando terms menos sonhadores ou mais com uma estratégia de go-to-market mais crível? Eu acho que eles sabem que se eles não vierem com isso, eles nem deveriam estar batendo na porta. Assim. Entendeu? Acho que a mensagem já está bem dada. Mas eu acho que teve um trabalho também dentro dos fundos que era meio natural, né? Todo mundo fala assim, quantas vezes sua receita anualizada é o valuation? Era múltiplo receita anualizada e um mercado que você fala assim, ele vai chegar lá. Eu acho que agora você tem uma visão também para dentro do fundo que é, tudo bem, mas onde eu vou ver net income no final do dia na nossa projeção? Assim, eu realmente quero ir bem no detalhe. Onde é que eu tenho... Onde é que a tecnologia realmente entra em eficiência dentro do meu P&L? Se eu olhar o meu P&L e a projeção dela, onde é que está esse efeito de onde que ele tech? Chega? Onde é que ele está escondido aqui, entendeu? Eu acho que isso é um exercício bem legal. Assim. São ótimas provocações que a gente tem feito cada vez mais dentro do... Tem uma mudança boa nos pitches que acontecem nesses últimos meses. Que eram muitos pitches baseados em financials. Se eu tenho uma empresa que cresce 5 vezes por ano, eu tenho uma boa empresa. Se eu tenho uma empresa que gera um ROI muito bom, é uma boa empresa. Nesses últimos meses, a gente vê muito speech de eu tenho uma empresa que construiu bons fundamentos. Eu tenho um bom business, um bom serviço, eu consigo atender bem meu cliente e isso vai resultar num crescimento de receita ao longo do tempo. Que interessante. Você viu isso de forma mais estatística, que mudou essa... Sim, porque aí muda para o sucesso ser a rodada, mas o sucesso é uma boa empresa, que é o fundamento. O pitch mudou de ser financeiro para produto. Eu acho que é mais... Só o produto não sustenta, não? Não é só o produto. Assim? Antigamente era, olha como o meu LTV CAC é maravilhoso, como o meu churn é baixo, como não sei o quê. Não. Invista em mim, ao verso. Olha como o meu produto é muito bom e olha... Sabe uma coisa muito engraçada?
a gente começou a ver pessoas cobrarem muito mais org chart, estrutura organizacional, como que quem responde para quem, como que a governança dessa... Então, você está olhando mais exatamente para os fundamentos mesmo, assim... Aquele TV, assim, so what? É porque você pode muito brincar com essas métricas. Longo prazo, precisa ter fundamento. Não, tudo bem, o cara o founder está mais medroso, está mais safo, está querendo escapar de ficar com uma batata quente na mão e ter que fechar a empresa num país onde é difícil fechar a empresa, onde o passivo é grande. Em que momento a redução de crescimento torna a empresa ininvestível também? Porque ficar todo mundo olhando o custo, todo mundo olhando o fundamento, todo mundo olhando unit economics saudável desde o começo, e aí aquele triple, double, não acontece. Ele é literalmente impossível. Tirou o blitzscaling da sala, beleza, não existe mais capital para esse tipo de coisa, mas o VC backable, o tipo de retorno VC backable, também precisa existir para a indústria inteira se retroalimentar. Senão o Ricardo não está aqui funding os fundos não estão aqui funding as startups, aí não funciona. Como é que vocês veem isso voltando a se equalizar nesse novo mundo? Bom, eu tenho uma hipótese que assim, a gente ganha dinheiro quando tem ineficiência de capital, né? É que tem arbitragem, tem alfa. Eu acho que tem uma mega oportunidade nisso, que os VCs tradicionalmente e corretamente têm que focar no power law, mas que estão indo muito bem. E aí você gasta, porque é aí que vai ter um unicórnio. Você não gasta muito tempo, não é que vai falir, tem que fazer. Mas tem esse meiuca, que é a empresa que cresce exatamente os 20% ao ano, 30% ao ano, está quase no break-even, ou que não faz sentido gastar tempo, porque não vai ser um fund returner. E daí falta dinheiro. E acho que incorretamente falta dinheiro. Nos Estados Unidos tem um monte de fundo de mid-market que vai lá e coloca dinheiro para fazer isso. No Brasil falta esse capital. É a minha hipótese. Tem uma hipótese de que para cada investidor, cada ativo tem um valor diferente. Então tem investidores que podem olhar e falar, isso aqui cresce 10%, mas tem um caminho muito claro para crescer 30%, 40%, 50% ao longo dos próximos anos. Então, para cada visão de investidor, não tem uma resposta correta. Tem fundo que olha e fala, se isso aqui não cresceu 100% ano contra ano, não é para mim. E eu não quero saber qual que vai ser a diferença lá no longo prazo. Porque a nossa tese é fazer a próxima rodada daqui 2, 3 anos e eu preciso disso. Tem o fundo que olha, tá tudo bem não crescer 20%, mas o caminho está muito claro. De onde que a gente vai chegar e demora. Mas o nosso business é um business de longo prazo. Então tem que esperar e construir. É a nossa visão. Graças a Deus, as pessoas no país são todas iguais, né? Ajuda. Tá ótimo. Bom, já entendi a opinião de todo mundo de que o Inter VC não passou exatamente, pelo menos a gente não está no verão, então está todo mundo junto nisso. O que já saiu? Porque a gente pelo menos tem visto algumas rodadas se tornando extremamente oversubscribed, rápido, crowded, gente crowding out outros investidores. Isso tem acontecido. Obviamente é uma franca minoria, obviamente é muito menos do que vinha acontecendo nos anos anteriores, mas tem acontecido. Que setores vocês têm visto que já saíram do Inter VC, estão captando, estão crescendo, estão tendo sucesso aí em 2023, 2024? Eu acho que não é muito setor, eu acho que é um pouco mais de stage, assim. Tá bom. Então, e região. Então a gente está vendo Latam, ex-Brasil, algumas regiões tipo Colômbia, algumas em México, com empreendedores muito bons, Colômbia com um mercado bem interessante e com empreendedores assim sensacionais. Então, eu acho que você tem regiões que você vê essa atividade mais acelerada quando você olha a Latam. Eu acho que tem um play aqui, quando você fala do Seed Extension Series A, se você fez o seu dever de casa muito bem feito no deal flow de monitorar essas investidas, você consegue arbitrar muito bem esse lance tração, risco e quanto que está comprovado o business ou não para você entrar com valuation melhor. Eu acho que aqui você vai conseguir pegar ótimos retornos se você conseguir identificar isso muito bem. E a gente viu alguns Series Bs já acontecendo, mas... Não, o Series B é um negócio impressionante, porque você faz todos os estudos, deveria ter uma ausência de capital imensa no Series B. Isso.
Mas as que a gente, pelo menos, tem olhado, puta, o capital surge overnight. A gente estava em uma que foi 4 vezes oversubscribed, outra 5 vezes oversubscribed. Relevante. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer um pouco pelos gringos, porque você tem fundos, alguns americanos, que levantaram muito dinheiro lá fora, e eles estão bem líquidos. E eles estavam segurando esses últimos 3 anos, mas eles vão precisar soltar alguma hora, assim. Se E a eles América Latina ainda está no mapa desses caras. Tá, porque você olha, a China é um caso à parte, e eles sofreram bastante. Índia também, Estados Unidos, a sua placa de VC, você compete muito. Então, para o LP, você vai falar assim, putz, vai ser difícil. Ou eu entro muito naquelas placas já consolidadas, e a Europa tem um tempo de crescimento, não é um mercado pujante que nem o nosso. Então, Latam ainda é bem ativo. Você, Marcelo, deixar o recado por último aqui para pegar a parte dos fundos também. O que você tem visto já saindo do Winter? Desculpa? O que você tem visto já saindo do inverno de VC? Já voltando a captar, voltando a performar, voltando a crescer? Principalmente empresas seed. Está tendo muita demanda para novos investimentos em seed, muita demanda para bridges. Repeat founders, desculpa, repeat founders, technical founders, business founders. Good founders. Todos founders. Good founders. No final o que todo mundo busca. E é interessante que tudo que tem AI na aplicação tem uma liquidez tremenda no mercado. Ricardo, e você? AI tá maravilhoso. AI é o termo da vez. Acho que toda empresa agora tem AI no nome, não é isso? Não teve uma época que, eu me lembro uns anos atrás, uma empresa de suco americana mudou o nome para Digital, só porque estava no hype. Agora só estamos vamos mudar o nome para AI. Mas você mais cético, mais quantitativo também, não acha uma ironia imensa? Quer dizer, nós estávamos falando, você vê as Magnificent Seven, né? Se você quebrar o S&P 500 em S&P 7 e S&P 493, a performance é bizarramente diferente. Aliás, ela é a maior diferença que já existiu em um concentrado pequeno número de ações e um número maior. E, obviamente, as futuras Magnificent Seven vêm de todo esse mercado de inovação, empreendedorismo e venture capital que frequenta esse tipo de evento. Como é que, ao mesmo tempo, você tem essas empresas performando super bem, atraindo capital e tudo mais, e um VC um inter-VC rolando em paralelo? Esse doesn't add up na minha visão. Eu não entendo de Magnificent Seven, é um mercado muito diferente do meu, mas pelo pouco que eu sei, elas são tradeadas a múltiplos de earnings decentes. São 10, 15 vezes earnings, não é absurdamente caro. Tá? Enquanto as empresas startups que a gente via, meu Deus. Passados ou presentes? Eu acho que o presente não está tão diferente do passado. Né? Mudou muito. Aliás, é uma boa conversa essa. Os múltiplos, pelo menos os que a gente tem visto de rodadas, vão de 4 a 9, 9.9, 10. Coisas malucas acontecem. A gente perdeu um deal há umas 3 semanas atrás, a 110 vezes a RR. Nossa. Tudo bem. Mas, assim, obviamente, é uma franca minoria. Rest my case. Rest my case. Mas o grosso do mercado está nesse múltiplo muito mais saudável de receita, com empresas crescendo muito. Vocês têm visto coisas semelhantes? A estrutura básica de rodada? Tem uma conversa importante que é o múltiplo de uma empresa SaaS americana hoje, base Next 12 Months, está em 8 vezes. Uma boa empresa SaaS. Esse múltiplo é base para você fazer um deal no Brasil, uma empresa privada brasileira com mercado menor, ou você deveria fazer no múltiplo menor que 8 vezes? Qual que é o guidance que você deveria usar entre Estados Unidos e Brasil? Você está me perguntando? Antes que o Ricardo fale, em tese, você deveria levar crescimento em consideração, não? Deveria ser um PEG. Isso. P to Growth. Concordo. P to Growth, desconto de custo de capital Brasil. E você acha que tem saído muito diferente? Como assim? O múltiplo corrente do mercado? Eu acho que a gente está... Eu acho que a gente está tradando acima do risco Brasil. Ainda.
Lembra, eu estou falando grandes médias, né? Mesmo ponderado por concorrência. E grandes médias não significa que bons investidores conseguem achar excelentes ativos, que não tenham ativos maravilhosos por aí. Claro que tem muita gente que vai fazer coisas maravilhosas. Estou só falando grandes médias aqui. Não estou falando primeiro quartil, que são esses dois aqui do meu lado. E aqui já que o tempo está esgotando, uma última pergunta para o seu estudo aí, que todo mundo está com ele aqui. Olhando 10, 15 anos para frente, se hoje Venture Capital, o primeiro quartil, é o melhor retorno dessa carteira de alternativos, você acha que vai continuar sendo ou não? Acho que sim. Acho que sim. Não sei se primeiro quartil, mas primeiro decil. Sim. A volatilidade continua existindo. Ainda tem o espaço para os bons fazerem muito bem. Vai ter sempre um empreendedor fazendo uma coisa maravilhosa. Isso continua. E o cara que conseguir achar esse empreendedor vai se dar muito bem. Ok. Muito obrigado, gente. Obrigado pela Obrigado. conversa. Pelo menos terminamos bem. Terminamos com uma notícia positiva aqui. Parabéns. Ficou bom, né? Foi divertido. Ótimo. Eu falo 1 minutinho. Falo 1 minuto e já te chamo. Ok? Parabéns, Gustavo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Parabéns, cara. Valeu. Valeu, Maria. Parabéns. Mais um painel incrível. Muito bom, pessoal. Seguimos aqui nossa agenda. We are back. Now we are going directly to another amazing panel here, Unlocking Opportunities, Early Stage Investing in Latin America. We will explore insights into the unique dynamics, challenges, and potential for growth in this rapidly evolving market. Discussions will cover topics such as emerging sectors, investment trends, and strategies for navigating the landscape. As moderator, I will invite the Vice President at General Atlantic, Mark Trayman. Bem-vindo. Welcome. And also with us, co-founder and managing partner at Maya Capital, Monica Saggioro. Also invite here, partner at CASZEC, Santiago Fossati. Santiago. And partner at Lightspeed Ventures partner, Alex Tausig. Thank you. The stage is yours. Hello. Hello. So hi everybody, my name is Mark. I'm the moderator of the panel. It's a pleasure to be here. I'm a vice president at General Atlantic. That's a global growth equity fund with more or less $100 billion of assets under management. It's a pleasure to be here. Thank you guys, thank you everybody. So this panel will discuss the latest trends in venture capital and opportunities in Latin America. It will be a 35-minute panel, which I will ask questions and we can have a conversation, everybody. We'll start with some macro themes, and then we'll dive deeper into business models and opportunities in LATAM. And I hope that by the end of the panel, you guys will gain some insights about the venture capital space here. So without further ado, guys, why don't you give a quick intro on yourself? Want to start? I get to go first? Yeah. I don't know if my mic's on though. My mic on? I don't think so. No? No? Maybe you go Oh, can you hear me? Yeah? Okay. So, hi everybody. Thank you for being here. My name is Monica. I'm one of the partners at Maya Capital. I have more of an operating background. So, before starting Maya, I spent 10 years working with business development across Latin America. Lastly, I was leading operations for Burger King Corporation. And I met my co-founder in a moment in which both of us were studying what to start next. And we realized, this was back in 2016, 17, we realized that Latin America was going through a really special transformation. We were seeing great talent coming to tech, more capital coming to VC, more exits beyond M&As, but there were very few venture capital funds, especially in the pre-seed and seed stage. So that's when we decided to start Maya. So Maya is a seed stage fund. We focus on leading the first venture capital round of companies, sector agnostic, LATAM focused, and we like to work closely with founders to help them go from 0 to 1. Santi? Yes, so my name is Santiago Fossati. I'm a partner at CASZEC.
We are the largest early stage venture capital firm in Latin America with roughly $5 billion of assets under management. We started CASEC in 2011, but our story goes back to 1999 when my partners Hernan and Nicolas co-founded Mercado Libre in a garage in Buenos Aires. And we were born with this vision of bringing global tech innovation to Latin America. Over the last 13 years, we have invested into over 100 companies, including we were the first check into Nubank when it was a seed stage company, and companies such as Quinto, Andar, and Gympass with GA, and companies such as Bitso and Kavak from Mexico, for example. We invest throughout the region. All right. Hey, everyone. My name's Alex. I'm a partner at Lightspeed. You may recognize me from the 220 panel, so hopefully you're not too bored of hearing my voice. I live in Silicon Valley. I've been there for about 12 years, and I've been a partner at Lightspeed for about 8 years, where I co-lead our consumer group. And Lightspeed invests all over the world. The firm has been around for about 25 years. We manage close to 18 billion in assets in offices in Israel, all over India, China, London, Paris, Berlin, in Europe. And I've been spending a lot of time south of our border in Central and South America looking for great opportunities here. All right. So to start, the first question is about macro and the investment environment. So to you, Alex, to have a more global and US view, what did it change from the 2021 peak to the current environment in terms of valuation, investment activity, competition? So the last few years have been some of the most volatile I've seen in the 15 years that I've been doing investments in technology businesses. There's been a lot of things coming in and out, some of which are very obvious, should be obvious to all of you, some of which may be a little less obvious. The most obvious is just we lived through a pandemic. And the pandemic had all sorts of unintended consequences. One was that it was a shot of adrenaline for the technology industry in a lot of ways that was unexpected and created all sorts of behaviors that were then increased in their magnitude by the fact that we had zero interest rates globally, maybe even negative interest rates. And so you had a lot of free capital flowing into fund hypergrowth. But then as soon as that window opened, the window closed when the Federal Reserve in the United States started cracking down on inflation, and other central banks did the same. And they did that in response to a supply chain crisis that, by and large was caused by the pandemic. And so all these systems are linked. It's highly complicated, and very few people knew what to expect. And running a company, a technology company, and some of you do run technology companies, through this environment is incredibly difficult. It's really hard to project even a year ahead, but now, during that period, even a month ahead, what your company was going to do. And at the same time, you're managing through a capital market where you're not really sure where the next dollar of equity funding is going to come from. And so we went from a period of time where people were just growing as fast as they possibly could and raising as much money as they possibly could, to a time when people had to cut their staff, really hone their business model, think about who on their team was really contributing and who wasn't, and really get scrappy and healthy again. So that was a very, very difficult period of time, at least in our portfolio, and I know for a lot of you guys probably as well, and a lot of our peers. But the optimistic version is that we are now at the bottom of the cycle. Inflation has been normalized, supply chain effects have largely been normalized, and we're at the beginning of a new super cycle in technology, which is artificial intelligence. And so that's a really exciting time to be investing. I remember starting in 2009, just after the global financial crisis had hit, we were starting to build back up again, and mobile was happening, and the cloud was happening, and this feels like a very similar moment in time. And for ecosystems like that in Brazil that have seen a full generation now of technology entrepreneurs, there's people who have a lot more experience than they did 10 years ago capitalize on this. So it's been a tough couple of years, but I think we're actually in a very unique position right now. Great. And Monica, same question to you, but now from a Latin America perspective. What changed from prior years to now, and did it change the way you invest somehow? Yeah. If it was tough in the United States, I would say that it was way tougher in Latin America in a couple of senses. There's one major effect, and I think it's one of the biggest risks that we have here in Latin America, which is lack of liquidity.
we're still an ecosystem that is in maturation. So we hope to get to the levels of the United States, Europe, but we need to recognize that we still have less funding in the region. And whenever we face downturns like we did in the recent years, the first thing that happens is that local investors become skeptical, and foreign investors, they pull capital out of the region to focus on their core markets. And this has a massive impact in Latin America. So there's a study showing that the United States has actually the record high dry powder right now. And if 0.5% of this dry powder was invested in Latin America, we would surpass what's been invested in our history. Like, we would beat all the records, and this would be enough to sustain the growth companies here. So this is just an example to show how much affected we can be by foreign capital. So the main impact that we face here was the fact that when investors put capital out of Latin America, we went from roughly $20 billion being invested in venture in 2021 to $3.5 billion being invested last year. So learning how to deal in a less liquid market, I think, was the biggest challenge for all the companies across all portfolios, including Maya's. And being scrappy, reducing burn, extending runway, this was the mantra for every company in everybody's portfolio. So this was the main challenge. How we adapted to that, we basically doubled down on the market. It sounds counterintuitive, but I'm a strong believer that actually these moments are great to invest. We continue to see great founders coming to tech, people wanting to start companies, and I think like having the courage to start something in an environment, in a tougher environment, shows a lot. Second, like, we're facing more reasonable terms to investors. So in terms of actually doing good deals, this is a great moment. And previous vintages show us that this is actually a great moment to invest in terms of performance as well. So maybe because companies are scrappier, maybe because they're more resourceful, can do more with less. There are many factors, or maybe because we're also facing a transformation in terms of technology, computing, artificial intelligence, and everything else. So there are a lot of elements that make me believe that this can be Maya's probably best vintage. So we continue to invest. We are much more rigorous with thesis selection, thinking about being very careful with unit economics and thinking if this company is going to be fundable, not only for the Series A, but for the Series B, Series C, and so on. But we continue super bullish and investing in companies. Great. And I see the same trends happening also in the growth space, right? Not only on venture capital. So I would say that this is affecting somehow all the direct investments in Latin America, right? Totally. Private side. All right, now Santi, question to you. Given the current market, what are the challenges and the opportunities you are seeing in Latin America? So, in terms of opportunities, I think that this is a region where still, luckily, and that's why we're all here collectively, everything is there to be built. We're still in the early days of developing products and services that address local needs in a way that you see in most developed markets. So what you see in, for example, Mercado Libre's case is much more of a leapfrog than what you saw with Amazon in the US, because in the US you had like this great retail sector that already served population, and in Brazil, in the Amazon, it was impossible to get anything at a reasonable price, and now with Mercado Libre you can get it. And Nubank is also probably a similar story, where the banks in Brazil were the most expensive in the world, and now 100 million Brazilians have a free bank account with a free credit card, with access to credit. So in terms of opportunities, I think everything is to be built, and I think that Alex touched on this, but we are really seeing a technology shift. Technology is exponential, so the next 10 years are always better than the last 10. So you entrepreneurs and us investors, we're all in the right space. And the next 10 years, we discussed this at CASEC, they are the best that we've ever seen with the implementation of these new technologies of language models, AI, and cloud computing. Everything that was not possible to build in the past will be built now. A lot of things that were impossible will become part of our day-to-day.
average Brazilian living out of a rural area in Manaus will get a better investment advice than what today the wealthiest JP Morgan client gets. Like somebody with, it's unheard of. Like, we are really excited about all of this. In terms of challenges, I think that definitely this is a region where there is very little capital, so you can make less mistakes when you are building a company, and you really need to be very focused on building a business that has amazing economics since the beginning, that has very good working capital dynamics, that can turn a profit from the early days. I think that those are the companies that will survive in Latin America. There were a few companies that tried this approach of raising a lot of money and seeing money as a way of solving a lot of problems, and that in the end, I don't know if in other regions of the world, perhaps you've seen that working in China or in India, but here in Latin America, that story always ends badly. I mean, I think it's the same in every region of the world, that people are generally getting back to the basics of figuring out how to validate their business model earlier. I think there was a lot of unsustainable behavior, subsidized growth, subsidized retention, things that, make the number go up so you can raise more money. But at the end of the day, if you're not really justifying the value you're delivering to your customer, it's just very hard in a down market to be able to raise equity capital and debt capital for that matter. And so it's something we've seen across the whole portfolio, but I think as that's trickled through the ecosystem, and then people have seen AI happening, it actually creates a new vector for cost reduction and for new business models. And so it'll all get reinvented in this next cycle. Great. I think also one of the challenges is getting liquidity also, right? I think the exit environment in Latin America is also tough. Like compared to the US, where you have a much broader strategic market, competitors, it's easier to have other types of exits apart from an IPO, which I would say is the most common exit here, right? That's a great point. At least I'd love to hear how Alex models it. But for Latin American funds, we need to, of course, we want the next new banks here, and they are going to come. It's a matter of time. We don't know when. So in the majority of the cases, we need to believe that the exit is going to take place as an M&A. And this is a different return profile. So that's why we're also cautious about the entry valuation, because we want to make sure that if the exit is an M&A with lower returns, that this is going to still be a tremendous outcome. So we're investing with that mindset, but expecting for the new banks to happen. Yeah, I mean, we're at our scale, we really are betting on companies that can really go the distance and go public, and obviously not all do. But the good news about Brazil relative to some other developing markets is there actually is real liquidity and have sizable outcomes, and it's not just Nubank. It's Stone and PagSeguro and XP and dLocal and VTEX. Yeah, VTEX. These are $1 billion to, I guess in Nubank's case, what, 60 billion? 59. 59. But who's looking? These are sizable outcomes that have gone public on U.S. exchanges. And then, and that's, by the way, significantly more market cap that's been created than India or Southeast Asia, which would probably be the two other comparable markets. But if you look at what's happening in India, they're actually developing a local IPO market that's actually quite robust as well. And it's perhaps the case that someday, the Brazilian stock exchanges will be able to actually get to that level of liquidity and therefore support larger companies. So you can both take advantage of the capital markets in the United States and in Europe that actually want to deploy capital into this region, as Mercado Libre does, as Nubank does, and many others. And over time, hopefully, you develop your own capital markets. Great. Yeah, and I think that the main, let's say, way that we can see that the ecosystem has matured, and I think that Monica's point is a great one, is through M&A. Like, you're starting to see the big Brazilian banks acquiring some companies in which we invested in. You see some global players here and there acquiring some players in which we invested in. All of our companies that are in dominant positions in the marketplace are considering M&As and trying to gain more scale. So I think it's starting to happen. It's just a matter of time. And if you ask us 13 years ago when we started CASEC,
will you invest in a $60 billion company? We would have said, no way. Precast will invest in a $10 billion company. So. Well, when Mercado Libre went public, it was 800 million in market cap. Yeah. Right? So people forget that most of that growth, the 70 billion, happened as a public company. Right? So it doesn't need to be that you go public at 60 billion. You could go public at 2 billion. But, you know, if the market can extend, like a lot of that value creation happens after the IPO also. And that benefits the whole region as well. Yeah, but definitely it's a region that commands patience. Like I think that it's a 15-year cycle for most entrepreneurs, what it will take from startup to scale. So it's really the long game. Makes sense. Now let's talk a little bit about business models and themes that you guys are investing in. So Monica, what's your favorite business model and which sector do you think the next unicorn will arise from? Well, my favorite business model is, it's tough to say. I would say it's a combination of like having, of course, a great team, solving a real problem. I think that's the most important thing because a lot of founders get that wrong. And of course, like more than ever, something that when you think on a unit economics, when you think how much is this company being paid for the service or product that it's offering, excluding the costs to serve, how much is left? Like, so having that on a positive, having that being positive from the get-go or really early on is definitely like something that especially in this moment of lower liquidity, I like a lot. So SaaS business, B2B business, vertical SaaS, like these are all phases that we've been spending a lot of time on. Where I think we're going to have the next unicorn, I'm a strong bullish on fintech. And I think Latin America has the perfect setting for another unicorn in fintech. If you think about it, if Latin America was a country, we would be the third largest country. We would only lose for China and India. So it's a 600 million population with a great GDP per capita. We're 5 times the GDP per capita of India. We're in line with the GDP per capita of China. And we are super digitized. So when you think about internet access, banking access, like social media access, like Latin Americans are really, really well connected. So we have great fundamentals to create something big. And on top of that, Latin America has been a leader in terms of innovation, especially for the financial services. So Brazil, for instance, launched the instant payment method, PIX, which was a benchmark globally and had much more success than the FedNow. Colombia is trying to replicate something similar as well. We're pushing the agenda on the open finance, and this brings a lot of innovation as well. We're now launching the central bank digital currency, DREX. If you think about it, like there are several impacts that DREX will enable, like just by reducing the cost of transactions, making them faster. So this enables a lot of things that we hadn't accessed before. So I think fintech continues to be an area that we're going to spend a lot of time. We've been investing a lot in fintech. Second, e-commerce is an area that I also think there's a lot of opportunity. Roughly 90% of all transactions in Latin America are still offline. So only 10% is online. And it's insane if you think that the population is so connected online. So we should expect this penetration to grow a lot, maybe to reach the 30-50% that we see in other more mature markets. And I think there's a lot that we can take advantage of with this growth. So we invested in a company called Deco. They're basically helping build websites in a much easier way and much faster. Like the websites load in a much faster clip. And 1 second of delay can represent up to 7% in sales. So like seeing these guys, when we thought that it was a super basic solution, but when we spoke to potential clients and they were all telling us, wow, I want to meet this company, we realized that there are some basic needs in e-commerce that haven't yet been served. So there's a strong bet that Deco is gonna be the ones, and these guys came from VTech, super experienced in the market. So there is opportunity for other VTechs as well. So this is another area that I like a lot. Makes sense. And Santi, same question to you. Like, which are the business models and the themes that you guys are focusing on lately?
No, so I'd say that there's a lot of interesting things emerging overall. It's been a very interesting time to build new companies. 50% of what we've done historically has been financial services, or the combination between financial services and something else like a consumer journey. We are very excited about this idea of embedded finance that I think that Nubank has shown the way with their life insurance that you just hire with one click. So for example, we're investors in this company called Gringo that is a super app for drivers. Brazilians here might know it, to pay like taxis and fines and manage everything related to your car. And they've made the process of having like a car-backed loan in 2 clicks. So this is the type of experience that we like. This combination between software and management software and financial services. So for example, Cora, I think Igor was here today, he was talking today. That is like an SMB platform that connects payables and receivables with the transactions. That's something that is very interesting and very benefited by Pix also. So, and one trend that we are particularly engaged with is this like stable coins and using cryptocurrencies to give Latin Americans access to global banking in a very cheap and affordable way. All Brazilians here and everyone that travels and uses their credit card abroad is charged very high fees. And there's companies using cryptocurrencies. So for example, we're investors into this company, Dollar App, that was part of the team at Revolut building this product. They built like a global bank. Today they're in Mexico, Colombia, and Argentina, but they're coming to Brazil. And everything is built on top of stable coins, and we believe that's a very like, when people ask us what are the practical uses on crypto, this is one that we are really excited about. Great. After we finish this panel, please let me know the names of the companies so I can take a note and I can invest after. He's just using this for deal flow. That's Exactly. all he's doing. Exactly. So Alex, it would be great to hear your view as well on a global level, and maybe talk a little bit about AI, because I think AI in Latin America is a big theme, but I haven't seen many investments happening, but in the global level, I think that there is more happening there. Yeah, it's a really meaty topic, and so first, I mean, maybe some definitional stuff to start. When we talk about AI, what are we really talking about in 2024? Artificial intelligence is an idea that's been around for decades, and the reason we're talking about it now is there's been a fundamental computational and mathematical innovation starting in around 2018 in this technology called transformers that a bunch of people wrote about and was first implemented internally at Google. But interestingly, Google wasn't the one that ended up releasing this commercially. The first product that probably anyone in this room interacted with a transformer model with was ChatGPT, and that was released by OpenAI. And I don't know about all of you, but I had that moment where I used it for the first time, and I felt like I was talking to a human, and it was a little creepy. Yeah. Of course, we as humans attribute intelligence all the time to things that don't have our level of intelligence. We have pets, right? We have our little babies sometimes that aren't on our level, but we think they do things. And so, you know, people attribute the same level of intelligence to computer algorithms all the time. But what it's really good at is it's good at predicting the next thing in a sequence of other things. And it turns out you can do a lot with that. Way, way more than most of us ever anticipated. We used to think that when the robots came for our jobs, they would come for manual labor jobs. They would replace things in factories, and they would replace things in distribution centers. It turns out that AI is less good at that stuff, and it's actually really good at creative tasks. So making images, writing text, making videos, making music. These are all the things that we're seeing happening. And so this is here now. I don't think that's controversial. What's controversial is how do you invest in this trend in a way that benefits startups and not incumbents? And even if you look at the mobile revolution that we've all lived through since the iPhone was released in 2007, 2008, most of the profits have gone to like Apple, Samsung, Google, Microsoft. You know, Uber and Airbnb and DoorDash are large businesses, but like most of those profits went to the people who created the platforms that everyone uses. And that's probably going to happen in AI also.
you have Microsoft, Google, Amazon, all the same hyperscaler cloud companies. They're all going to offer AI services. They're all going to make a lot of money selling computation to all of your companies. And then you also have NVIDIA, which makes the chips that run all these algorithms. And NVIDIA is going to take their chipset and they're going to integrate upwards into cloud services. And the cloud hyperscalers are going to take their services and they're going to integrate downwards into silicon. And you're going to have 5 or 6 hyperscalers all competing with each other to sell you guys AI services. But that's actually a good thing. It's a good thing for you because you're going to have all this whole toolkit of incredibly cheap, incredibly performant services you can plug into your apps and make new things. And that, after my long-winded speech, is kind of the layer that we're most interested in investing in. We're investing in the peace dividend that this war between these cloud platforms is going to produce, which is going to be a ton of really exciting services that none of us could have the capital resources to build on our own. And that's going to take several years, but we're already starting to see companies pitching us that we're investing in that are doing things like automating legal processes, automating medical coding, aggregating the news, creating music, creating videos and animations. Like it's really, really wild, and it's not out in the world yet, but you're going to start to see some of these products. And so I would just start thinking the takeaway from all this is all of you as you're building, how can you use these things to create new things that didn't exist before or enhance the things you've already built? Interesting. And now changing gears a little bit, I think this is a topic that's very useful for many entrepreneurs here in the audience. As we know, the Series B is the critical point in terms of scale of the companies, right? So Alex, in your view, what does a company has to do to really be able to succeed a Series B round? In the Series B? Series B, yeah. Maybe you can share some stories. Well, the letters can have different meanings in different contexts, right? So the sort of conventional terminology of Series A versus Series B that I grew up with was that, at the Series A, let me step back. There's a framework I often use. I think it's helpful. It wasn't invented by me. It was invented by this guy named Eric Ries, who wrote a very famous book called The Lean Startup, which, if it's translated into Portuguese, I would highly recommend you guys read it. But he talks about how there's 2 hypotheses that you're testing when you're building a company. One is the so-called value hypothesis. That essentially means, am I delivering value to the end user? How do I know quantitatively that I'm doing that? The second hypothesis is the growth hypothesis, meaning I know that I can spend $1 of resources to add $2 to my growth or $3 to my growth. And if you can get both those things, you have a company. The Series A for me is really about the value hypothesis. So for a marketplace business, for example, which is I spend a lot of time with, it's creating liquidity in a market. And that liquidity is sticky. People come back and they keep transacting. That's a really hard thing to do. When we look at Series A's, it's often like that's the thing that gets us there. And you see the growth happening organically because when you solve a problem for someone, people tell each other about it. But the Series B has a higher bar. It has a bar of solving the growth hypothesis in at least like one way. So I want to see one channel of growth that you control, that isn't just a bunch of Facebook ads, but that you control and you can push on, that's going to take this business another order of magnitude. So it's really the combination of those 2 things, and apply that in whatever context that, for your particular company. Yeah. I would also, just to complement, I would also think and I like the way you're framing, like in Series A, you need to validate that there's demand, there's willingness to pay for that solution. I would also say that in Series B, you're creating value, you're capturing value, and you can continue to grow a lot. I think there's a premise of an assumption that this company still has a lot to do, a lot to grow, and can become massive. Something that not necessarily has been proven in Series A. So the successful Series Bs that we've had in Maya's portfolio, thinking about Guppy, for instance, HR Tech, doing the applicant tracking system, they created a base of clients with great economics. Think about SaaS, so very positive unit economics. But then during their Series B, they were 15 times larger than when we invested in the seed stage. And they still had a lot of room to grow because they're now adding a lot of other services to not only generate, but also to capture this value. So it also includes the element of growth perspective, which I think is really important, especially for the outcomes that we expect in the venture side. Yeah, and something that I would add to all of that to make your lives harder
is that what we are seeing today in the marketplace, in reality, is that to raise a Series B, and I would call that in Latin America, let's say $20 to $30 million, or 15 to 30, you need to show investors that you could do this your last round. And this is something that was not there in the past, but today investors are looking. So if I raise this money and I don't grow that fast, I can reach profitability. So you really need to have figured out, in a way, economics and margins, and eventually and hopefully this is too young of a phase for companies to be like focused on producing returns. If there's good channels to invest in, they should invest in. They should continue investing in the products that would sustain growth over time. But in a, let's say, conservative case, I'd say that today investors will ask for this plan B you could pursue if the markets stay dry for a while. Makes sense. And Alex, still taking advantage of your U.S. perspective, what are key learnings that you have from the U.S. market that we could potentially apply here in Latin America? You know, the U.S. market, if you compare the U.S. market to a lot of developing markets, the market's so large that you can do a small piece of it and still have a decently sized company. I think that it's very, I mean, I've been down here for only a few years, but my experience is that when you win in a developing market, you win by doing more. You win by having a lot of surface area in the category that you serve. You win with multiple business models. I think, you know, Mercado Libre being a core e-commerce marketplace, but then becoming a payments company, like that shows this sort of path that, like, if you have the surface area of that customer and they're repeatedly buying, you can do other things for the customer. And to get to a $70 billion company, you need to do more than just sell them stuff, right? And so I think about that, you know, with respect to B2B marketplaces, with respect to B2B fintech, with respect to wealth management, all the categories that we're interested in LATAM, is like, how can you actually do more than the kind of US comparative company? Because you don't have the incumbency that you have in the US, you don't have the fragmentation of the market with all these 10 players going after 10 segments. You can just be that one company. The other thing I mean, this is more of a Silicon Valley even than a US thing, is we are programmed to like chase growth at all costs, I think even still from the last era. But we have to remember that some of the best companies that have gone public on US exchanges over the last 10 years were pretty damn close to profitable when they went public. And essentially all their growth that they were doing was excess profits. They were just like reinvesting in the company. Like, the core business had recurring revenue that could cover OpEx, but they were just reinvesting extra to hire more sales and marketing. So if you look at Zoom, if you look at Snowflake, these are all companies where the profit model was very solid. They never had to go public if they didn't want to, but obviously they wanted to return capital. And so maybe to Santi's point, like, figure out what it would take to be profitable and do it earlier so that you have the optionality to raise when you want to raise. And that may mean not growing 200% a year. It may mean growing 100% a year, but 100% is really, really good if you're not burning any cash. And what we've seen people shift from is a focus on my rate of growth correlates to my multiple, to the so-called rule of 40 correlates with my multiple. And for those of you who don't know, the rule of 40 is just this concept that you take your growth rate, you add it to your EBITDA margin. The sum of those two things is this number. If that number is greater than 40, you're better than 50% of the publicly traded software companies. And it actually can be done at smaller scale if you're intentional about it. So there's always this backup, which is get profitable, slow your growth, and kind of keep compounding until such a time when you can go raise. All right. So we have still 1 minute and a half. Let me take advantage of that. And maybe if each one of you could recommend a book or a movie, something that you guys think it's interesting to share. I can start. Have you read American Kingpin? Oh. No, it's a must. I have not. You need to read. Wait, who's that? Is that about Rockefeller? The founder of the Silk Road.
Oh, that tells guy. the whole story about like how he started the Silk Road, and it's really interesting because, of course, there's the entrepreneurial element, but it's interesting the judgment between right and wrong and the different perspectives. Just getting out of business a little bit, like this is a really cool one. Oof. You know, TV shows, I basically just watch anime now. So, which one? I just watch anime, like cartoons for adults, basically. So I don't watch anything that's intelligent. I'm in the middle of this book on the Panama Canal that was written by McCollum, who's the guy who wrote the James Adams book. Yeah. And I'm actually going to Panama tomorrow, so I want to go check it out. But it was pretty shocking at how these guys were crazy entrepreneurs who built the Suez Canal, and then they went to go build the Panama Canal. All the things that they were able to do to aggregate capital to go do this crazy thing. It had a lot of resonance with me with some of the more bold entrepreneurs that I've seen. So it was like a lesson that entrepreneurship can take many forms. It's not just building a company. You could be doing a giant infrastructure project. It takes decades. But I think entrepreneurship is a broader thing than just company building. All right. So, one book today, it's the day that they will start showing the free body problem in Netflix. So I will recommend the book's amazing. I don't know about the TV show. I have not watched it yet, but it's about like a lot of the technology, big questions about the future of humanity are contained in one like sci-fi book, Chinese book. So I really recommend that book. All right. Thank you, guys. We're getting to the end of the panel. Thank you, Monica, Santiago, Alex. Thank you, everybody. Sound Summit. Thank you, Mark. That's it. Thanks, everyone. Thank you. Hola. Oh, I'm stuck. Okay. Good? Fine. Thank you. Obrigado. Thank you, Santiago. Obrigado. Acho que é isso. Obrigado, Mônica. Obrigado, Marco. Muito bem, pessoal. Mais um talk incrível. Vamos voltar aqui para o inglês. Lembrando que temos a tradução simultânea, então, para aqueles que precisarem, caso queiram, temos um QR Code que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no painel, para você acompanhar a tradução simultânea sendo feito. Basta usar o PIN SSBR24 e você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo aqui nesse nosso palco, em inglês ou em português. Então eu vou voltar agora para o inglês, pessoal. So, in this keynote, private equity and venture capital role in catalyzing economic growth. Priscila Rodrigues, the president of ABVCAP, will show us how these investment vehicles serve as catalysts for innovation, job creation and sustainable development, driving Brazil economy landscape forward. So, recebam com uma salva de palmas, Priscila Rodrigues, bem-vinda! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sou meio ruim com esse negócio de microfone. E eu ainda tenho, além do microfone, esse outro negócio para passar slide. Então, a chance de... Obrigada. A chance de eu me perder num dos dois é grande. O que eu vim falar com vocês hoje? Contar um pouquinho da BVCAP. Eu sou gestora de investimentos. E a BVCAP é uma associação que a gente montou há muitos anos atrás. Temos vários dos nossos associados aqui, ex-presidentes aqui, sentadinhos até um pouco na frente. E a gente montou a associação para juntar todas as iniciativas relevantes para o capital de Venture Capital, Private Equity, crédito privado, CVC, anjo, seed, late stage, early stage e todas as diversas classes de ativos. E por que a gente fez isso? Porque em muitos lugares fora do Brasil, a gente vê que, apesar de competidores, todos esses investidores são colaboradores uns dos outros. Sejam porque a gente troca de companhias, a gente co-investe em companhias, mas a gente troca companhias. Então, a gente primeiro investe no seed, depois a gente vai para o VC acaba fazendo uma saída para um fundo de private equity. Mas mais do que isso, a gente tem um papel muito importante dentro do ecossistema de crescimento econômico do Brasil para desenvolver companhias. E como é que a gente faz isso? Eu vou tentar passar aqui um pouco, né? Hoje a gente tem mais de 250 associados na BVCAP, então a gente, desse grupo todo que eu falei, todo mundo do ecossistema participa dentro da nossa associação.
A gente tem também prestadores de serviços, que eu acho que também são relevantes. E a gente tem feito uma série de investimentos. Então, aqui é para vocês acompanharem um pouco. A gente mostra os últimos 5 anos. A gente tem dados bem mais longos do que isso, mas nos últimos 5 anos, a gente já investiu 200 bilhões de reais em Private Equity e Venture Capital. Por coincidência, quase que meio a meio. Metade em Private Equity, metade em Venture Capital. Bem menos empresas do ponto de vista de Private Equity, porque os cheques são muito maiores, mas em volume total de alocação, quase que meio a meio. Essa indústria hoje é quase no meio a meio, para quem pergunta qual é o tamanho de cada uma delas. Nos últimos 2 anos, eu diria 18 meses, o número de transações caíram em relação à quantidade de empresas que foram investidas, e volume também de cheque médio. Mas a gente espera que isso, a gente sabe que isso é cíclico e isso continua. A gente fez um pouco menos de 500 investimentos em companhias de private equity nos últimos 5 anos. Grande parte dessas companhias são as companhias que são fomentadas para mercado de capitais. Vocês vão ver que muitas das empresas que fizeram IPO são portfólio companies nossas. E a gente fez mais ou menos os mesmos 100 bilhões de reais em investimentos em early stage, no que a gente chama de venture capital. E aqui são os números dos nossos associados todos, em quase 2.000 companhias, 2.000 projetos, 2.000 startups e 2.000 iniciativas, as mais diversas possíveis. É claro que no early stage, um pouco mais de tecnologia. Vocês vão acabar vendo que é um pouquinho mais de tecnologia. E é uma classe que, ainda que a gente tenha volatilidade de fundraising, o que a gente tem visto é que a gente performa bastante bem no combinado. Essa eu acho que é um ponto importante. A linha amarela e a linha azul mostram bastante do mundo do lado esquerdo do slide entre dólar e reais. É uma indústria que tem crescido muito nos últimos anos com capital de brasileiros. Acho que esse é um ponto bastante importante. Quando a gente começou a fazer esses investimentos, grande parte do dinheiro vinha de estrangeiros, fundos de fomento, endowments, fundos de bancos de desenvolvimento, fund of funds, e por aí vai. E a gente tem visto nos últimos anos um aumento substancial de capital de brasileiros. E acho que vocês ouviram algumas das palestras mais cedo. Isso também refere-se ao fato de que, com os juros mais baixos, investidores buscam alternativas de retornos maiores, numa dinâmica de tomada maior de risco, né? E a gente, prioritariamente, todos os investimentos que a gente faz são capitais de risco com baixa liquidez. Quando a gente compara um pouco Private Equity e Venture Capital, vocês veem que tem um pouco mais de volatilidade em relação à performance. E aqui a gente separa por safra de fundos, por anos, né, onde esses fundos têm histórico, mas isso porque o Venture Capital tem os unicórnios, né, tem os grandes investimentos de unicórnios que a gente conhece. Private Equity acaba sendo um pouco mais estável e a gente começa a ver tiros e retornos um pouco mais estáveis. O que a gente faz? A gente fomenta todos os setores da economia. Eu acho que e toda vez que eu vou falar um pouco sobre a BVCAP e todos os outros conselheiros que trabalham na indústria, quando a gente conversa sobre a BVCAP, um dos principais pontos que a gente tenta passar de recado é a importância do nosso capital no fomento de diversas economias no Brasil. A gente tem fundos especializados em tecnologia, temos muitos fundos especializados setorialmente, educação, agribusiness, serviços, varejo, consumo, indústria. Todos esses setores acabam, de uma certa forma, recebendo esse capital. E a gente tem uma série de frentes, e fica aqui meu convite para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais e entender um pouco mais quem são os players que estão no setor. Na BVCAP, a gente compila uma série de informações de todos os associados e de todas as estratégias de investimentos, que tem fundos que têm estratégias múltiplas, outros gestores que têm estratégias mais individualizadas. Todas elas buscam fomentar crescimento econômico. Então, não à toa, a gente tem uma das maiores gerações de emprego do Brasil nas portfolio companies de empresas de fundos de private equity, crescimento do ponto de vista de top line, de margem e aspectos bastante relevantes de governança. Temos fundos especializados em investimento responsável, em responsible investing, fundos de ESG, fundos de impacto. Dependendo das diversas estratégias, das diversas teses,
os nossos associados participam de várias fontes. Todos esses logos que vocês vão ver nos próximos slides são empresas de fundos, de diversas estratégias diferentes, desde early stage até o late stage. E tem também aqui algumas companhias do que a gente chama de crédito privado, da estratégia do special seeds, que são mecanismos e instrumentos intermediários híbridos entre ações, equities e o mundo de dívida. Mas todas essas companhias são portfólio companies de gestores. E aí tem estratégias de controle, estratégias minoritárias, estratégias de consolidação, várias teses de consolidação. Grandes partes dessas teses de consolidação acabaram indo ao mercado de capitais. Mas a gente vê nomes de companhias tão grandes quanto quase todas as empresas de educação na Bolsa. Todas as empresas que têm hoje de educação na Bolsa do Brasil tiveram, em algum momento do seu estágio de investimentos, mais de um fundo na sua estrutura de capital. Mesma coisa refere-se com varejo. Mesma coisa refere-se com alimentos, e por aí vai, né? Tem teses especializadas em bem-estar, teses simples de crescimento, de abertura de lojas de mesmas marcas, teses com várias alternativas diferentes. A gente já viu aqui painéis hoje de alguns desses setores. O setor de saúde também tem sido muito um foco de investimentos. Alimentos, então desde varejo de alimentos, que nem Oba, vou fazer uma propaganda, portfólio company minha. Então essa daqui a gente sempre faz uma propaganda, que vende frutas, verduras e legumes, que é varejo de abertura de lojas, até Camil, que faz grande parte das marcas que vocês consomem todos os dias. Agro também é um setor muito importante de crescimento, e aqui tem desde empresas mais, em todos os setores é mais ou menos assim, desde empresas mais estabilizadas, com modelos de negócios que existem há 20 a 30 anos, até empresas com tecnologias disruptivas que possam, de alguma forma, impactar positivamente algumas dessas empresas maiores. Então, vou pegar aqui um outro exemplo para vocês entenderem um pouco. Uma Estapar, que é uma companhia de gestão de vagas de estacionamento e mobilidade urbana, fechou parcerias e fez aquisições de várias startups do ponto de vista de tecnologia que pudessem tornar todo o processo de experiência de mobilidade urbana em um crescimento maior. E usou dinheiro de mercado de capitais para isso acontecer também, uma vez que ela foi a mercado. E é hoje responsável por desenvolver muitas das tecnologias que a gente nem imagina que viriam da companhia. Por exemplo, você vai estacionar seu carro e tem aquela luzinha em cima que troca de verde para vermelha quando a vaga está disponível. Era uma startup de um outro fundo que foi comprada por uma companhia que era de um fundo de private equity com capital de bolsa. Então, tem uma série de histórias diferentes de economia real que sempre tem recursos por trás desses fundos. Mobilidade, como eu comentei, TI, e o mundo de telecom também com muito capital por trás de fundos, Neoway, Lynx, Wall, Americas Net, Eletromídia, Net, Resultados Digitais, todas portfólio companies de fundos que, de uma certa forma, a gente acompanha e monitora via BVCap. Consumo e varejo, então, nem se fala. Aqui tem alguns logos que aparecem mais de uma vez, mas consumo e varejo, então, nem se fala. Tem uma série de companhias e fundos que tiveram desde seus modelos de negócios ou seus modelos de investimentos definidos para trazer transformação para essas companhias, até manutenção de modelos, com teses de consolidação. Em saúde, a gente tem os principais players da Bolsa, são hoje companhias que tiveram ou têm seus fundos na sua estrutura de capital. Alguns deles, até hoje, são true corporations do ponto de vista de estrutura de capital, sem necessariamente um controle definido, que passaram, estiveram, ainda têm algum fundo na sua estrutura de capital. Mais importante de tudo isso, do ponto de vista de crescimento econômico, é que essas companhias, além de ter um investidor institucional por trás, né, e aí a gente pode, mesmo em famílias, ou no caso de single e multifamily offices, também ser considerado investidores institucionais, essas companhias acabam tendo todas muito mais acesso a o que a gente chama de governança de estado da arte do que se elas seguissem sozinhas. Então, desde políticas de remuneração de RH, modelos de retenção de executivos, modelos de
comercialização e contratos bastante mais amplos, modelos de transformações energéticas, companhias começaram, a gente hoje vê, e a gente ouviu aqui mais cedo algumas teses e algumas histórias de companhias de transformação energética do ponto de vista de climas. Muitas dessas empresas já discutem isso há muitos anos nos seus conselhos, com os seus fundos, porque a gente tem visto cada vez mais uma demanda internacional de investidores buscando transformações de matrizes energéticas em diversos negócios diferentes. Desde uma Azul Linhas Aéreas, que tem um foco bastante grande em questão ambiental, até companhias que talvez tenham um foco um pouco menor, varejo, lojas, também conversando de como é que a gente torna o processo de ar-condicionado melhor, como é que a gente torna toda a dinâmica relacionada à gestão de centros de distribuição com matriz energética. Então, um foco também bastante importante em clima dentro do E de ESG. Em tecnologia, mais ainda. E aí, acho que não à toa são quase 2.000 companhias investidas nos últimos 5 anos pelos fundos de VC, ou a categoria mais ampla, que eu diria, de VC dentro dos associados da BV Cap. Todas essas companhias tiveram alguns, ainda têm, e continuarão tendo, provavelmente, fundos e investidores dentro do seu cap table. E aí, dentro de tecnologia, a gente separa em diversas categorias. Tem o mundo de fintech, o martech, o health tech, a agrotech e por aí vai. Transportation Mobility, que eu comentei também. Todas essas são companhias food tech, todas essas são companhias que têm parte e informação dentro dos fundos. Por que é difícil esse tema e falar um pouco de crescimento versus essa indústria? Porque, na prática, muita gente consome essas companhias, essas empresas, e é cliente e usa os produtos e os serviços que elas oferecem, sem entender que por trás tem todo um ecossistema de captação de recursos, de ambiente regulatório favorável. Muitas das negociações que são feitas do ponto de vista de reformas no governo federal passam por apoio das associações desses investidores. Então, a gente tem um papel também importante na BV Cap de advocacy para tornar esse ambiente de negócios favorável. E a gente acaba também ajudando bastante o ciclo completo do investimento, que passa, entre outras coisas, pelas saídas. A gente ouviu mais cedo aqui de umas pessoas aqui, exatamente nesse palco, falando um pouco do desafio de você investir num negócio que você acha que vai ter um comprador em algum momento na saída. E essas saídas acontecem tanto de vendas de fundos para fundos, e aí você tem uma reciclagem de investidor dentro do cap table, mas também por mercado de capitais. A gente usa muitas alternativas de estratégicos, players, companhias de mercado compram outras portfolio companies, mas muitas das empresas acabam indo a mercado de capitais. Nos últimos anos, 40% dos IPOs eram de empresas de fundos que estavam buscando ou desinvestimentos ou mais captação, mais recursos e mais dinheiro primário para eventualmente depois ir a mercado mais uma vez e dar a saída para os gestores. Então, essas empresas, acho que a gente vai continuar vendo isso, é uma tendência que a gente vai continuar vendo isso. Quando o ambiente de mercado de capitais fecha um pouco, os investidores acabam buscando o mercado de M&A, a estratégia de M&A com vendas para estratégicos, e aí vende uma empresa de VC para uma portfolio company de um fundo de private equity, e por aí vai, até em algum momento a gente conseguir fazer as saídas completas. Mas a gente tem trabalhado ativamente, tanto com CVM quanto com B3, do ponto de vista de ABV Cap, para ter certeza que o ambiente para desinvestimento está lá da melhor forma possível. De uma forma bastante ampla, e eu sei que a gente tinha pouco tempo para discutir um pouco aqui, mas de uma forma bastante ampla, a ABV Cap atua em todas essas frentes. Desde ajudar gestores, e a gente tem um papel muito importante do ponto de vista educacional, tanto com organizações de congresso, quanto com organizações de eventos e aulas para fomentar investidores e o conhecimento do processo de investimento, quanto um papel muito importante para ajudar investidores a definir quais fundos eles gostariam de investir, como que faz essa diligência de fundo, quais são as melhores práticas do que tem que ser usado. E eu queria terminar, já estourando aqui meu tempo, deixando um convite para quem não conhece ainda o trabalho que a gente faz, que entre no nosso site, que mande e-mail para a gente, busque conhecer um pouquinho mais.
E se você tem uma companhia que está buscando um investidor e gostaria de entender que perfil de investidor, o que faz sentido ter de sócio no cap table, e você queria conhecer um pouco quem que está disponível e quem são os gestores investindo, procurem a gente também, que a gente terá o maior prazer de fazer essa ponte para todo mundo. Acho que é isso. Não sei se a gente está aberto. Eu sei que a nossa agenda está super cheia. Queria agradecer todo mundo mais uma vez pelo tempo. Obrigada. Obrigada, viu? Muito bem, obrigado, Priscila, mais uma vez. Enquanto o time vai fazer aqui uma organização, eu vou sempre, como eu falei antes, lembrar para vocês que estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso palco. Hoje teremos uma logística diferente, daqui a pouquinho eu vou falar onde vai ser o happy hour, mas enquanto o time coloca aqui, eu vou começar a anunciar o nosso próximo talk com várias pessoas incríveis que estão ali. Então eu vou voltar para o inglês. World-class founders don't need to come from Ivy League institutions. The panel, The Anatomy of Success, Exploring the Profile of Exceptional Founders, will discuss the attributes of great founders, exploring how investors identify and collaborate with high-potential entrepreneurs. As moderator, I will call to the stage co-founder and managing partner at Neotopia VC, Sasha Spitz. Welcome. Sasha, bem-vindo. And also, to come to debate, partner at Boost Capital Partners, Thomas Brown. Founder and managing partner at Matterscales Ventures, Gabriela Macangni. And founder and managing partner at I Think VC, Juan Valdez Rojas. The stage is yours. Thank you. Obrigado. Hi, everyone. Well, as we were introduced, Sasha, Tommy, Juan Cruz, and Gabi, we represent different funds that are focused in the very early stages. We were born in Argentina in a way as funds, but we invest in whole Latin America, a lot of presence in Brazil also. So we are very happy to be here sharing the stage with you today. Also, we have been talking recently and we discovered that we are co-investors in a lot of startups together. So you had the opportunity to listen to 4 funds that are looking for entrepreneurs from Latin America solving regional or global problems, right? So just to begin, we also don't want to have a really boring panel. So at the beginning, I want to ask, you just can raise your hand. How many of you are Brazilians? Okay, maybe half. And how many of you are entrepreneurs starting a venture for the first time? And for the second time? And wanting to start a venture maybe eventually at some point in the near future? A few hands over there. Okay, awesome. Today we are going to talk about what we are looking for in the entrepreneurs that we decide to invest in. And to begin with the question is, and for the 3 of the panel and the experts, is which are the common traits that you see in the best entrepreneurs that you have invested in and really succeed in what they were building? First thing is, I would describe it as thrive for growth. You know, there are people that just have it. They transmit the energy, the conviction, and this is a marathon, as somebody describes. It's not a short race. So you have to have the commitment. Gaby, acércate el mic. More. Sí. There it goes. Yeah. And great. Sorry. Thank you. So you have to have the commitment to go far and thrive for growth. Yeah, so what I've seen, Sasha, from my experience of great founders within my portfolios and other funds' portfolios, these entrepreneurs really, really know the problem they are solving. They are experts in the problem. They are iterating a solution, but they really, really know the problem and the industry they're working at. One to add is, you cannot find it out in a couple of interviews, but clarity to explain, being concise with the information, being concise with the use of time. In a couple of interviews, you can have a hint if they are going to be using their time correctly and explaining and communicating correctly to their co-founders and to their teams. Perfect. And where do these founders usually come from? Do you see
a very diverse background? Do you see all coming from one place? What do you think about where are these founders born, not in terms of country, but in terms of where they were formed in a way? I can start like maybe 10 years ago, Ivy League universities used to be kind of the school. I think right now we have a lot of like local companies that generate graduates, Mercado Libre, and a lot of the companies we've been talking here. And to go to his point, really, it's people that come from understanding an industry and a certain problem, and they've graduated at payments, they've graduated at growth, and certain expertises. Yeah, so in our case, our fund invests in nascent ecosystems like Paraguay and Bolivia. So those entrepreneurs need to do a lot with very little. So that's what I like in these entrepreneurs. The capacity, the ability to do a lot with very little resources. Yeah, I would say it is still true that there are some, but very few cases in which you see very young people just graduating from university, and in some way, like, they got it, they understood it, and I sometimes say it took me like many, many years to understand the business world, and so, but there are a few that have it, like, I don't know how, much better than what I would have done. Those are very exquisite cases, but there are many unicorns that come from people that are very young. Perfect. Maybe one case to add, like in terms of diversity, there's the myth or certain reality that people that are tech entrepreneurs tend to come from origins of more possibilities of better education, and it's amazing to see more cases of people that come from different backgrounds. In our fund, we have a company that the founder is a son of a construction immigrant in Argentina. He used to go with his father to do payments, cross-border payments, and then he ended up working for Western Union and building a company, and it's actually growing amazingly in LATAM, and it's amazing to see most of those cases and to support them. Amazing and very inspiring, the story of him. Let's go to the other side then, and let's talk a little bit about which are the common mistakes that you have seen why the companies fail in the case of your portfolio companies, or maybe in general what you have been seeing. Yeah, not choosing the right partners. I mean, the main crisis comes from energy put into discussing with your partner far more than what is strictly needed. Of course, you're going to have different opinions, and that's how you construct. But choosing the right partners, I think, is one of the first, most common reasons for failure. Yeah, and in my case, Sasha, what I saw is founders that are overconfident with the direction they are deciding to take, and then a little bit inflexible to adjust the sails when the winds change. Yeah. To add one, in 2020, 2021, there was a lot of capital, and there was a common error of founders raising money is always good, but maybe overspending to drive certain metrics that are more related to growth and not to profitability and healthy metrics. So that was a common mistake. Now it's happening less. Yeah, and even growing like big teams for this growth, when you don't still have the product, you're still beginning to find your ICP, and they're already spending lots of money in building like great big sales teams, which they don't need at that stage. Okay, excellent. And for those founders in the audience that eventually tomorrow will apply to the funds that we are part of, but let's talk a little bit about where the portfolio mostly comes from, and what about the cold emails in contraposition with the warm intro that you could be getting from someone you know. Which is better? How is your portfolio conformed in a way, if you could talk about it a little bit? And then let's talk and deep dive into the interview itself. But let's start with the origin in terms of the deal flow that you're getting. I'm willing to take that. Kind of what we value the most are interests from other founders, and of course the most experienced founders tend to give the best intros. Other funds are really another great source of origin, people with whom you have trust and understand your thesis and can introduce you. Cold emails is a challenge, and it's a challenge for us in terms of our investment of our time. So if I'm going to use my scarce resource that is time, probably not going to be reading inbox of LinkedIn. I'm going to be looking at the interest that I have in WhatsApp from another founder.
So in our case, when we look at the companies we looked at in 2023, we looked at 500 companies. Only 5% of those companies came to us recommended. But if you look at our portfolio, over 80% of the companies we invested in were recommended either by founders or by colleague investors. So I would love to say that all the opportunities are the same, but in reality, that's not the case. We tend to prioritize, we tend to look deeper into the startups or the opportunities that are recommended. And again, I guess Tommy mentioned, I love recommendations from founders from our portfolio. Same thing, yeah. Yeah. That's it. That's how it works. And I assume that all of us still leave the same proportion, or maybe a little bit different, but it's in our top of the funnel, maybe half of it is more like organic inbound, and the other half is either our scouting or recommendations. But at the end, from our portfolio, it's more than 90% the ones that we have received as a recommendation from an investor of our fund, other portfolio company, other funds. So a hint for you guys that are building something great, you need to try to guess, look at the websites and the portfolio and try to guess which founders from that portfolio you can get relation with and start building from there. Hey, what is Newtopia? What is Boost? What is iThink? What is MatterScale looking for? What do you think that I am lacking in terms of that? And once you gain that trust from that founder, you will be able to get that recommendation. So if you don't know a fund that you are trying to apply to, start by there. Start by analyzing the portfolio and look if you have some relation with one of the founders, right? I love that. Very good. Something to add, given we have time, is also when to ask for the intro, right? Going excessively early to talk to funds might not be the best idea. Maybe talk to people with whom you have trust and can give you advice and give you feedback on the deck and give you feedback on the idea. Try to cook at least some kind of economics. Might be a better idea because the first impression, as in life, is very important. So let me share a different perspective on that point. So we investors, we always say that we invest in a film and in a movie and not in a picture. So I like building relationship with entrepreneurs even before they are ready to receive investments. Mm-hmm. So in our case, we have a couple of companies in our portfolio, and I personally worked 2 years with the entrepreneurs before we invested. So I like being addressed even before you're ready to receive investment. Yes, but always knowing what you're doing. Exactly. I don't like when people make a pitch and they don't know the space, they haven't done their homework. So it could be like before you are ready to fundraise, but not before you are ready to explain very clearly what's the pain you want to solve, know the market, know the competitors, know what's going on in your initial country where you're going to be launching, but also have some sense of what's going on in the other countries you plan to expand. Yeah, good point. Want to add to Juan's point, certain times I've been approached by founders that they have a couple of ideas. They are not pitching you their deck or their company. They're telling you, look, I come from, I don't know, dLocal, and I'm specialist in cross-border payments. They know that, in my case, I have a big fintech background, so they ask specific questions, and they're trying to find out what they're going to build. And those are great relationships to build. Eventually, when they pitch you, it's better that kind of the formal pitch has to be something with research, with data, and so on. Excellent. And let's fast forward to that moment when someone from the audience will be in front of you in an interview. Which are the things that you are looking for to find, and which are the ones that maybe are red flags in that first interview with the founder? Yeah, the red flag, one of the red flags is like far too many founders, right? If you have, we already said about the features we want to find in the people, but if you have far too many founders, I doubt, that's let's say a more complex situation to deal throughout the life of the company. So last week I received a pitch from a founder team, and they shared with me that they've been knowing each other since school, since primary school, even kindergarten, and they were like kind of proud of that, which is on one hand very good because maybe it conveys the message that they won't fight and leave the company. But in my opinion, well, if these guys shared primary school, secondary school, they went to university together,
they probably think very much alike. And they probably not dealing very well with their blind spots. So for me, Sasha, a red flag is founders that do not know how to deal with things they don't know they don't know. Okay. Mhm. That's great. To add, I think it's been touched before, but people that really have a desire to solve a problem. It's not that they want to build a company, they really want to solve a problem that they're very knowledgeable about, sort of obsessed, detail-oriented, and when going through the questions, something that is for me a red flag is if they get frustrated with a question. Like, if you really love the problem you're going to solve, you're going to like answering questions about it, so that is kind of a flag. Right, and let's take that point of the obsession with the problem to go into the next question. But Sasha, we would like to know what you like to see. Well, I mean, I really like to see founders that know what they are doing. Yeah. They might have a few questions, but they should be able to say, this is my hypothesis of where it could be the answer, and this is my plan to build it in a way. So for example, when you ask a question about how is your TAM, your total addressable market built, you need to know it top down and bottom up. And they have to somehow meet, right? So if you ask a founder, how big is the market? When I'm doing that question, I expect almost the ID of every customer that you will be having in the future. So in a way, that's what you should be having. And then you should be able to pivot eventually in the future if you realize that it's not that way, right? Another one is competitive landscape. Like, do you know your competitors across LATAM? And in a lot of cases, they show one graph with 3 competitors, and actually, you go to CB Insights and there are 50. So, and another thing that I'm thinking about right now is like, usually a founder is pitching to us because they are raising money, right? So let's say I'm raising $1 million at $10 million valuation. The use of proceeds, usually we see a pie chart of how much for marketing, developer, whatever. That's okay, but at the end what we want to know is how many customers or what experiments are you going to do with this money? Not how much is going for marketing or office space or whatever, because we will know that once we analyze the data room and the financials. But we want to know is where this money will leave you once you spend it all in a way, and why that lessons from that time will allow you to raise the following fundraise in the future, right? Let me go back to Tommy's point that I think it's very, very important, because talking about the competitive landscape, sometimes entrepreneurs say, okay, I'm the only one doing this in the whole galaxy. So either two things, you are Elon Musk, which you're probably not, or you're crazy. You're crazy. So at least for us, I don't know what you think, it's not something very nice to see that when entrepreneurs say, we are the only ones in the world doing this. Most probably they are saying, I don't know the competition. Yeah, totally. And what's the balance between being stubborn, obsessed with the problem, having a really big ego, but also being humble? What are you looking for, and how do you realize that a founder has those abilities that you're looking for? So I love this question, and there's no right answer. On one hand, you need to be quite stubborn and have a very strong vision and stick to the plan. But then, as we mentioned before, you need to adjust the sails when the winds change. So there's a fine line, and it's not like mathematical answer. But for me, it's about also creating a diverse team. Because my blind spots, you will see them, and I will see your blind spots. So when you get too much stubborn, I probably raise my hand. So the ability to build a diverse team and a culture of inclusion. So I take your point of view into consideration. Yeah, and maybe one way of identifying that profile is when you give feedback or you're making a question, and first, I like to see the person that has an answer that he's convinced, right? Yeah. But then you make a second question, or you doubt, or you show that you are not getting it, and then the other person explains again, and then they are able to listen and for a moment incorporate feedback. That doesn't mean they are accepting they're wrong. Exactly. It's just that they're listening. And if they are able to listen, they can process new information
And then they can come to the conclusion if they want to change something. But if they're not able to listen, to me, it's a red flag. So for me, that's a great point, and just a quick, very practical tip there. Let the other finish the question, pause for 2 seconds, and then answer. Because if you jump directly into the answer, you're not listening to the question. Absolutely right, yeah. Then there's a cliche that anytime an investor asks a question, the founder says, "What a great question." Yeah. But really, it's For the way 5 times in a row. It's like, for 4 okay. times in a row, right? That's an amazing question. So that's pretty obvious. Like, try to be genuine and not to please would be a recommendation also. Oh, perfect. And let's talk a little bit about the VC landscape. How you are seeing it. What do you expect for 2024? We are coming from great years, but also that continue the trajectory from prior to the peak years and the pandemic. So in a way, I'm very optimistic about what's coming right now, but I want to hear what you're thinking. Yeah, I stayed thinking with the last thing. If we investors ask a bad question, I think it's cool for the founder to say, I don't think that's a relevant question because of A, B, and C. That would be perfect instead of saying, what a great question. So going back to this, I think we are much better than before the pandemic in terms of number of investors, the fundraising that the investors have done in the region. I think that the balance between founders and investors right now, I think that the scarce is more on the opportunities of great founders and opportunities and not on the lack of capital or funds that it used to be maybe 6 years ago. So I think it's still a good moment. And even much better than the hype maybe of 2021. Are you receiving good deal flow also? Like from the other side, how are you feeling about? I would like to receive more and better, but I think it's more on my homework to do. Yeah, no. There's pipeline. I think there's less pipeline in the past, but probably we're getting to see, like, in some cases, I would say better pipeline because there's no such a liquid market. There's money available for good projects, but there's not that amount of money. People are like really thinking over what they're going to be building. So I would say the rounds are significantly slower. It's taking more time, but it's at the same time prudent, and probably we're going to see very good entrepreneurs being born in these years. Yeah, so let me address this question from the perspective of the ecosystems in which we invest at, which are Paraguay, Bolivia, Peru, so younger ecosystems within a young region, which is Latin America. So every time we travel to these countries, we see new investors. We see traditional investors investing a small percentage in this new asset class. So in our case, 70% of our individual investors are first-time VC investors. So that's a trend that at least in these countries I'm seeing. So this asset class is very new. Not everyone knows the asset class, but it's being noticed a little bit. And that is capital available for entrepreneurs. So what I'm seeing, Sasha and team here in these probably next 5 to 10 years is smaller ecosystems like Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, following trends like other more developed ecosystems like the Brazilian, for example. Now, just let's think that Kasek was saying in the previous panel that they were born 13 years ago. Like that's nothing. And Kasek was like the door opener to many of the funds that were born after that. So it's only 13 years. We have to grow the industry. Make sure we're making it very professional. We have to learn and study and work along with funds from other regions that are mature in order to grow, to develop a very strong industry in Latin America. Perfect. And in terms of sectors, which are the ones that excite you more about for you? I personally like fintech infrastructure, but I would add that I like when new technologies come to the market. For example, Web3 and blockchain. I think when a new technology is developed, new opportunities arise because there are new things that can be built that could not be done in the past. So that's a way to
rethink processes, rethink industries, and I like to see entrepreneurs building from there. Great. Yeah, so last week I came from Uruguay and we confirmed a biotech deal. So I'm really, really very excited, Sasha, about deep tech and science-based companies coming from countries like Argentina or Uruguay, Brazil, Chile as well. My case, I worked 10 years in commercial banking. I studied abroad and worked in a fintech company. Something I love fintech in general. I think it's more surpassed the stage of the neobanks and acquiring. And I think a particular space that I love is CFO of the mid-market upward, resolving accounts payables, receivables, payroll, that for sure. And of course, the implementation of the new language models. I think it's going to be interesting in certain high ticket sales. Certain problematics are going to be solved by that. And I think it's interesting to find the right founders using those tools effectively. And if I may, I want to go back to your comment, Gabi, about new technologies emerging. Obviously, we're talking about AI. Everyone's talking about AI. Every tech says AI, and that's okay. I love seeing concrete use cases. So we have a company within our portfolio from Peru called PriceLab. They're using generative AI for retail pricing. So very, very, very concrete uses of technology. Yeah, great startup. Vanya, is it? Vanya, yes. Wonderful. My take on this would be, if you want to raise VC money, you need to focus in the super big problems, in this case from the region or global. Like you really need to address those multi-billion-dollar markets represented by an opportunity that is translating into a huge problem. And Latin America is full of those ones. I mean, in financial infrastructure and services, also in logistics, in health and wellness, of course, in education also, logistics, as I was saying, mobility. So try to find those amazingly huge problems. And if you find the right solution, you probably will be able to raise that kind of VC money, as we were saying. If you're not finding those huge problems, probably VC will not be the path, but there are multiple paths that you could be follow to fund your startup or bootstrap at the beginning until you really find that amazingly huge opportunity. We have a few minutes left, and I would love to hear at least one question from the audience for us to answer. So if there's a hand raised, you could stand up and ask the question. He's scratching his head. No. Someone over here? You? One? No? So Okay. Sasha, while we wait for a question rising from the audience. And a microphone, if there's one. Yeah, I would like to go back to Tommy's question about authenticity. So don't be afraid to be super transparent with investors. You don't want to look like Superwoman or Superman. That's a red flag for us. Don't be afraid of saying, okay, Sasha, I don't know the answer to your question. I'll get back to you tomorrow. Totally. Don't be afraid of doing that. Totally. We don't expect entrepreneurs to know everything. Yeah, but what we really love in that case, and I think Tommy mentioned it, is the detail-oriented answer later. Yeah. It's like if you then reply with an email very vague, you didn't do your homework, but at the end, if you really respond fast and with the accurate, maybe it's not the accurate response in terms of you still don't have the answer, but you did your best, that's a lot of points on your favor when raising money in VC. We have the microphone now. There's a microphone, but there are no questions, or is there any? If not, I assume that it was a wonderful panel, hopefully. No, let me add something to what we were saying before. During the due diligence process, I always take a look at how responsive the entrepreneur is. To say that. How quick you answer to the investors' questions, how detail-oriented you are, how hustler you are. You receive a WhatsApp in the morning, you answer at noon, I don't know. So because that gives us a hint of how hustler you are, how on top of the problem you are, on top of the process you are. At least I love seeing that.
And if not, and if not, a message said, I'll come back to you Yes. in a couple of days Yes. or whatever. No, just be Because if you don't answer that WhatsApp very quickly, you're probably not doing that with your customers, with your team, with your co-founders as well. And same applies to us. When we are raising a fund, we need to have all the answers or have the right questions to then answer them properly as soon as possible, right? Tommy? No, a point that wasn't, I think we touched a bit, but we can touch a bit more is when you're first starting a company, like who are going to be my first investors? And they might not be VCs, and there are a couple of hints there. If, like, for example, if you're going to work in remittances, then it's good to go and find people from the industry that are passionate, also passionate about it. Maybe executives that don't have the time. They want to innovate, but they are focused in the organization and might help you and give you some cash. So VCs are part of the solution probably very early, but also finding people from the industry is a good validator on one side, other entrepreneurs, and also funds. So. Excellent. Well, get the right team, find a huge problem, and come see us. Whenever you want, we will be there. Right? Thank you very much for you guys. We have a question. That's a Bravo. Come on. So maybe you can speak out. I mean, we can repeat the question. Founders that are starting to companies. Come on. And they're trying to find their team, the correct team to complement them. You talked about before, if they don't come from the same place, they don't see a vision, that may be one aspect. What other aspects of founders that are building their team do you recommend to find other profiles of exceptional founders? So in our case, and maybe it's the same for you, we always want to see somebody that knows the industry and the problem very well, and somebody from technology. That's like the basic thing. But then on a personal profile, so we would like to see complementary profiles. Somebody that's more like has a broader vision, strategy, and then somebody that's more detail-oriented, like COO type of profile. So be sure you go to the uncomfortable situation of finding somebody that's very different from you. That's uncomfortable, but that's desirable in the long term. Yeah. But finding co-founders, I don't think there's a rule. Is go to your network. If you work in a corporation, find out who specifically with that technical background can help you. Go to universities, go to other founders, and probably founders are a great way to find co-founders. Is tell them who have you worked with at Mercado Libre or the bank or at your previous startup that is willing to take the risk and has good technical knowledge. For example, finding a CTO, right? But it's also great. I've seen cases where they started doing other things together, like maybe sport or sharing some spaces, which is not business. So they got to know each other from a different perspective, and they did it because kind of both knew that they wanted to. In one case, I met two co-founders that they were going through a hackathon together. So they said, if we can live throughout, it was a 3-day hackathon, no sleeping for 2 nights. I said, we'll see on Sunday, it was like a Friday night, we'll see on Sunday if we still speak to each other, no? Because we're planning to launch a company, but we do want to test how well we work together. Yeah, perfect. So maybe a couple of comments, just closing my words, Sasha. So money is a commodity. So be sure that you, entrepreneur, are also conducting a due diligence on your investors and choosing your investors not only because they write a check, but also because there's a complete alignment in terms of values, shared vision, and also personal style. So be sure you choose also your investors as well. Yeah, and don't give out equity stake at the beginning, just like it was worth nothing, because you have only 100 points. Yeah, there are only 100 of those. So there's always a stress between I want to give stock options, I want to have the best advisors, and so I have to give them equity. But there's a tension whether you have given out far too many stakes before you really go and launch your company. Excellent, thank you. And regarding the question, I propose to all of you that don't leave the event today without talking to someone that you don't know. Try to get in touch with different people, different angles, different backgrounds. Get a contact, at least one contact today, and maybe in the future that will be your intro with a fund, with another co-founder, or maybe that person could become your co-founder.
in your future startup. Thank you very much, and we will be here if you have any further questions later. Thank you. Obrigado, muito obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado, Thomas. Muito obrigado. Valeu, Sasha. É isso, pessoal. Muito bom. Reta final. Nosso último painel se aproximando para fechar essa segunda noite aqui do nosso incrível South Summit Brasil aqui de Porto Alegre. Vamos voltar para o inglês para ver quem que vai entrar no nosso palco nessa nossa reta final, último painel. To close our day, now we have the panel Investing in AI. Is the hype for real? The panel will bring an overview of the AI moment, exploring the Latin landscape, opportunities, how investors and startups are using new technologies through practical examples. I invite Managing Director at G2D Investimentos, Carlos Pessoa. Obrigado. Our speakers, Managing Partner at Alexia Ventures, Patrick Aripol. Also, co-founder and partner at Big Bets, Alexandre Melo. Co-founder and GP at Indicator Capital, Thomas Bittar. Palco é de vocês. Obrigado. Boa. Já tá funcionando. Funcionando. Pessoal, boa tarde. Obrigado aqui pela presença de todos. Estamos animados e preocupados, né? Porque a gente está separando vocês da cerveja agora do Happy Hour. Então, esse é um desafio aqui para manter todo mundo entretido e informado. Para começar aqui a conversa, não sei se vocês conhecem todo mundo que está participando, e normalmente a comunicação do pitch é sempre do empreendedor para o investidor. Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer o desafio aqui do pitch dos investidores para os empreendedores. Fazer um pitch de 1 minuto para vocês conhecerem todo mundo que está falando aqui, e aí a gente vai mergulhar no tema de AI. Vamos lá, quem quer começar? Posso ir lá? Boa, obrigado. Então, Thomas Bittar, da Indicator Capital. Somos o maior fundo de Deep Tech da região, da América Latina, focados no momento em IoT e conectividade. Temos investidores que nos apoiam, como Qualcomm Ventures, BNDES, Banco do Brasil, Multilaser, né? Lenovo, Motorola. Nós conectamos nossos founders com players como esse, desse calibre, fazendo o BVT, o Building Value Together, cujo líder é o Fábio de Paula e Laura que estão aqui na frente, apoiando, então, de forma desigual nossos empreendedores, founders. Temos o approach hands-on e ajudamos, de fato, colocando a mão na massa. Prazer grande estar aqui, poxa, do lado desse pessoal maravilhoso e muito, muito bom falando sobre esse assunto aqui. E desmistificar muita coisa, né, Carlos? Vamos tentar. Bom, meu nome é Patrick Aripol, eu sou o fundador da Alexia Ventures. A gente é um fundo que foca em inteligência artificial e dados e SaaS. Série A ou C, a gente faz as duas coisas. Investimos em coisas para negócios locais, regionais e também internacionais. A gente tem uns casos de empresas que já conseguiram expandir para outros países, a gente tem muito orgulho disso. E a gente é muito founder, a gente é muito ex-founder, né? Todos nós fomos founder. Eu e o meu co-founder na Alexia, a gente começou um negócio uns 20 anos atrás, em 98. Então a gente gosta muito de ter muitos founders como parte do nosso ecossistema e tenta ajudar os founders que a gente investe a fazer dar certo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quanto maior a ambição, maior o desafio. Então a gente tenta poder ajudar os founders a resolver suas missões e os seus sonhos grandes. Boa. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Alexandre Melo, um dos fundadores do Big Bets. Big Bets é um fundo de seed capital nichado. Nós investimos exclusivamente em companhias que nós definimos como software intensive. Isso quer dizer que essas companhias são construídas ao redor de código e dados e elas não têm absolutamente nenhum tipo de componente físico relevante em suas operações. Então isso significa que essas empresas não têm um contingente significativo, né, de pessoas trabalhando nas operações. Essas empresas não têm estoques, elas não têm logística, elas são basicamente empresas fundadas por pessoas que são apaixonadas por tecnologia e constroem produtos ao redor de código e dados, né?
Pode parecer óbvio isso, dado que nós três aqui temos esse perfil, mas a gente sabe que a indústria de Venture Capital nos últimos anos nem sempre privilegiou negócios com esse perfil, talvez até pelo contrário, né? A gente viu uma série de casos famosos como Uber, WeWork, que são negócios que, né, lidam com imóveis, lidam com a operação de carros pela cidade. Esse não é o tipo de negócio que a gente mira. Inteligência artificial é um tema super importante no nosso portfólio. Mais da metade das nossas empresas tem AI como core da tecnologia delas, o que faz a gente ter um dos fundos mais ativos em inteligência artificial dentro desse segmento de mercado que a gente olha, que é o seed, que são as coisas muito novas, né, que estão na prancheta, na garagem, dando os primeiros passos, mas que tem um potencial de se tornarem muito grandes, muito rápido. E é justamente por isso que a gente procura investir nesse tipo de negócio. E aí, pessoal? AI é hype? Não, agora você tem que responder se você investe na gente. Depois de 3 pitches desse aqui. Então, eu sou o Carlos Pessoa, eu sou o Managing Director da G2D Investments. A G2D é uma empresa de capital permanente que investe em companhias de tecnologia. Então a gente faz investimentos em companhias um pouco mais adiantadas do que normalmente o Sean, o Thomas e o Patrick investe. Então Série A, Série B, ou Série C. A gente investe no Brasil, nos Estados Unidos, Silicon Valley e na Europa. Então é um portfólio bastante diversificado. Tem empresas de software puro e tem empresas de bens de consumo com marcas disruptivas na Europa e nos Estados Unidos. Então hoje temos mais ou menos umas 40 empresas no portfólio. E a maioria dessas empresas são empresas de software. Boa, Sean. Boa, Léo. Bom, vamos lá. E aí? É hype ou não é hype, pessoal? É um jeito de multiplicar, de aumentar múltiplo de valuation ou não? Patrick, agora você começa. Deixa eu começar, claro. Assim, para quem viveu a bolha em 99, 2000, hype é uma coisa que dá um certo frio na espinha, né? Porque o hype, quando ele é muito excessivo, ele traz muita fricção, muitas gente perdendo emprego, os ciclos são muito doloridos para muita gente, né? Então, a gente não gosta tanto de hype, e sim, existe um hype hoje, mas só para comentar sobre a inteligência artificial, eu me mudei para o Vale do Silício em 2002, e era um período de vacas magras no Vale do Silício, e eu fui contratado pela Financial Technology Ventures e Mayfield Funds, que são 2 VCs de lá, para ajudar uma empresa de NLP, de inteligência artificial. E eu falei, essa empresa é do caramba. Eu conhecia eles no quadrante Gartner, era a empresa mais inovadora que tinha. E aí, quando eu entendi o projeto, era o que a gente faz com essa empresa. A empresa está super, tecnologia fantástica, super bem posicionada, não conseguimos monetizar. Eu vou pull the funding, né? Eu vou deixar de investir na empresa, eu vou ajudar numa fusão, vou botar mais dinheiro. Então foi interessante, porque era um momento do ciclo de baixa de AI, e teve muitos outros ciclos de AI, né? Então, só para comentar que ciclos de AI vão ir e vir, mas que, sem dúvida, comparando a mais há 20 anos atrás, é muito maior o potencial disso tudo. É muito maior. Eu acho que, assim, os elementos que mais mudaram no curto prazo, a potencialidade é o volume de dados disponível, o fato do ChatGPT virar uma coisa que até motorista de táxi, gente, né, que não trabalha com tecnologia, mas já experimenta o negócio. Então ele trouxe um entendimento do AI para todo mundo, né, do que é possível. E também existe um efeito de compounding, né, que você tem uma plataforma aberta, uma outra que pode ser fechada, elas podem estar rodando em cima uma da outra, e isso exponencializa muito e acelera a curva de uma forma fantástica. Dito tudo isso, o hype é muito grande. Então, muita empresa, eu diria que do que a gente olha, talvez 90%, 95% das empresas que chamam de AI não tem AI, tecnicamente, e que é um mercado que é muito difícil, inclusive, de monetizar. E, assim, só para fechar, seria ótimo ouvir todo mundo, estou bem curioso para ouvir a opinião de todos. Eu acho que houve um momento que o Venture Capital deu uma esfriada, foi quando o AI tomou uma frente. Então, todos os VCs entraram no AI como uma onda, né? Então, esse excesso de capital sendo direcionado nem sempre em ideias boas é parte do que causa essa bolha, mas tem oportunidade fantástica. Então, é isso. Acho que a visão do Big Bets é muito parecida, né? No sentido de que se errar, são as duas coisas. Na verdade, você existe de fato algo concreto acontecendo na ponta que abre uma oportunidade realmente muito significativa para criar novos negócios. Então existe fundamento por trás, mas
o entusiasmo, né, e as expectativas estão muito infladas em função disso. Provavelmente uma parte significativa dos empreendedores e dos investidores que estão se posicionando no espaço agora vão frustrar suas expectativas, né? Então, acho que tem um pouco do elemento dos dois. Acho que alguns temas que é importante a gente organizar aqui, né, na discussão. Primeiro é que AI não é uma coisa nova, né? A expressão foi cunhada na década de 50, né? E desde então, no contexto acadêmico, e desde então os venture capital, os empreendedores têm feito o trabalho de trazer, né, esses produtos da academia para a realidade, né, criando aplicações para as pessoas no dia a dia. Todo mundo aqui já utilizou AI no dia a dia sem saber, né? A gente tem uma empresa do portfólio, por exemplo, chamada Único, que permite que uma pessoa possa, que empresas possam identificar a identidade de seus usuários via a leitura de uma selfie que você bate no momento, né, que a transação está acontecendo. Então, quem aqui já bateu uma selfie para o Itaú, para, né, validar para o Itaú que de fato você é a pessoa, a proprietária da conta, ou até já bateu uma selfie no Mercado Livre porque teve uma transação interpretada como fraude e utilizou a inteligência artificial sem saber, né? A grande novidade, né, essa nova discussão, toda a inteligência artificial que está surgindo, ela é muito relacionada a AI generativo, que é talvez o grande cavalo aqui que todo mundo conhece, é o ChatGPT, que de fato possibilita que pessoas no seu dia a dia possam interagir com a inteligência artificial via um diálogo, como se fosse com o ser humano, e isso abre o espaço para a gente interagir com a tecnologia de uma nova maneira e criar soluções utilizando o motor desses modelos como base para você criar novas aplicações. E aqui realmente se iniciou recentemente uma corrida do ouro, porque dado que as possibilidades são infinitas e a maneira de interagir com os modelos se tornou muito fácil, qualquer pessoa aqui na sala poderia ter uma ideia e criar um negócio. E aí vem essa enxurrada de novas oportunidades que a gente recebe no dia a dia. Todo dia aparecem 5, 6 empreendedores novos, trazendo novas oportunidades para a gente analisar naquele espaço. Todo mundo fala que faz AI. O desafio é tentar peneirar desse balde infinito de possibilidades, quais são as poucas coisas que de fato vão funcionar. Essas poucas coisas vão ser a realidade e todo o resto que não vai prosperar estaria no balde, teoricamente, do hype, mas isso faz parte do processo de descoberta e experimentação, né? Não é essa distribuição, né, de sucesso muito concentrada em poucos casos é natural da própria indústria de venture capital e do empreendedorismo. Então, resumindo, tem fundamento, vale a pena dedicar tempo, todo mundo está usando, funciona, mas sim, excessos serão cometidos, fracassos acontecerão e isso tende a poluir um pouco o cenário. Boa. Na nossa visão, o AI não está um momento, não é um hype, e sim, na verdade, como eu vejo também, o AI é uma nova forma de inteligência que a gente está lidando. A gente tem um novo ser inteligente que a gente pode acessar e vai ter que acessar, porque ele está entre a gente, que nem você colocou, está em todos os lugares. 90%, em breve vai ser 100%, está usando o AI já nos aplicativos no dia a dia. Dito isso, para tentar também botar em quadrinhos aqui um pouco assim, tem os grandes áreas aí de AI e biologia. AI é a inteligência artificial, né, para deixar claro, e biologia sintética, são dois campos enormes. Depois você tem computação, como ramificações poderosíssimas, a computação quântica, a robótica, nanotecnologia e a energia abundante, né, que são áreas que o AI vai potencializar absurdamente. Está acontecendo. Nós investimos em uma startup para tangibilizar um pouco o que eu estou falando, chama BBX. A BBX consegue coletar onda longa, energia eletromagnética, que está aqui no ar, então, e carregar dispositivos, carregar a bateria. Então, ela vai eliminar baterias e cabos da Terra, é a missão dela, ou seja, impacto também, e consegue, em ambiente fabril, indústria, usar a energia que existe ali para não ter mais que carregar sensores, trocar bateria, pilha, poluição. Além disso, transmitindo dados, vou falar disso depois. Mas só para dizer, o AI já consegue dizer, aqui tem um ponto de energia bom, aponta para cá que você vai conseguir carregar seu celular, né? E esse tipo de tecnologia e uso dessa inteligência artificial que a gente está vendo nas nossas startups de portfólio e aplicando, é muito legal de ver, por isso que eu digo que não é hype. Outra que a gente está aplicando só para tangibilizar mais ainda é a Cognitive, né? A Cognitive, ela tem o AI proprietário dela próprio, chama Taylor. As startups, aliás, para deixar um conselho aqui, né, para as startups aqui entre vocês, é obrigatório usar AI, entender, olhar, aplicar. E aí usa o que tem disponível, né?
tem o seu próprio modelo, que é o, por exemplo, que a Cognitive está fazendo e outras nossas do portfólio, e você tem que saber linkar e aplicar isso como solução. Então, você vai ter dados próprios, vai usar modelos também abertos, né, o open source. Se você conseguir uma poderosa, você consegue criar inúmeras soluções, e aí não é hype. Você vai ter realmente um diferencial, até em relação a grandes empresas que têm a mesma obrigação de entender e aplicar o AI. Então, vocês todos já investiram em companhias de AI e recebem muitos pitches, assim como eu também recebo pitch de companhias de AI. Como vocês separam o joio do trigo? O que vocês olham e falam, pô, essa é uma companhia realmente de AI e essa é uma companhia que está no hype de AI? Bom, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa é boa parte das novas oportunidades que estão chegando para a gente analisar, hoje são construídas on top, né, sobre os LLMs. Então, são soluções que são construídas utilizando o próprio GPT para, no limite, criar o código, ou até você faz uma pergunta para o GPT responde para você. Ou seja, toda a parte de engenharia do modelo do GPT para trás, teoricamente, é terceirizada para o OpenAI desempenhar. É possível construir negócios, de fato, dessa maneira, escaláveis e robustos, mas a gente não acredita na ideia que uma pessoa que não tem um entendimento claro sobre inteligência artificial e sobre a capacidade de construir produtos tenha a capacidade de transformar, a partir dessa estrutura, criar a partir dessa estrutura um produto realmente escalável, capaz de atender centenas e milhares de pessoas diariamente, né? Então, a primeira coisa que a gente olha é entendido, bacana, mas quem aqui no time entende de inteligência artificial, qual foi a experiência prévia que você já teve no espaço e me explica como é que vai ser a arquitetura do produto, né? E aí, tipicamente, essa é uma pergunta que já separa uma parte significativa, né, das oportunidades que a gente recebe, das que a gente privilegia. A frequência com que os fundadores do early stage, de fato, compreendem a tecnologia que está por trás e tem consciência do desafio que eles vão encontrar com relação à construção do produto, é muito baixa a frequência com que a gente encontra pessoas que, de fato, têm experiência prévia e compreendam o que elas vão encontrar diante delas. Esse é um primeiro tema. O segundo tema a gente tem visto muitas soluções que são muito agnósticas com relação a aplicações e com a frequência muito grande. O próprio roadmap de desenvolvimento de produtos de OpenAI, teoricamente, já vai incorporar a desenvolvimento daquela solução, né? Então, as empresas estão, né, apostando numa janela de mercado muito curta, em que, buscando deficiências ali com relação ao produto de uma OpenAI, por exemplo, e tentam resolver um problema muito de curto prazo, que provavelmente aquela empresa vai ser que a OpenAI vai conseguir endereçar aquele problema dentro de um intervalo de tempo muito curto. A gente tem privilegiado fundadores que estão buscando indústrias específicas, em que elas têm uma noção muito clara de como aquela indústria funciona, tem uma visibilidade, né, de uma série de coisas que o produto deveria desempenhar, que não são competência de OpenAI desenvolver, e em função disso estão criando um produto muito mais longo, muito mais complexo, com a capacidade de integrar no dia a dia das empresas na qual elas serão aplicadas, para justificar que, de fato, você tenha um segundo player que não seja a própria OpenAI para desenvolver aquele produto, né? Então, além do cara de tecnologia, que é muito importante, também é importante você ter alguém que entende da indústria-alvo, né? Então, por exemplo, aplicações dentro do espaço de saúde e ter alguém que entende muito bem do espaço de saúde para pensar, né, no roadmap de produto é algo que é importante, o mesmo para a educação e assim por diante. Essa combinação de um entendimento muito claro sobre a tecnologia e sobre a indústria-alvo, na nossa visão, que tornam um time um bom candidato para desenvolver uma solução promissora. Bom, vou comentar breve aqui, que o nosso caso é um pouco diferente, assim, a gente não olha AI puro, AI, uma empresa que é só AI, a gente acha até, né, que isso é para o Google, para o ChatGPT mesmo, o OpenAI, Microsoft, vão dominar isso aí. E a gente se sente bem pela nossa tese, que é a IoT, a internet das coisas. A gente investe em empresas que coletam os dados com algum device proprietário, né? Por exemplo, está aqui a 1,5 grau, Rogério aqui na frente, a gente acabou de investir, está anunciando agora 1,5 grau investimento aí, faz monitoramento de florestas.
prevendo incêndio ou apagando incêndio em minutos, até menos de minutos, consegue já reagir e prever. Ele já está aplicando inteligência artificial com torres que estão monitorando raios de até 20 km, raio de 20 km, estou falando certo, Rogério? E com isso consegue prevenir um incêndio na sua floresta. Ou seja, já é a maior do mundo fazendo isso. O AI, para ele, é uma ferramenta, que nem é o caso da Cognitive, que eu falei dentro do ambiente industrial, chão de fábrica. O AI também vai avisar, ó, tem um cara andando no lugar errado, pode sofrer um acidente e morrer ali. Vai prevenir acidente na fábrica. A IBBX a mesma coisa que eu já falei. Então, a gente investe em empresas que têm a infraestrutura, colhem dados com devices e tem que ser bons para aplicar. Agora, também, só para concluir, a empresa no Brasil falar que tem um time de AI, pô, não dá para acreditar muito nisso. Primeiro porque está nascendo agora de fato, assim, né? Já existe há 30 anos, 20, realmente até 50, na verdade, mas assim, agora que começou realmente a onda grande a crescer. Não tem cara no Brasil com 10, 20 anos de experiência em AI, quer dizer, tem alguns, mas e você trazer de fora, cara. Então tem que criar esse talento, vai ter que aprender, vai ter que usar best practices e a empresa mesmo desenvolver o que a gente está fazendo e vendo aí desse lado, ok, não acho que vai ter AI puro vencendo aqui. Patrick. Super interessante. Bom, na Alexia Ventures, a gente, até historicamente, desde que eu voltei e comecei a investir no Brasil, metade do que a gente faz é SaaS, em que o foco de software é workflow, né? Plataformas com workflow. E a outra metade são negócios em que o cerne é o dado ou a inteligência gerada pelo dado. Seja uma empresa de Big Data, seja uma empresa de Machine Learning, AI e por aí vai. Então, já é uma coisa que a gente tem esses quase 15 anos aí de experiência fazendo, mas é muito interessante porque uma diferença grande é que, especialmente o AI, não adianta nada se você não consegue ter acesso suficiente a dados para você treinar os algoritmos. Exato. Então, você tem um lead time, o tempo que leva para você ter algo que realmente funciona e tem um efeito positivo no seu cliente, leva mais tempo. Então, por isso que a gente até põe no mesmo balde, porque as empresas de Big Data, os incumbentes que têm muito dado, eles têm uma vantagem competitiva se eles souberem aplicar algoritmo AI para esse universo. Então, é quase que um tipo de tecnologia que tem que tomar muito cuidado como startup, porque o acesso ao dado, proprietário, não proprietário, ele é muito importante, né? Então, eu acho que a nossa análise, voltando à pergunta, né, o que a gente procura em empresas de AI? A gente procura founders que entendem essa dinâmica, idealmente que já conseguiram começar a validar o product market fit mesmo do algoritmo, né? E também, acho que você comentou um pouquinho, né, Ale, tipo, equipe, talento. Assim, se você hoje se aprofundar nisso, é tão rápido o desenvolvimento de tudo, que se você é um CPO de uma empresa de AI, quando você já revê o status de como está a situação, você já está meio obsoleto. Então, é uma velocidade de aceleração muito grande. Então, você tem que ter cabeças que entendem isso e conseguem prever um pouquinho, olha, como que a gente vai se posicionar dado essa velocidade de evolução desse negócio, né? Então, e só para finalizar, eu acho que a gente fez alguns investimentos em coisas de infraestrutura. Por exemplo, tem o AI traz oportunidade de primeira ordem e de segunda derivada, terceira derivada também. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito bom, acho que as empresas grandes perceberam rapidinho o quanto que o data, a soberania dos dados, seus dados, é importante. Então, eles estão mais agora olhando para esses modelos open source, né, que nem então você comentou, coisa para, ok, eu quero ter o meu universo e treinar o meu algoritmo, não dos outros, né? Então, por exemplo, tem uma empresa aqui até em Porto Alegre, que é a Rocket Chat, não sei se alguém conhece aqui ou tem alguém da Rocket Chat aqui, mas é uma empresa que está trabalhando infraestrutura de aplicações em que o grande driver é que as empresas grandes querem ter uma visão completa dos dados que são relevantes para si. Então, você tem muitas oportunidades desse tipo de infraestrutura, mas voltando aos comentários que saiu, eu acho que é muito killer applications. Então, é mais a camada de aplicação que tem boas oportunidades, que a gente tem um país grande aqui, e você consegue achar uma coisa em que o AI faz algo que os sistemas tradicionais não têm a menor chance de fazer. E tanto nesse aspecto, tem muita gente que acha que áreas que nem educação, por exemplo, que a gente vai poder fazer um leapfrogging, quer dizer, fazer algo
para resolver os problemas que a gente tem aqui como um país em desenvolvimento, muito melhor do que nos Estados Unidos e Europa talvez seja possível. Então tem umas aplicações, e educação talvez seja uma dessas áreas, medicina também, como tem o Tony da Neuromed, fazendo um trabalho fantástico também, que treinou muito algoritmo antes de lançar o produto. Tem oportunidades super interessantes aqui, como a gente tem volume no Brasil vis-à-vis alguns outros países, né? O que eu faço no meu caso, quando eu recebo algum pitch, que eu falo, putz, isso aqui, eu abro o ChatGPT e falo, eu quero montar uma empresa dessa. Boa. Que código eu tenho que fazer aqui? Que ele começa a dar os códigos, eu vou jogando no programa lá, põe para rodar, deu certo? Não deu? Eu fico sei lá, uma semana tentando. Se sair alguma coisa parecida com aquilo, eu falo, putz, isso aqui não tem mérito nenhum, porque eu, que eu sou um nada, já consegui fazer um negócio parecido, então é assim que eu começo a separar o jogo do trigo, entendeu? Mas enfim, a gente fala um pouco de talento, né? Pô, talento já é escasso para o mundo de tecnologia, né? Que é o que faz as empresas de tecnologia serem o que elas são e escalarem e tudo mais. Talento de AI é a segunda ou terceira derivada disso, né? Tem muito menos gente, né? Com conhecimento profundo. Exato. Como que a gente vai conseguir, aqui na América Latina, no Brasil, fazer boas empresas... quer dizer, é possível montar boas empresas robustas de AI a partir da América Latina ou do Brasil, dado que tem tão pouco talento com experiência relevante em AI? Vamos lá. Falando um pouco das experiências que nós estamos tendo. Os fundadores dado que os fundadores que a gente tipicamente investe já têm experiência prévia em inteligência artificial, eles têm um network proprietário de pessoas que eles conhecem, experiências prévias de trabalho, que são potenciais primeiras contratações. E essas pessoas também conhecem as suas respectivamente também conhecem pessoas para indicar. Então, eles têm conseguido se montar times de primeira linha, mas assim, com a frequência enorme, eles trazem esses talentos também de fora do país e trabalham dentro de uma lógica de uma rede mais global. Tá? Então, esse é um tema. E segundo, que a própria aplicação da inteligência artificial na programação tem gerado ganhos de eficiência muito grande para esses times. E hoje, eles, com 1/3 do número de pessoas que eles tinham anteriormente, eles conseguem colocar soluções robustas muito de pé. Então, eu reconheço o desafio de você trazer talentos para essas empresas. No entanto, do lado de cada portfólio da gente, o que a gente tem visto é que as empresas têm conseguido colocar esse talento de pé. Mas isso volta para a ideia de que é um tipo de fundador muito específico, muito bem conectado, que tem uma experiência prévia, tem um network dentro do espaço, que consegue viabilizar, colocar esses times de primeira linha de pé. Né? Eu acho que para quem que não tem um network prévio, que não é bem conectado na indústria, simplesmente do nada conseguir angariar esses talentos, realmente eu acho que é algo extremamente desafiador. E do meu lado também, rapidamente sobre o tema, eu acho que assim, é um tema crítico já antes dessa história do AI. Né? O talento no Brasil é algo escasso, formação de engenheiros, né? e assim por diante na academia, formação em geral, educação da população. Eu acho que isso é um dever de todos nós aqui, nós como investidores. A gente já estava até agora mesmo falando de um pledge, uma iniciativa bem bacana, que como é que a gente vai contribuir para aumentar o nível de ensino, né, de modo geral. Então, isso já vem afetando a busca por programadores. Agora o AI está começando a substituir os programadores, está começando a substituir decision makers, high level, alto nível, em empresas, até mesmo nas startups. Então, assim, está todo mundo ameaçado, mas eu digo assim, o talento, as pessoas têm que chegar, ter a oportunidade de estar lá. Agora, o que eu queria reverter aqui um pouco é assim, o AI está ameaçando a cúpula, porque, não precisa mais 10 engenheiros ali monitorando a fábrica, no caso da Cognitive. Agora, um cara, com o auxílio do AI e o modelo que eles desenvolveram, o proprietário, resolve tudo e consegue tocar 10 fábricas, né, Patrick? Super, né? O talento de tech para fazer empresas grandes, parrudas, que nem um Google, um ChatGPT aqui, é difícil, que você não tem números, você certamente não tem números. E bem ou mal, Vale do Silício, acho que no movimento de AI passou a ser de novo centralizar mais esse tipo de talento. Então, mais e mais as empresas muito parrudas têm o seu talento principal ali. Mas você tem os brasileiros bons, são muito bons. São muito empreendedores, são muito resilientes. O brasileiro na América Latina, acho que tem uma pegada aqui, porque a gente, infelizmente, vive num mercado que, se você não for resiliente, você, não é para amadores no mercado aqui. Mas, assim, existem sim algumas empresas, dá para contar em duas mãos, que estão fazendo AI muito forte na região já faz uns 10 anos.
E muitas vezes são a diáspora, né? São as pessoas que saem dessas empresas que são aqueles grupos fortes. Você tem hubs de talento também, tem umas faculdades fantásticas, né? Tem o caso da Aqua, em Belo Horizonte, que saiu do FMG, foi a única aquisição que hoje faz parte do Core Engine da Google, já faz um bom tempo atrás. E esses professores, esse centro acadêmico, alguns foram para outros centros também. Então você tem boas faculdades, muito boas faculdades aqui, mas claro que elas não ensinam muitos números, né, em volumes, né? Tem alguns muito bons, né? Mas muita empresa de AI você não precisa ter 60. Você pode ter 10 fora da curva. E a empresa pode fazer um negócio fantástico também. E eu acho que a outra coisa que vale a pena comentar é que se tem um benefício, né, do nosso Covid, eu até lembro a última vez que eu vi no evento aqui, acho que, enfim, acho que estava pouco tempo depois do Covid, né, estava todo mundo de máscara, aquela coisa assim, mas um benefício que o Covid teve é que a gente aprendeu que algumas empresas que quiserem e entenderem os desafios de ter um trabalho remoto, uma equipe remota, conseguem fazer isso super bem. A própria Rocket que eu comentei, ela tem funcionários em 50 países. E ela já fazia esse modelo full remote já desde antes. E você consegue contratar em qualquer lugar no mundo se você tem essa dinâmica. Então isso é muito interessante. Então, de alguma forma, o talento ele não é tão inacessível quanto antes você falar para um bambambam lá do Vale do Silício, pô, vem para o Brasil, é legal. Agora você consegue criar uma estrutura para trazer esse talento para dentro de uma empresa que nasceu aqui. É verdade. Você mencionou a Aqua, né? E de fato a gente tem duas empresas do portfólio que foram fundadas por pessoas da Aqua Máfia. Uma delas é a Runa, a outra é a Umi do Berthier. Muito legal. E a gente tem um caso de uma empresa chamada Lazy AI, cujo CTO é o Cristiano, que é o staff engineer do Google. E o time dele tem hoje 20 engenheiros e eles têm 12 nacionalidades diferentes. Então tem gente da Alemanha trabalhando, tem gente do Cazaquistão trabalhando na empresa, tem gente assim literalmente Nigéria. Então assim, realmente é muito mais a turma que ficava se falando de chat de madrugada e nunca se conheceu pessoalmente, mas já trabalhava bem há muito tempo, que simplesmente opta por trabalhar juntos. E no movimento da volta do trabalho remoto para o presencial, muito dessas big techs, elas acabaram perdendo talento justamente por isso. E o que eles começaram a fazer era cold call, né, ligar para as pessoas que trabalhavam nessas empresas e falavam, olha, dado que estou te obrigando a voltar para o escritório, você não quer continuar trabalhando na Nigéria, porém dentro de um projeto global, né? E foi um segmento aí interessante que eles conseguiram captar de talento também. Então é experiência interessante. Se eu puder só fazer um comentário em cima disso, porque ele volta um pouco se é hype ou não é. Uma das grandes questões é onde está indo o talento, as pessoas brilhantes. E hoje tem muito desse talento indo para a AI. Isso por si só faz com que seja menos um hype. Até assim, se você pegasse as pessoas altamente técnicas no blockchain, na época que estava um certo hype de blockchain e de cripto, tinha gente muito cabeçuda, gente muito inteligente. Parte desse talento está indo para a AI agora, né? Então eu acho que isso faz um movimento que vai ter... Todo mundo deve conhecer founders muito bons que venderam uma empresa nos últimos 5 anos, e agora não, eu vou mergulhar de cabeça, vou para o Vale do Silício, vou, sei lá, fazer o quê para eu entender isso a fundo. Então mergulhados faz 2, 3 anos. E quando eles saem para fazer alguma coisa, eles estão subindo o nível, porque são empreendedores que agora estão capturando essa tecnologia para construir, né? Então é muito interessante. Em cima disso também, Carlos, eu sei que você vai ter que encerrar, mas vou fazer um comentário, fica à vontade para me interromper. Mas em cima disso, a gente está investindo em empresas brasileiras, né? Temos um fundo de 330 milhões sendo investido as we speak, então isso também ajuda na retenção desse talento, né? Que, ouvindo você falar, Patrick, acho que me trouxe a isso aqui. Então, assim, só para dar um exemplo, a IBBX, né, além do Rogério que eu já falei, dá 1,5 grau aqui, é um caso. A IBBX, que é uma investida um pouco mais antiga nossa, ele é de Capivari, ele tem 4 patentes filed nos Estados Unidos, físico, com a fórmula que ele desenvolveu e criou ali para coletar energy harvesting, né, para colher energia eletromagnética. Ou seja, isso no Brasil, no interior de São Paulo, fora o que a gente tem por aqui, né, no sul, no norte, nordeste. Então, assim, tem muita riqueza, que você falou, Patrick, e é um tema muito rico. Só queria dar esse exemplo nosso do Fernando da IBBX, que, tem patentes e está aplicando o negócio na indústria e across the board, no agro, no campo, em todos os lugares aí, rede elétrica.
para monitorar. Carlos, contigo aí. Estourou o tempo, né? É o que eu falo, né? A distribuição de cérebros fora da curva, ela é igual no mundo todo, né? É bem distribuído. Então, é questão de achar onde estão essas pessoas. E você trouxe essa questão que você pode contratar esses talentos em qualquer lugar hoje em dia. A tecnologia permite, a cultura permite de trabalho, enfim. Então, passamos aqui do tempo já. Então, AI basicamente não é um hype, tem que saber separar o joio do trigo, tem que ser profundo e tem que abrir a cabeça para contratar talento no mundo todo. Muito obrigado, pessoal, pela participação e por vocês estarem aqui até agora. Parabéns. Pode tirar, pode tirar. Enquanto a gente vai encerrando aqui, pessoal, queria dizer muito obrigado a todos que participaram desse nosso palco Growth, que foi incrível aqui no nosso segundo dia. Amanhã tem mais, a gente volta aqui, mas só uns recadinhos aqui para encerrar com vocês. We are finishing our second day of debate here at the Growth Stage, and now we enjoy the Night Summit at Mercado Paralelo in the city's 4th district, with a lot of attractions, a great opportunity to continue network at business happy hour while listening to some good music. Então, pessoal, a gente continua no happy hour oficial lá no Mercado Paralelo, que é o Night Summit. Tem o ônibus Lilás também que vai estar rodando. O ônibus Lilás, que é uma iniciativa de combate à violência against women, will be at the Night Summit. The initiative is run by the government of the state of Rio Grande do Sul with the support of South Summit Brasil. See you tomorrow. Obrigado, galera. Valeu!